O te whawhelo i atu i le nganga whaaloalo i le malefo mai o le atinu i whanunga mātango fie i le nei tai au fau. Nei fo i asa fau o fo i le tua le uto so i fuma sa mātou wola. Ia wala fo i tātou maaftanga i runga i ala le tautua le si fonga le lau mua i Wellingtone. Good morning, TALOFA lava. O le aso lua le nei, le aso lua se fulma le tasi o le masino mati lua fe lua se fulma le tolu. Ai alo maia, o le tātou sauninga loto le nei tai au. O le a taitai lea le sunga i le whawhengainga, Reverend Whapepele taitu ave, le kalesia Nasareta Samoa i Gracefield i Lower Heart. Ia usimaia le whaafonga. Ele sua famanu MALO le tātou walima le whaola o Yesu Keriso o te TALOFA tua i fo i nei tai au fou i lau maleifu mai Samoa le tunu pele. TALOFA i sunga i whawhengainga ma taitai o i kalesia mo lātou whalitua ma si fo i a inga. TALOFA fo i le pa ia ma walunga o le tātou tunu mai langa i o te tele se ia. Ia maunga iti na i o tātou mātua mātutua. O ewa pula pula la ngoto le soifua ma le olu. TALOFA atu le nei tai au fauile. Sua whamanu MALO Yesu Keriso. O e fo i o lom whaiona. A whangafonga mai. O whea lava le meo e whafonga mai ai. I le nei pol kalameta ma. Ia. TALOFA atu i le sua whamanu MALO le tātou wali whaola. Nā lor soifua manuia male. Nā ngi mama ia au te wala watu male anganga maulalo. O maia se i o tātou tāpua i atu i le atua ni nei taia. O le au tātou tāpua i atu i le atua. E vi atu ia o tau i le li. Awa e le lei o ia. Awa e whaava vau lava lo nā lofa. I e whaapea tu lava i Israelu. E whaava vau lava lo nā lofa. Se i o tātou talo. Anganga pa i aelo mātou fesoasoa ni sili. A fia maia se i o tātou tāpua i whaatasi ma oi li nei tae auta ma. Ia e whaauina la mātou tāpua inga i li nei tae au. Whaafonga loa tunu. O e o mwhai ona o mātou whai tāpua inga ia te oile nei taia. Whaapa ia mea uma. Ala i o mātou loto ile nei taia. Ina ia maua lunga sauvi ingata ma ona o Yesu. Amen. O le pese tātou te pepese ai. Ua o ma ofa ile alofa tu noa o Yesu Keriso le Nasareta.
O le whaitauina o le tuspa ia mo I tātou le nei tae au. O maua se tusi whilwhilia mo I tātou mai le whenga inga fau. E vangalia Yesu ke riso na tusia Ioane. Ioane I lona mata upo sifuru mal wha. O te whaitauina le whai upo mua e whaapau mai le whai upo e fitu. Ioane sifuru mal wha. Alona whai upo mua e whaapau mai le whai upo e fitu. Ia whaafonga mai o nisi nei o a fionga tusia le tātou wali. Aua le atua tu vale o tau loto. Ia o tau whaatua I le atua. Ia whaatua mai fo I a tea. E tele mea e nofo ai I le maota o lo utama. Ana le ai. O ua o whai atu I a te o tau. O te alu e sa uni se mea e nofo ai o tau. A whai fo I o te alu ma sa uni se mea e nofo ai o tau. O te toe sau. O te talia fo I o tau ia whaatasi maa. Ina ia iai o tau I le mea o te iai au. Wa o tau I loa fo I le ala I le mea o te alu iai. Wa whai mai tō mai a te ia, le li ie. Ma tau te le I loa le mea e te mali watu iai. Ma tau te mawhaia whaape whea o na I loa o le ala. E tale atu Yesu I a te ia. O au nei le ala. Ma le upumoni, ma le ola. E le alu atu lava se tasi I le tama. E a le ui mai I a te a. Ana I loa e o tou o a. O I loa fo I o tou o lo tama. E a mata nei fo I. O na I loa o ia e o tou. Tou te wa ai fo I a te ia. Tauna ia whaamal malama mai e le angang pa I o le atua. Nisi o ana fionga tusia ua whaitawina mo I tātou I le nei tae au. O le launga I le tua whamamalu o le atua tolu taspa ia, le atua le tamā, le atua le alo, ma le atua le anganga pa ia. Sa au ta ua ananafi ia tātou whainga lotu a mata o le aso ananafi. Ia taimi sa tala noa Yesu I lona au soo e whaatatau I ona puapua ngā malona maliu ti ngā I lunga o le sa tauro. A o le tai au nei, o upu ia sa tatou whaitawina mai le moli maua Ioane. O upu whaamawhana whanana Yesu I lona au soo. Ina ua lata I le taimi o le a alua ia maliu. E sau noa Yesu I upu ia. Pe ona whaitawina. A ua umale nā ona whaamala malama le leie Yesu I lona au soo. Mea umalava o le atu tupu a oa ngai atu e whea ngai malona maliu. Na tau e Yesu I lona au soo o se tasi lava o ilatou. O le a ia whaalata ina ia. Na tau e Yesu I a Peteru. A o le vivini moa. A ua e whaafiti whaatolu I lona matai. Ma nei ai o le fesili le na toi fesili ngi ai e Yesu Peteru ona o lana tautinonga. Ile mata upu e sfurma le tolu o le Ioane a alfai upu e tolu sfur fitu ma le tolu sfur ma le vale. Le naolo ta ua ai e saunoa atu e fai atu ia Peteru ia Yesu. O te ofo ina atu lo uola mo oe. Ai toi fesili e Yesu ili fesili whapea. Pe moni lava. Pe moni lava le mea o lo e fai mai ai. O le a e ofo mai lo uola mo a. O lea ua sao, e fōlinga ua sao lava Yesu. Mai mautinoa ua sao lava Yesu. Whaafiti whaatoru. O le tala malama a ua te I Peteru I le vivini o le moa. Ma na ia le maua lunga o le tautinonga. Maua lunga o le tautinonga.
ai leo nga tasi ma le whaatinonga. Ui lea, o Iesua ia malana misiona, i seisi i tū, o le misiona o whaito atasi, na amo to atasi a ia lona sa tauro, a sawa ina mamaliu to atasi, peitai, o na upu whaamawhanawhana mo lona uso, watangia ile te leo lona alofa tūnoa, ma le moni o le winga o lana misiona. Ina ia aua lava ni i whano se tasi, e whaatua ia te ia. A ia o uma lava tangata i le manuia e whaamavau. Whaafonga fo i lana saunoanga. Ua le atu wale o tau lotu. I au tau whaatua i le atua. E whaatua mai fo i a tea. E tele mea ino nofo ai i le maota o lo tama ana le ai. O ua o whai atu i a te utau o te alu sa uni se mea. E no nofo ai o tau. Tamaile manatu o se tasi tangata tosi. O le vairasi lea sa tupunga mai ai le COVID-19. O le vairasi na whaatupu e se saientisi ua maliu. Malona whaamoe o se awala lea. E tau whaai ti ai le tupu tele o le. Pai tau au whaai o tangata o le lalolangi. O atu nuu ua ova le toa tele o tangata pei o le atu nuu o saina. Ia pe sao pe le sao lea manatu. Ai mō tātou a ia o tangata e tali tonu ma whaatua i le atua. Ma nei o le toi wha manatu mai a Iesu mō i tātou i le nei vai tau. E tele mea ino nofo ai i le maota o lo tamā. E le maua i le manuia e whaavavau, po le ola e whaavavau. Se mea ta ua o se overpopulation. A leo o sa no Iesu. E tele mea ino nofo ai i le maota o lo tamā. Ma nei el tangata o lai popole ne i te i ua oti. Whaafua se a ua uma o na mauti noa lona potu e no fo mau ai i le ola e whaavavau. A wā o le whaaperita nia le nā. In my father's house are many rooms. Ai o se whaamanatu mā nei a lea mo i tātou Samoa e i le nei fo i tu aso. E mai Iesu ana whaapea le lava potu tātou teno nofo ai. I le ola e whavavau. Se manula ua alu e sauni. Ai a whai foi o te alu. O lana saunoanga lea. Ma sauni se mea ino nofo ai o tau. O te toe sau o te talia foi o tau. Ia whaatasi mao. Ina ia iai o tau i le mea o te ia. O lea e tuli atu lava mo i tātou, le langona lea sa o tā ua i le amatanga, i le te leo lea lofa tū noa o Iesu ke riso. Le atua li utino tangata mo i tātou. E le suia lavalo na wha moe. Ina ia o tātou iai whaatasi maia, i lona MALO e whaavavau. O le ato anga leo lana misiona. E fo iona o tā ua i le asona nafi. E le ingata i le sātau. E le ingata i le tunga mau. Au ua toe tū manu MALO mai le oti. Na fio i lona tamā. Na winga mai le anganga pa ia. Leo ia toe whaamanatu mai mo i tātou. I le nei mai tau. O te toe sau. O te talia fo i o tau. Ia whaatasi maau. Ina ia iai o tau whaatasi mao i le mea o te iai ia. Ameni. Tātou whaai u i le talo. Aftai tele le atua i lo olofa.
o mātou alanga ina fo i le nei tae au. Le silisili ese ma le maualunga o lo alofa tu noa mo i mātou. Whawhataita mā wai ui lava ina o mātou le ato atoa i luma o lau o fiu. A e le suia lava lo alofa o ananafi ma le aso. E o lama i le whamangau. Whawhataita ele ta mā wa e toe a mai a fo i le nei asa fou. Wa e toe whangua i mātou. Le aso fou ma le mālosi fou. Ia e mai se fo i o le ola fou mai a te oe ta mā. Whawhitai tele i lo wa lofa. Whawhitai au whaamanu ianga mo i mātou ta mā. Whawhitai lau whaasoa mai mo i mātou. I mea umalava o lo tausia i lo mātou o le tino. Whawhitai lau tus pa ia. Whawhitai lo nganga pa ia. Whautua ina pea i mātou ma musu musu ia i mātou. Lo i tau ina pea lo mātou ola. Whaalea nganga i taimi uma. A o mātou ia i le nei lalo langi e le tū mau. Whawhitai tele ta mā. I lau whaamalo longai i o mātou tino. Whawhitai lau pui puinga. A e sili le ola whaalea nganga. E ala i le. Lo i tau ina pea o mātou whaatua tua. I au o fionga tu sia ta mā. Le nei tae au. Mātou wala au whapitoa i lau o fio. Se ia e so ani le anga atu o tangata i le nei tae au a mais foi o le nei atu nuu a toa i fe au mga aluenga wale a fea ngai mai la atou i le nei foi aso ma atou wa ai le ma losi o le savili alo i lau o fio se ia i lau pui puinga whapitoa i ia mātou whanau i leo atu ma leo mai i ya lato wa onga ta mai fo ye o le afea ngai ma fe amanga luenga le yas se ye pui lo o lo ftu no talo fo I man tua ta mama tina ma tua o lo mato wa tunu o lo fata autolia I te tonu ai anga se ngasi ye lo o lo fata mama la ufa malo longa fa pitoa ya ila to talo mo e o lo Paia lo fina ngalo ta mā, missionary, so se atu nuu o le neila lo langi. Mātou te mana tua whaapitoa I la tau, I la mātou te talo I le nei tae au. Mana tua fo I tai o I ka le sia ke siano I se ese I te tonu o Wellington nei. Mai se fo I o le mawhitanga so whaatasia, pai fe au Samoa I te tonu o Wellington nei ia ile alofa tu noa o lau o fio tama so ani ie o tai tama a mai se foi o wha moenga ma por kalame al mafutanga ia awa I lau o fio mo I mātou talo man tua fo I le ngā luenga whai pea le si u fonga o lau mua se ia wha manuia lau o fio ia I lātou wha manuia I le pule o le leiti o wha salalau ai mai se foi o le lo o le au fai ngā luenga. So ani I la lato ngā luenga fai pea I le aso ma le aso. Na la mātou wala au li nei tae au o e o lo fea ngai ma wha anoa noanga. Ona o le malanga le maliu ma le oti a mai se foi o ni wha lave te tupu wha fosei. Mātou wala au wha pitoa I lau o fio. I lau wha maa whananga tama. Lau wha malo longa I o mamai. Ia alofa lau o fio. O e lava o le fo mai ma tau te sulu whai atu iai. Ia alofa mai ai le nei tae au tama. Ia amata le nei aso I le alofa tu no oe tama. Ia whai uina foi ina ia mau alunga se vi inga oe tama. Ona o Yesu ke wiso lo mātou o lima lo mātou whaola. Amene ma amene. O le tātou sauringa lotu nai pe o na whaafonga iai, ia le tātou atunu o le nei tai au, na taita ia le sunga I le whaafengainga, Reverend Whaapepele Taitu Ave, le Kalesia Nazareta Samoa, Grace Fia le Loa Heart,
mo le toi le whaaftaitele i lau sunga le whaafengainga mo le upufolofolo le nei tai au ia mesel tapene ino le tātou sauninga lotu whaaftai ia e amataria i fo le tautua le sifonga le laumua ia e meise ia ngā luenga mwhai walo filima le tātou wa tinu le nei aso whaaftai fo i mo le whaamanuanga le tātou wa tinu ia e meise le tātou tautua nei whaamanuia te fo i le atua i fuafuanga ma ngā luenga le awhianga iai le nei aso whaaftai tele lava o le sifonga neo laumua i Wellington e se vatu bi inga leo le tua i o man whangaso rilo le tātou pokalame o le nei tai au. TALOFA, si ufufonga o le laumua.
la hia. E sano fifi falong ile atang le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet su de van veal. Su fonga lo mua. Atang le tayao. Oe moni le ya upo le pese o le aso fou le nei wa mata ya fa aftai le tua o fo i le so i fu la le le tatu o tunu ya e mai se fo o se o la fa nga luenga se itulo ya wa fo le tatu ma aftanga le yaso talofa talflava o le se fo ne o la mua ya mlanda proclame a mata o le ata o le tai au to fa malo to ai to fa talofa tu tatu o tunu ya o le o to te mai le tua lo to so i fu la le ya e mai se fo o se mato ola ya wa fo tato maftanga ya ala tau tuar si fonga la mo Wellington. Good morning talofa lava ya malo fu malo la usu ni ta fa timu ya lo foi le dal fa mai foi le tunu fa lu le ya tonu foi ya ma via o le uso after fu tato fi lo le ta ha ta si e tele o le musu ta fi lo le se musu we ta tonu fa ta si o ya sa la e pa wala na wele ya ta ya le mo mai ta office ta office ta foi ma yo mo le te sa wa ngalo le jipe o lo se va za fo ore no te pape o to ka tele sa ya alba ngalo no se va aso ya le te me na le atel ta on sa we le e fo le a to pe o se vai al di vai me se la no ya wa nu ngale su timu ya la de gato timu po sa wala na tu ya to te va tu no sa ya so ye wa lo me ka to li va ya ai ma lo na ma yo ya esa o le ya o ne le va ver o wa lo fo el molisa se fa na i fenga venga ta le tau ya so le fa lo mai fa fo lo fa o fa pe te timu o pa o apa apera te tai wa sa vidia tatou i pe pa o i foi tole tala tu fai to malingi timu wa pe so ye fai ta na le ta wa na moni ta mai te fai nga ya na polelen sa wa le to no ta la le tai timu ba lo cierto ya ava after ile to le wo to mo fo isi la fi el temin to te liu mai ya wa pisi ala watu ia o nga solo fo ia tangata fainga luenga ata to vai nei le olanga pe ata to mata le ia ya no fo me fa ma le olanga le me ale fa yo le fainga luenga sa olele eu a fainga luenga le malolo me foi na tate fa me la tu fa sta to no ele fa todo ia mo se taimi te alu e te tafao le tafao yo kilani tafao le lo so wainga alu foi mo sina lu va yaso tasi va yaso te alu te e malolo e pe tafao fo ya ne e malolo le mo ile o male o langa le male to te fa yo fa ngalu yo ia fo le fa amu ia fo ima fa afta ia fo inai tangata na tai limas futa usanga tai yonas futa usanga fa ngalu ia le ala malolo mai la tu ni te mi o to te lo ni sila o to e fa isa mo e tafao yo ya matua foi fa na foi ngalu fa na ya la o si va nga na matua ta fa ya le la so so ne tu na fa na we for le so ne tu ya la tu pe la fo tu sa mo wa foi ta fa nga tai lu tai tu masin ma li le filosofia di foi ta ma na ma fa so ai le la sta mala le wa tala la pension ya mo to la tala la pension mo foi na tala la ki wi se pa ya tu pe le te ki wi se
E la e manatu ala ia tangata pe o tātou. Te mawhawhau e le whanau. E se la tau nungo ta mai. Tu sona ni kiwi seiva. La e tala e alu ta whao ai ma fia. O fo la umanuia ta maiti. Mana ia. O umana tausi, umana wha onga. La umanuia, wha solo na wai uma universite, wha solo whai a inga. Ala la manatu pe. Ia la toi avoi mal kiwi seiva. Ia o mai lalva la ua le li e. E usa le winga la awa fonga me wa tala lau pensione o la uma whai tala lau kiwi seiva. A la umanuia se au whanau. Ia ma le foi le wala se topa se tama. Mana ia. Kiwi seiva na ma o loma lom tua pe mo e. A tu pe tamai te o la umanuia la to ai. E se pe o ma tau si toi wha onga. Ai toi tino mal kiwi seiva sto in. E ma le tua la. A sau no la mau paulo le le ustangata le istangata no vi na wi le langa tawa onga marga. Se au sau manuia e kiwi se vasto ina le tau si. Sau le ia. Ia au te lo ma tua Samoa. Le ima se mana vole le o fa nga o ta fa o i se mea. Mana ola o Samoa fa se mea nga fo ina ina tu ai ni Samoa. Ia. A wai fo isi ai nga o motu mai mele tau ni. O tua le ai ma ni si Samoa. Ia. Yo vanga la fa tau le ya ale o ia o i ta fa wai. Yo Cook Islands, ye pe o Australia. O ta fa wai, mo si na va no MALO no tino mai nga lu ngam tute. O mal tau sanga ye venga lu. Ya MALO le sport ni ta ya. TALOFA ya ta ua. Ele lo te mi ta pensione i mata Wa li te tai tau. Li no wela talata ia la tau oi. Lo sungal to ina la tit. Sungal to to in. A te lo. E le mala ia si mele ta te ye. Wa ili si o wo na matal no. So le la o to wo no lima e po la o no li. Ele o le pensione ma fuaina fia. Al fia o tau sanga o tele. Mai o pensione wala fa na fa ngalwenga. Tele ya tu la na tongi la ngalu. Ala mo no malo si mai. Tu so le tele o tau sanga o tele o fia fa pela mo lo pensione. A fia o tele o tau sanga le apte ma lo si te fa ngalu. O te ranga oe. Lo pete pensione no. Ta milione tu e fa lola. Malo ia wa to te so le to te ia o to ina. O te te na mata no mai so tas. O ni lo to fa mem tu fu e fa ta fa mem ma tu to ina mo na tu te fa te lo va ai mai e do ma tu to ina le mo e mo so to e fa ta wa tu la tu to ina. Oui, que fifi. Turi. Yo va tu fa no ele tali. Ele. Mai moa mele. Va TALOFA tu tatu tu no ni ta fo i au na le tua i sunga i fa fa ngainga. E mai se fai la ngol tala le so se fa ta fai taulanga. Ma no te talo. Yo tu tar sanga ia lo so lo manu ia fo le tau tua si fo ngol mua. Ia e mai se fo i le malo lo sia i o fa nau. Ia wa fo fenga ia inga ruenga ma onga ia i le aso mo le aso fa TALOFA i na yo tatu tu a ma tu tu a sino le tunu ia o ila tu fo i wa anga tu fo inga ruenga le ta yao ia ma lo fo inga lue ta po inga mau nei matua ia i to tai le tunu nei matua tausi le ngata i tono ainga e mai fo iniso no fuanga pe o no fuanga tanga ma tu ma mo tanga se ma lo le ta po ai ma lo le talo ia i el manatu o lo mau pe o tau fa siringa malosi ia mau pe ato fa fonga mai le tatu tu ile aso ma le aso ia ole au fa inga ruenga o ila to fo i wanga inga ruenga ni tai au ia tatu to fa malo e ele manatu ona tu te fa TALOFA mai ma to fa malosi mai ia le fo fa TALOFA tu tatu tu ia te uto umalawa lu fo tatu penga te fa ilangi Facebook ma le YouTube ni tai au ia malo le mai mo mai ia tatu fa so fo iniso taimi ia awar poklame ia i vainga fo ila tal no to ile tau tu le yaso ia au waila fo ma ma tatu ngana Samoa le poklame atal tai si fonga le mo Wellington to 2 minuti na tale on valu ia se tatu wo sin tatu fa afia fianga nei ia ava mo le tu ni tai au Aba, pesima kasi pe kolga, mifia fanga mo le kuego kwa mole so. La na mango na bagya ke ngolo ko sa ki fama mo le kaya. Leo ko pala ni ngayo mango na mafika kwa malo. Sa fama re kula komia ke ngai soria ka mo mai ba sa fa ni fulama. E wi na bom sala ngo pe fa ko pi selama. Mama lo ngi malo mo fo malo me le tua. Kuya na malo mo ka sa ni sia ba wala fa na pa ile tua ba.
soia le ava poi la momo. Momo e riba kukua kua le kumu piko fai la unga makula ma fai fai wala mama kasi le kalanga la fai ya pai pule le fai na. Sile yesu kau kau. Kau kau wa ila kau pai yo. Kana le malo le langi o ngolo ngalo pele ko kasi nga fio menga ki gong yo le langi malanga ma venga. Yo ko fer fan. Aro ko ma ko le ngi o ma ko sui vai se ma va ve no pe me le fu ma le talo. Vamos la pasa so. Atala fatu le taimi malo so fu le tunu se me fa fonga tatou tala o le tau. O le so pion fa le official vai tau fa se malo lo si so vili o tu la vole se lau lua se fulu kilomita le tu la. Ya fu le yo fu o le fale i ni vai no fu yo no le le se vili. Tau le le mano no le le. Ya il taimi fu le fata mala i tamiti so le tala fa to o ta vale te o mo se vili le ya. Te o le anga i lo sa. Nei ya timu fo i pera amtaria mo le po a matonu kilia tau lang le lei mai stai me le yaso ya o le aso ata yao tu sale le tau ta yao mo le tau le aso nei nei foi nei timu na matonu kilia mfa so le lang le lei le tau i le telo taimi o le aso ata yao o le stofi ma le sfreile e lang le lei le tau o le sto na i nei timu le tele ai va ia le matonu la ni si o taimi ka piti manu tu fa no i tau na ki e nei timu ni si o taimi Wairakpa, Hawke's Bay, Mataubo, to ulu foi nai timu. O Marlborough i nai timu nisi o taimi, e va ia le mato le la i le tele o taimi foi nene yaso. O le e malulu o lo wha mawina fitu, i e maulalo nai nu na uta ua. O le e mafanfana, o le maulunga wha mawina i Hawke's Bay i lufu wha. Au kilani le soe to ulu timunga. Ia manu la tane iai. Na o Wellington e ale le fa mawina le motu i matu nei tau ia le matu le lai le so. O le motu i matu a toa le nei o le valo i e timu le aso le nei.
O le motu I saute, ia, olo ia ile whamamonga o official vai tau le pito I lunga te vai, ia le mato le lai nisi o taimi. E wi e fuina I timu, e tutusa le ma le vaanga le iei ina me kākol, ia o Queenstown I ti munga le aso le lei. Ia, o le maulalo le fuore malulua tolu whamawina I Queenstown, o le e mawhanwhana luas fulu, ka e stete ma le soni le whamawina ai. Leo te renga o le atunu le iaso e fōringa mai mātele le ti munga, te leo vaenga le atunu. E meise lava le motu I mātou nei, ia le fōwha putu sua vai mō tātou. O pia e timu le iaso e luas fulu valu fō le vela luas fulu mane ono le mawhanwhana. O le angoto I fō le lai le so Wellingtone, I le toi luas fulu valu minute I le valu nane le fiafi. E oso e la tai au lufu tolu minute te ele fitu le tai au tai au. O le fua le malulu I Wellington manutua o yoro amata mai le valu fa solo I lunga sifulu male ono. O le ea mawhanwhana o lo ia I lufu tasi, a solo I lunga lufu lima. Lo wingo le ea mawhanwhana le tau. O le au whangota pēle tai sifu tasi le tai au nei. Sua le tai te au lima le fiafi, toi pēle tai la tai le afa le sifu tasi na nei le pō. O polilua, ia le whamawina, sua le tai te au sifuru le tai au nei. Pēle tai lufu tonu minute te alwhāne viafi, toi sua le tai, I le toi sifuru 5 minute I le sifuru tasi le pōna lei. Tala nao le tau, ma le tala le tai, ia whea lafo sau tupe, ia mahalo lava leanga lei statu tino. O le swingo le tupe mo le nei aso, mai le whale tupe, o le tupe Samoa e tāla ono se furu sene, o le tupe Amerika e ono se furu mare tasi sene, le tupe Fiti, tāla tolu se furu mare 5 sene, o le tupe Australia, e iwa se furu mare tasi sene. Tasi li tāla New Zealand le so, mau le tupe Samoa, tāla ono se furu sene, tāla ono se furu sene. Manuia lava la foina lau tupe le nei aso, ia mahalo fo leanga le nei ai ngai Samoa. O whaamanianga o aso I fua, ia maas whanau, tatu emaili maasani, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. O le aso luas fultasi o mati, ia a whai olo aso I fua nei, po se aso whanau se isi o whanau, whaamani atu le tātou tautua I o tau aso I fua, ia sanga whaamanuia le atua ia te utou, ia ma ia toi whaopopo nisi tau sanga stele, ia e maise ai o le malosi, whaopopo ia wa fo I le whenga iai I whiau mga aluenga, ia o le nei fo yaso. Ai o le tusi whaitau, ia pia whaapea o nei te fia pe whaitau tātou tusi whaitau as whanau lea tai au, ma lea tai au. Su ene le wangeni a luka, alona mta upo se fulu maratasi, alona whai upo se fulu. A wā aise o le atu, e maua e ia. O le sa ili, e iloa e ia. O le tui, e tō ina mai I a te ia. E wangeni a luka, alona mta upo se fulu maratasi, alona whai upo se fulu. A wā aise o le atu, e maua e ia. O le sa ili, e iloa e ia. O le tui, e tō ina mai I a te ia. Manu ia tele o tō waso I fua, I on pese nei, mau tō. Samoa e miti ai o se TALOFA a manuia lo waso fana wanuia e oni alo mani pena e usita I wasilena e manuia I lola e oli ai mafia oh my tato fia Sufana Maulia Tato Vivi Papa Appetite Ile Tua Maulia Mai Matua Lema Paina Pa Amaru Sina ile tele oaso wa osafia ile male pia ele ya soa uria uso e ya tautola ya muamu
ua pe ale atua. Whaawa tu tau rohu malosi. Tau tua male wha maoni. O mai tātou whiwhia. Noa so whana noa aulia. Tātou vivi I mawhanga hawhetai. Ilea tua ua aulia mai. Fatala le tino fa malo so fu manu ye Ismail fa fonga le va ile nei tala fo ile tala fa sol pito lo langi me na tupu ile so itu sanga mo vai ile so luas fu mal tasi al masina ne mati o le sol tu sanga e tasi tolu fa iva ma leva telefa mo monga nei e pe amale tolu afe tanga ta utaia na mali liu ile so ile aso ne nei e ta o le black death ya pole aso o le oti e tu tonu o se tasi o nuu o si amani e tau Eford. Tau sanga tasi 5 o le aki epiko po ia po le Archbishop of Canterbury o tangata e suafa ia Thomas Cranmer na whao i ele oti le so ma le tele o ina tau na lango ina ia le Archbishop le nei. I le taimi na pale mai ai. Ia tamai tai o Mary e avea matupu mawha o le malo pe tania o le awhawhine leo Henry le valu. O le soltu sanga e tasi valu rua iwa o se mafui e tele na lulu le nuu leo se pania e ono afe tangata na haafia e lato o soifua le asole nei. E whapea fo se mafui e na lulu i tonu o le nuu leo Tokyo i le soltu sanga e tasi valu 5 e pe ama le se lau ma le fitu afe i latou na afia i fo iso i fua i le so. O le tausanga e tasi iwa i le so na whaalau loa ai ia le ingoa o Soviet Republic. Ia polisi ingoa leo le mahalo Lucia. Tausanga e tasi iwa tolu 5 i le so na alo ia i loa le suia o le ingoa o le nuu leo Persia. Ia Iran. Ia matua foi tono tu spa ia lo ia le malo o Persia ia po metai ma Persia. Ia o Persia la ia o le ingoa na o le nuu leo Iran. Na lo ia i le so ia le alau tato i loa nei. O tausanga e tasi iwa tolu 5. O le asole nei le tausanga e tasi iwa ono 5. O le li o Martini Lutelu ia po Martin Luther King. La amatilia i le so ia se savali te te na ia taita ia. Pe ama le tolu afe tangata na latu savalia tono nuu leo Alabama. Ia e whailoa tuai ia le tūlanga o le aia te tau o tangata uma i whainga pālota Amerika. O le sol tausanga te se iwa fitu 5 na lafo tuina i le nuu leo Ethiopia ia ana pūlenga whatupu. I le mai au le tolu afe tausanga o vea lea tunu lea
o se kingdom po se malo e aiso na tupu. O le aso nei tausanga te siva valus fulu na whaeloa i le Palestine o Amerika o Jimmy Carter o le a le au wai ia Amerika i le Olimpeka le ala atari malo i Moscow le lau mua o Lucia. Tausanga te siva i wha o le tamaitai o Anna Pequin e se fulu tasi tausanga. O ia le ulua i tamaitai ni usila wa ia maua se whaelonga e tufanga whaelonga le Oscar. I lana tofinga sai ai o ia o se tamaitai lango i le atati whanga lea o le tapiano. Ia po le Best Supporting Actress i le ati whanga the piano. Te le matamata fo i la ule atal nei. Tausanga i lua whema le tolu i le son a matalia i le aso whapitoa. E amana ia i tangata ese tono ni usila e ta o le Race Relations Day. Ia o le sola, o le ale lanu, o le ale ngangana, o le ale tu ainga tangata. Ia e amana ia i le so i le aso se luas futasi o mati na amatalia la i tausanga i lua whema le tolu. O tausanga i lua whema sulfa na vea i Lucia le nuu leo Crimea. E ui na matua le fifi iai i atu nuu o laulangi. O le tausanga i lua whema sulvalu i le so, tausanga te nei, na whato ese ai, ia le tangata lea e ana le Facebook o Mark Zuckerberg. Ma ia tau tino ai se mese se ina ua whiawea i se wha amatalanga pe ama le 5 miliona o tangata i whaonga ina ia le Facebook. Las wha manatu nei le malo o Iran, ia po le malo o Persia, e ta o le New Day, ia po le aso nei ta o le atou o le aso mua o le tausanga. Whatahua e la tau le aso nei, ia e whaifo i mana tau ho i aso malo lo. Toi mawal whapoponga o tātou tala i te masani whaftai lava. Talofa lava, alo mai e se isi whaopoponga le nei o tātou telefon mai Samoa. E le whaatala noanga le māsina te nei o le ofisa sili o mtanga luenga o soifua malo loina, Dr. Aiono Alec Ekeroma. Walanga ai se fina ngalo le fionga le tamaita e minista o tupe, Molipola ana Rosa Ale Modio.
E na ia ngā lulue whaatasi matanga luenga uma le MALO, ma pese nesi lo whaipa anga whaatasi ma le matanga luenga o tupe, na ia whaavave vave le whaanga i o ina o pepa o tālo sanga, o tupe po se leni o lo mo mia mai matanga luenga te itasi, ma pese nesi o lo whaipa anga ma le MALO. O le mata opo le whaatuai o na tutongi o pili le matanga luenga o soifua MALO loina, e au fiai le 2 miliona le watuai o na tutongi atu i company, o lo awina mai ai vai la au mawhala au. A ye singa mea fo ile fa vave e whenga o tato payments. Ia waila kui o mof, ia fa mai le mof o tato le tua ia kui a ma o tato la tua mai o le mof. Ia fuel supply fa tali mai la ko tupea fo. Tolu masina, ono masina la fa tali mai. E fo lana wai fo. A fa ile fa se tutunga fa pe vo le sa so animali si. Atnu al Pasifika, ele se atnu al Pasifika. Il taunga vaventa tongi rato pili pa fa pe yo. Al melana langa e kampa sem tele rato process. To white tele process. Peitai ele tali mai le fionga le tamaita e minister. E leo se whaafita au li fou le whaafita au li le nei. E o lava i whaalapo tonga tu ma oti e le MALO. O loo fesanga i lava ma le whaafita au li nei o le tuai. O na maua se leni o lo tālo sanga ai. Sau no muri pola, e le mawhai lava na wha amatu e mtanga luenga o tupe se leni, a o le i ato atoa uma pepa e mo o mia, o le ala leo lon te talo atu i mtanga luenga o tupe, ma matanga luenga tu ma oti ma pisi nisi e whaipa anga mal MALO, e na ia wha vave le wha angaio ina o pepa. Ai na ia te en le fina ngalo o lo wha alia nisi o le atu noo, o le whaatuai o na ua lea i se leni. Sa visiting ia foi Dr. Ai Ono Aleke Karoma, pe le o le mafua anga le whaatuai, pe ta ina ia ta ua. Ia o lai le budget. O lai tele tupe lai. Ai mo le temi nei, o lo tu maulava le mau o nisi o vaila au, e le fale televai le mau tanga se ngase matotua. O le amatanga le vaiaso nei na sa ini lima i le MALO e tawala i le fionga le tamaita e minista o tupe, ma niso i tu MALO whaapalota, mo le whaamatu i nātu i ai o se leni o le poloketi o le tasi miliona tā la, mo ati na e whaatino i tu MALO te itasi le atu no. O lo whaawau pēr ngā rue ngā le MALO ma le whaamoe moe au tū, e manino fōfuanga whaata ati tia i tu MALO te itasi, a wala tu wati na e whaiwhai pēr, e manui ai a fio anga uma, sau no mulipola ana rosa ale molio. O le whaamanatu wha wau le polo ketile nei, e te tau na wha ngā te tau se leni o lo whaamatu watu, ma le whaamoe moe o la ailu tātu te mau a inga, e se sio manga fia, ma soi fua tia e o tātu te ngata. O le saunoanga au tu o le whaamoe moe le fonga ina lea le fionga le minister tanga luengo tupe, Molipola ana rosa ale monio, na ia whaadia foi. O le teimi nei, e leo ato o lava se lau pasene o le whaamatu i nāto se heleni o le poloketi le nei. Ona o nisi o whaafita auli, o lo fesanga i lava mai tu MALO. Mai o whaafita auli ia, e whaaite te tele le MALO e a apa atu iai, ona o whaafita auli lava e whaafsanga i mai tu MALO. Ma komiti wa whiriwhilia mai lato o lo ngafa ma le poloketi, mai au e lava ona whaai tete. Wa se fulma le ono pasene i tu MALO mai i tu MALO e 5 tase o le atu no. Wa uma ona whaamatu atu iai le 5% o se leni o le tase le miliona ta la. E 5 i tu MALO wa seinia lato fono whaavai le se lau 5 wafe ta la le amatanga o le vaiaso le nei. E au fiai lo tofanga sa lenga numero lua o le vao phone T faleata wha manganga i fomaunga numero lua. Wa tele wha mai senga wa vai e lunga o penga wha ilangi o le tamaya Tony le niu o ia lea sa wha fuina le pasi o le tuisa mau lea sa la vea i whangaloa sa saonga le mu umal pasese a ena o ia sa tau fie el mautanga ngasi mtotua e manu anga o ngaonga peitai o le ua malo lo. Au le isi foi wha lave tau pasi sa la vea le tu sa lenga i sa vai e to alua i la ua na fiai ma awinane le whanamai tua Civic e au fiai ma se tinama i tanga.
Ai ua molia I leo ma le ave pasi le molianga le ave ta vale wha ta mala, mai tu la I lumo le wha masinonga I le aso whao a perila, e tali I ona molianga. O tala fo wiel su fonga le lo mua mole nei tai au, wha fonga I seisi ona wha o poponga, e le tu la iwa I le tai au nei. TALOFA lava I telefou a le si ufonga le lau mua mai I Wellington o le tala mua. Ua whailo mai le uni mo tangata whainga wenga I whale whasi manu le Meat Workers Union e to tele tangata mai whafo ia o whainga wenga nei se whale whasi manu I le tu malo Southland e matua I titi lava pe o le ai fo I o se anga waama se to mai I lea I tu ainga o ngā wenga. Ua mana o le uni le nei ina ia whaia se sua sua ngā loa ia ngā waa ma to mai o tangata whai ngā luenga mai whafo ia ua whai ngā luenga nei I le whale whasi manu I le pito nuu o Lawnville a le company o le Alliance Group. E manatu le uni e whōlinga mai e le sao I e pepa ma wha mau maunga o to mai ma ngā waa o tangata nei ua whai ngā luenga I ia wanoa. O loo te ena malosi e le Alliance Group ia tu ua inga. Whailoa mai ai e le company o tangata uma mai whafo ia ua whai ngā ruenga ai le teimi nei e iai o lātou to mai mā ngā waa e pei o na mana o mia e le ofisa o whemalanga I ngā New Zealand na mafua ai o na maua o lātou visa whai ngā ruenga. Sa wha mao nia mai le tūlanga e se suisi ni o le mta ngā ruenga o whemalanga I ngā New Zealand po o le Immigration New Zealand. O loo sua e leo ia se li e te tāni pea I ona fōlinga o loo masalomia le whalavelave le ana manua ai se pulufana ia le vai o se tangata I Wellington I le vai aso na te nei. Na tupu le whalavelave I se whale I le awala o le Ofiti Street I Titahi Bay I le asfareile e mai tu ngā ia manuanga o le tangata na manua ai o loo tonga fitia nei le whalamai e tusa o se dipoti a leo. Ta ua e leo o le tau lea o loo sue e ingoa ia Sam Murray, tolus furuono tau sanga le matua, mai tele ni tusi sai ua whaia e whaasanga ia te ia. O se ata o le nei e li isa whaasara lawina e leo o loo manino mai ai, le tā ina lea iona fōringa o le whaupunga o le mongrel mob porirua, a toa manisi mamanu I lona ua. Ta uafo e leo o le li o Mari e iaio na sootanga I le tū malo o le Hawke's Bay, mai ua masalomia pe ua sola iai o na o le su e leo I le lau mua. O le whautuanga mai leo o so o se tasi e waai I le neitangata pe sila fia se whaamtalanga I winga ia te ia e le tau na whaafsota I wawele numera o le tasi. E lata I le whaas fulu pasene na pa uwai I a tupe whaalu o tangata e asia siatu I le tūmalo le Coromandel le ana whaina I le whaia Februari pe a whatusa I le taimil nei I le tausanga ua mawai. O se suenga sa whaia le pūlenga whai tūmalo o le Thames Coromandel District Council o la whainga I lua se lau onus fumale fitu o pis nisi e au fiai whale tari malo ma whale ainga sa iloa ai o le pito nuu o tai rua na pa u le fast food waru tesi ma le 2% o tupe sa whaanu ai e tangata tā whawhao. O whitianga e fast food fitu tesi ma le 2% o Northern Mercury Bay fast food fitu tesi 1% le pa u ai o le Coromandel ma Colville e fast food ono tesi ma le 3%. O le iwas 5% o pis nisi sa vesili ngia I le neisua suenga na whaititia lātou tupe maua ai o le awha na lātou whaalia e sidi atu leonus 4% na pa uai a lātou tupe maua mai tangata tā whao atu. O le tolus 5% o ia pis nisi o lo fuafua e wave e pe vaea I a lātou tangata whai ngā ruenga ai o le valus 4% e te tonu e le fōlinga le lei le lumanai o lātou pis nisi te tonu o leisi ono masina o lumanai.
O le taimi nei e tu sa ma le tolu se lau tolu se furu la whai o tālo sanga ia o maua le pūlenga o lea I tū o le tinu mai tangata ma pisinisi o lo fia maua se feso swani mai le whaaputu ngā tupe feso swani e whaalele iai mea na whaalegaina ona o lea wha o Gabriel. O lea whai o lea vai ngā tupe mo lea I tū o New Zealand e tu sa ma le tasi tesi whaalua miliona tā la. E lua se lau lima se furu isi tālo sanga o taunu watu mo se feso swani mai le vai ngā tupe e pūlea e le pule nuu e au fia I tālo sanga se furu lima mai whaalapo tonga lo tele se lau lua se furu lima tālo sanga mai business na iti ai onu se furu wha mai tangata te totasi atoa ma ainga. E se furu maltasi afe se lau fitus furu tasi la whai o mai fau al covitis furu iwa sa wha mauina I tono New Zealand I le vai aso leo o tuana e atu nei ai lua se furu wha la whai o e na maali liu e pei o na whai lo mai e le matanga ruenga o le soi fua maloloina. E wha afe ono se lau tolu se furu ia la whai o tangata na maua mua le coviti a o le I toia a fia foi le la o toe maua I foi whaalua e tu sa wha maunga o le nā vai aso o mawai. O ma liwe lua se fulwhae pe o na lipo tia mai sa au fia ile to lima I le tonu o Wellingtone to lima fo I le tu malo Canterbury to tonu I le tu malo o le Hawke's Bay to lua se laula whae o mai sa ta au fia I le tonu o whane mai I le pōle sana tenei e au fia ile to valu I le vaenga o mai ti ngā hina o le vai aso I ona tua sa se fulu tasi afe lima se lau fas fulwha la whae o mai fau na wha mawina ai se furu ma le lua ia le a whai o maliu. E se tala mai tonga, lipo tia mai le lau mua o leha tunu inu ko lofa, le tu malo le li pa le mia o le malo tonga, o le li fo mai o po hiva tui o ne toa, I le whai unga o le vai aso na tenei. Whai lo mai le whai lo tusi o le kabineta le malo tonga o pola mau, o le li pa le mia sa si ngase I Amerika. E maliu ne I o ia o fitus fultasi tu sanga o le soi fua. O ia o lona se ful fitua I o pale mia o le malo tonga, mai sa avea ma min stau tupe, I le whainga malo o le pale mia o akilisi pohiva, le ana maliu I le tau sanga I lua afe se fuiva. O le pale mia o tu malo nei o le malo tonga, sa tula mai o ia o le whaipule o le tu malo tonga tapu se fulu. O le tamai tai whai pule o le tu malo loa hat ia Jeannie Anderson o le main staff hole o ia nei o le mtanga ruenga o le leo e pei o na whai loa ia loa ia le palemia ia Chris Hipkins I le aso nafi e pei o na silfia o le vai asa te ruai lea na wha ma vai ai mai lo na tofinga ia le main staff o le leo sa iai o Stuart Nash ina ua adi mai ia ni tulanga e le tala whengai ma le tula whono na fi ai o ia whaadia le li palemia e te le si le fial te maita I min staffo o ia nei mo le leo ia Jeannie Anderson e le ngata ina se furu tau sanga o ngā lue ai I le ofisa o le leo a o le ia vea mo hui pule a o ia foi o lo te dei fono I le komiti filia mo mata upu tau whaamasinoga a le palemene. Ua whaapamanuina I le taimi nei, la pata inga mō ti bunga mamafa, mō ni vaenga o ngā tonu ma le tūlangi sauti o le motu I sauti o New Zealand, se ia o atu lava I le tae ao le solulu. O Westland, Selwyn, Asperton, Timaru, whapea ma Mackenzie, ua whenga I nei ma la pata inga o wila ma whai tilia a fia ai. O ia winga lolo wā le tau, o le aanga I ane I sa sae, mai o le ama mawhai fo I mati munga a toa ma matangi malolosi ai maise pe a o ina tō whaatau tau mai. Whaaria mai fo I e le ofisa o le tau, le Med Service, o ti munga ma mawha e ono te tawhi ai vai tawhi ma lolo vai nisi vaenga mai o le a wha le tonu ai ma whe malanga ingo tawa le dungo o wala e ono ngaui fo I la lao la au ma pa u nisi la au I matangi malolosi mai o whautua ina tangata uma I ia vaenga o New Zealand ina ia whaai te le taibia whe malanga ingo ta wale ila so maleanga I atu a tae ao. O le toe le tala inai o le au la tele au tu I le vao neipia ma tau po I le aso na nafi mo whe malanga inga ta luona mo tusia ma whaalenga ina I ta whenga malolonga
O se tūlanga tā ua tele mō le soifua māsani o tangata I lea vaenga o lea tunu o lea ua mawhai ona toe whaino ai ai tamai tia onga mau lātou a inga ea mai ua toe mawhai fo ona wheo ai au ta aloa onga e pei ona sa māsani ai na amata mai ana nafi ona toe mawhai ona wheo ai ta vale I lea awala pei tai o loo whaatapula atai mi te tala ai le awala mai le fitu I le tae ao a ngai I le fitu I le fiafi whaalia mai e whapea tu sa mo le tolu se furu la whaio isi vahenga o le ala tele le nei numela 5 e mana o mia o na whaale leia ma o ia ngā luenga e mautino lava e aluai I a leisi tausanga atoa o luma nai nei o le awala tele numela 2 I le vale o Napier ma le Ayo Gisborne o lo tumau pea o na le sao ai ni ta vale I le taimi nei Ua lua vai aso taru na whaale tonu le afi o stasio vaa o le company vaa o le Inter Islander mai ua lipotia mai aila a fia o malanga le whaitau fia hafe o pasese ia ua le tau nuu o na malanga I taimi maaso sa fua I nai. O le tau tele o pasese nei ua toi whaatulanga ia o la tu wawanoa I nisi malanga I le vale o Picton ma Wellingtone ai e tau tele fo isi e le o maua ni a wanoa o le tele o malanga ia na le tau nuu e whaato a maua a wanoa I le astona I asau nei peitai e ono wha umi atu ona e le I loa tonu se taimi e toi whealua I ai le waa o le kaitaki lea na ngauru na afi mai o lo whaia ngā ruenga e toi wha le lei ai. E taalonga, ua MALO au ki le kitia New Zealand le Black Caps I le la taalonga whaitawina lona lua ma le aua Sri Lanka I Wellingtone mai ua sweepi ai le series I le lua o latou MALO I le le ai a Sri Lanka. E lima se lau waru sifuru ai e whaale pēa New Zealand I lana tāanga o mua mai o latou ai ia sa tuli a Sri Lanka pei tai e ui ina te tā whaalua I a Sri Lanka ai na pepe umalawa e le I tai maua ai o New Zealand o le tāanga lona rua Sri Lanka e se lau fast food lua la whaai o ova na taritua a ai New Zealand whaato a pepe umale au a Sri Lanka ia MALO ai le Black Caps o le taalonga whaitawina muli lea New Zealand mo le tau mawhanawhana o le nei tausanga. O le isi vaenga o taalonga kiti wha le vāo MALO, le vā lava o New Zealand mo Sri Lanka, o le vaenga I o taalonga taitasi aso po ODIs, le ai a mata I aukilani I le astona I asau nei. O le whaaiunga le nā o telefou. E na whaafonga le tinu I whaaponga mo tātou telefou, pe ona whonga ina le whionga la wano ati lawa, ia meisi fo I tātou tala mai Samoa, le tautua le sunga ia tāse salam. Sam le tula iwa le tau neo, na toi whaafonga le iai, se fulu ma le iwa minute ua te nei le valu, ia toi whaamalo atu le tātou atinu ule le tai au, malo fo I ngā lulue, malo fo I tāpua I mai tonu a inga, ia meisi fo I niso no whanga. Alo. Te le iwa ili tangata le su e nei leo leo. Sorry. No way le afta. El matua so ngo via pe le a. So ko ni pe el mo lu mo ri so. Ye le fa la fi fa pe le fa lu mo lu lo mo ma me le wa. Ya ala la toso ma si tu fo ri yo fo ri. Yo. Ja. Ja. Awal fe ta tun me na tan pe le u. Ma u. Sa le ya am natuna wa Ape o te pu lo ma le te mile na timu. Ai, che la vela va pe na me la tamar. Deve vale. O le fa la tu molta tu tu. Ia. O le la va o lo ia so I fu o lo a fie ni si la fa ma o covid is fu viva. Sole. Tau tu na ma tato, ma se la va na tato ma tu tau si mai la to lo mo e nga se tu mau tu lo. Ya. Pui le yo to. Fa ya la mask pe fi na lo ye le o ta fi. E lo su fa la to fa mo wina na ma li fa ma. Ngale umile. Pe al va so le ne le sa we pe na mai telefone ne. Va vai. Ele si tama I fa numero. Yo, fi su wa fe le na mo fa ma. I su fa ma li o ni tanga. El mele e mo ya le o ta to sa lo to. Ya te o ya pui no we.
Ia. E whapena fo i tātou pe au ia sina i mātua. Moi. Ia le iang pui le ia ua so ona. O istanga taro tawa le temi nei. Wa ma sani e le whainga o le talifonga. Iyo. Ia, o le pui ngā fu o lātou a inga ma. O le mafo. Sa o le le ia, ele o whaasa le whai o le ufi fonga. O lau asa, o lou asa o tonga whai ai o pui ngā lava oe. Ia, o le lava o lo mamai tangata, o lo mali liu fu tangata. Ia, le la tatu wanga i tau malulu. Ia. E la tau ea ngā vaa le tui o le fulu. Ia, me latu ea ngā tau i mo oe. Ia, le whailu tui o le fulu. Ia, nei vai ngata ua na o le nei fo i vai tau. E le tala sa ta wha asoa tu ai. E le ila wina la le whaasalanga o le tina Australia leo. Ia lena no fo maloka na whanau to o lua tonu ta vale. Sa mata no tu MC le la i sport kalam. Ale la wasau ne iwa tau sanga wha whale pui e. Ale tala leo le whanau noa ia. Ia, o le vitei me lua fisfuru iwa. O no fo maloka na whanau tonu ta vale. Anu mo tonu whale. E lua tau sanga o le stene titi. E sfuru valu tau sanga o le stene titi. E a whanau te furu tai au. Wo o le ono sfuru mo le tupu ti ke ri le vela o te tonu o le tāwale. A le vela le aso le ina i Australia. E tonu su fitu ti ke ri. Ma tau lela le lunga whaata ti o tau tāwale. Le la a whanau te furu. Wo ono sfuru tasi ti ke ri. Ngol jo inga mea foi le o le unga tai si itamiti le fale pe a fa pe o mo le fa pe fa mo mo pe i si fe lua. Na mo mo itamiti le va veauna na alu e va le fale si ai ngona na wo. Ia o mai sa wale o musu avita meti tolo fa le fa mo mo ya le ya lu to. Ya la le le mo me o fo la fa sai. Se va. A te lo te na fa le tala mai tai le. E mana o fisu ya ila na pepe la tau ave masana telefoni le iPhone. O ile ai nga mana o se pepe. E watula na pepe la tau ave, e mana o sana iPhone. O la fonga na ia whaia. E i tau nuu lala na fonga. A le wai loi, o le vana tau nawe, e se tamaiti malti na Australia. Ia, o nai, e le fisiringi a le vainga, o le ola i mo meo fuala o fasai. O le mea nari whapea. E la lau, e iwa tau sanga whai pui, a le o whana o maola o nei tamaiti talo. O mali liu si an whana. O no sfu tas tes man lima ti ke wi se out se le vela o tonu tava. E ma tua la ele faina, e o le tolu su tasi ti ke wi, le aso tasi tu ave vela. Ai o no sfu tasi ti ke wi. Al afor sfu ta ya ele vela la. E ma wa tu ya. Tu la na wa ya. Ia fa mana tu foi mo tatou matua. Wa tere matua e winga fa pena. Ia o no ne ia la simio le tu no e malu a pe fa pe fa mo pe tamo ti ia tau ana si ina fa na to no fa le fa mo. Le si no va tu Australia. Ma le ia le o va fa pe ava ai el tanga tala tele i me fa pe. Fa isa na yo. O le stau lang fa tau na Australia na tu ta va le listina e mo to no fa la fa tau. E o me buta le pele o le o fa malam. Wa fa le to no tamiti. Na ta u tanga fa tau i tamiti le to no ta fa. Ia o vai na foi le fa te ina fa pe na le tina na i tamiti. Ia. E whainga tāia ia na lau tamiti tonu ta avi tonu fa tau te mai fa. Pio le vahenga nai mafua. Ia ai mo tātou matua, ia nei le sona o le olanga, ia panga le walu yo no nei tamiti. Ai malo. Linga lunga le yaso. Ia ole nei foi yaso pe na mai tātou tala mena tupu ta fa sol pito langi fa ta we ni New Zealand le so. Ia tangata foi le tangata tu no. So se tangata. Lo winga fa pe na te lu fainga winga masi intia. Ia so tangata no ia fa ta ua foi nei sina tangata si uso fainga winga. O ai le tangata no ua fa ta ua lanu ngana fa ta ua le so pangale. Ia tele yo le fainga le fa lo tangata mal fa lo ngana so se no la. Ia tātou wa ia sa mo ia. E se hase tātou wa ia le tu langa e. Ia. Le ia tātou le wawhelo i mtangata ita ilo i te mosena tala. Ile a Samoa te li vai a Samoa mo tu langa na fa. Ai te no la e la me se tātou tata novel no ia pani ona wina ile so na wata maua mai. So no le feng tan fa u fale stangata to no la to fale. Ala Samoa. Te tala va solo ato. Te tala foi to al fale Samoa po le se sengana. No foi le faina e tala no stangata te le masani. Ia. E le mawhaiwhena e tango o lanto whaaloalo i fo me whapea. Ia. Ia tātou le fusi. Songi, whatalofa, whawowo. So stoi ngā tanga e wharizamo. E te ofo wai o la tofu. Tu sa po o tausonga. Mai e le mawhaina alo lua e hawhel whalolo tausonga. E tau whatulanga le taimi mare haso e whiloa iei. Ia o tātou.
O fea tawhao e inoa o lo tausonga po le usolo tama po tuangane o lo tina. Te wa tofu ye na. Sto me ai tala busa ai sa pe al tofu. Ia le tupu al taimi nei le fo wa usu isi whara isi. Fa te te liliti. Iwe. Ia e o whale o la wo. Ai masari la wo te la tuaia lu tono o whale. Whea lau tama. La tu ia fe mesaki o pe ia o la tofu whale. O winga o sa mo e tanga lo ta tangata. Ia pe ia o isi fo le to awa whara fe au pe fia ai. Fe au vai me fa le sa lotu. Ia la o whale tawano ia. Ole fate te ingo ta ua e el whalo alo o Samoa. E alu ni se whale o stangata. Ia. E la te ratu mai. So mai tonu. E mai tani maa lo o Samoa. Le tau puno e talau se mai. Se le sau mau se vai. E ti ngā lana e mana o talau se vai. Sau. Ia. Ole mo whalo alo o Samoa tangata sia. Se le mau lunga. Sa ole le. E ui ai whale temi. La e vita te wala. Sau tonu. Ai ata i te luma tua mai. Sau. Awa ula tu ne lo vale o le mele te fai. Ti ga sau mo se vai. E una va la u so te alu fa so mo me ta vale pakka se ti. O to fa lo ye te. Na. Ya mai ta te tu a off for fa lo mo ta ma no ta Samoa. Ni foi na mai le te lo tanga fo le. Ia mi si anga Samoa. E mi tanga fo e si tunu. E pe le to fio la to tunu. O ese le olanga sa o fou le olanga i le papela le so i fuanga la to fo e tunu. Ole me foi la e ta fai verta por kalambe. Ia mau ta to mo meno le ola fia. Na to ola fia fo fengal wen, ola fia le kalesia le lo tua, ola fia le ainga. Ola fia si o mangala. Ai mo meno lo fia. Si le tu lo tanta la milionea la e oi. Ah, tonu. La e oi. Ah, o tanta ola fia si o mo. Ya, ma tato tunu po kala me la tata ya. Tato ole ola fia. Ma tu ole si vale si no usava. Ma tu matai tai tu ole ona. O se pesse lunga ona. Tai tu ole ona, tu ole ona. E pelo mo fa ili uma. Me mo ona. E tele mo ole nga o fa ili. Ma ole nga o fa ili. Ole fia. Ya lo fatu po kalambe o te nga fa ili o fia. Na don. Lo fatu na ya pasi so se vai ngole lo langi wa le tu o ngalu ele tata e te tonu no po ngal por kalambe fa fia le mo e fatinga u lo pasi. Ya MALO o le va ve na tau le pua ma la fo tangata i e fa nga ina o nanga fo i o nei tangata. Ia. Mo pasi o taxi o posa. Tinga me le fai nei tangata nga lu nga ngale. Ale va ve no tu si o limo tangata la pa tangata i o pasi si. Na. Ya e fa ma fa no tele tu por klame mo le ya so fa ata tu e fa te ai na tinga. Ma fa pe o net fa no se alu vai o ala ai ki pe o fa no te no tem. O le lo por lo me fai. Te lo no foi fa fo mata i lunga la. O manu foi e felo ai. E fele le i tu le si manu lunga le si. Ia ta mata le manu te au ta ata foi le le. Ma to so mate no foi fa fo mata. O lingo me so male fa di istimalo. Ai fa di ana mata manle. A wa tu ri wa. Alu le se singa tangata le putte ni vai ngo. Le vai ngo for Ukraine le sa ia ta fa nga ina. O mala le se singa alu le level po alu la ta va le fe. So ito tono o Ukraine. Alu tono Ukraine. Alu helicopter po ta va le alu o ma tangata ile le o. Ava tu lo fa o lo ta no malanga fo. Ashi le PlayStation Saina. Ia wa no ta male. O te o tu uie fai me fa atasia. Mo ia ono le lato no tainga, o le lato fili a Amerika. Sa ole le. Ia pe Amerika tau la mua e te e la wali ia tolu. Ia le pi ia tolu mai si MALO umalolangi ia falani Britania e o vata si Amerika. Ia ai mo tatou nei, ia alu ia fai va le yaso. Io e o afa de val. Ia o afa de val. E family anga to ina vo le pe adu le stau tai gata. Ia. Aba fea. Si o foi gatai e assim sabe, assim gatai po ama ia para o loto. Ia la ori li o lo sa. A family anga to ina. Ten mo manga. Ei, wa, ai ngai foi iuto.
Ma ia, se atu fai se moni mau aso. La. O la te ofisi mai se fa pia. E fa hula fa alongo le upo le moni mau. Le moni mau le aso. O lo wala fa sa nga lu nga yuta manga. Atu sa moni mau ai ne aso. Ta wone aso. Ia le ba lo ga lu ia ia fo ne aso. Atu sa la mo tu ala fo to ina lo tu. O fe fusi ai ko la. Na lu ai. O le ora nga na sa mo esse le ba. O malam balta ya o tiu tia ta ta lo tu ti. Tiu ta to ina mo lo tu ta pe na fo le se la me ai le o. O ta mo ti le o nga fa lau fa la lo tu. Fili le afal to ina pa o mele nga se tu le book tu o mele o nga we me ai tamati fa me ai to no lom tu o le fia o tamati ta mai ala fa le fa sak na ya o le tamati ta fam sa ya la nga se ga lu fo ya se le ma le la nga sa mo sa o le si va e se ma se mana tu pe fa pe ne le wa sa vari ane se to ina fo le mala na fe alu tare ma ala ta o le to ina la le alta to ai ngai ile ali fo le mata le la ngai na ole fala lo matua ya te ya fa me lo matua ya amu me to ina la le to ina la fo wala tu sto ina tari am pa ye la wa tu pa ye la ta o me sto ina ya le si wa ta pe na fo nga to ina sa mo ya ta to le ali fa solo ma fo nga yeah te ia wo no fo mai lunga me ta ya ta te fa sa le o si o fen fa na mo ya ile ma no to ma fo mai la ta o to le ali ma fo yeah na o to ma fo al la fa mai pe o te lo to no ma lo ta ya ai le asa o le ya yeah fo na fa pe ma le ya le la au ta mi ti o ma no mai no le to tu ta no to i fo nga o le o ma na o fa ta to ma tai ya ele ona ma natu fo yo me natu pusa boa ya ata ya le so to ina la tamale wale to ina le titi le to ina mutu ya na to fa mai ya ifa te inga ho itara to ina le titi le pa matu e sta no pa ngale tu le ma futa mo fale mai America talo fai lo pe fa ngal ngai po ya malo lava le ma futa nga se po fa ngal la le lo le vai tu pe ma le famiglia o fale mai fe tu fale mai le ma futa mai ya stato pa angale e tu te lunga ya o te le ti lunga ya sunga ngasu po ngasu ainga ma futa mai Texas ya America fale mai a fa yo fa ngal nga ma le ngal a fa yo nga se po eto si mai ya nga le ya tu le mo fa malo longa ya la ta spese vai foi o le tu le le si fonga le mo i Wellington ya o le mai mo ma yata ia le no pori lua ya le tai mo le tai fa forma ta to pese Oh, so finga,
O le whaasilanga tāua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Malo whaftai, toi luas futolo minuti o na tā leo leiva, toi wha malo atu le taimi le tātou atunu. O le sa valo i le official vai tau i malo losi sa viri nei aso. Ja. Yo no atu se lau luas furu kilomita le tu la mo tātou Wellington. Ia ti munga le aso le tele vanga le motu i matu nei. Ia Wellington le vai le matu le la fasolo ti le aoli. Ja. Ia o stala fifia na mo tātou. Ia malo le uspo ngā lunga matute. O le nei tai au, nei whanau fo ia o onga, ia manuia tele o tau aonga tamaiti. O le mea vā, vea le mea le tau sapa. Tau sanga, mo. Mata no mastasi o au i Samoa. E le tulang whainga tau, ia ngā luenga fo i tātou tunu. Wele le watele ngā luenga, ia e le te inga fitia e tutongi ia. Ia la lafu mai telo, ia le utoi alu tina o le inga e aonga. Watoi e wale almana nei. Wai le tina la haiti, vo ia le haiti. Nā Tole tōna. utoi aonga. Tele ava noa. Tele, ele umiana ia aonga pe whai mai lua tau sanga te aonga. O le mea wawe al mo le mo tau sanga. Nana i umai ai le aonga. E sau no mono ngā runga le lei. Mo. Ia pe mori seu whan pe whai se wai ia mtata ese. Ia. E whai ala tua aonga i lunga o penga fsota inga. Ta. Tu sai tele alu i te tono le aonga. Ai whai atua le fale. Tasi fo nā aonga mana i e ftau mona i tina i no fale pe amo pe o lei. Te le taimi ava noa. Te no whao e matusi lalo i lau pepa. Fo soani nei ungali la haiti atas. Ia. Ia le alu tamai whainga luenga takuno o te tusi lau pepa. Te umai te tango i Facebook. Ia. Tusi lalo. Umalo le aso le tango le whao popo. E fia i tū la le aso nalo o Facebook. A wha pe lima. Ia. A pero a maila le lima i tū la le no wha alu o Facebook. E wha alu o te whai e sa ua onga online. Me vai la le te le o le tāgo. Ia. Mo. Ia wa onga ia online le tele ana mo fua ia wha murianga skol sipi. Au te iloa e mafua ona pe tau wha vai tangata i mata au puna wha ngai na lunga o pengat whailang. Ona o le wha ngai na o pengat whailang i taimi nei. E mo ia e le lea i tamit fui o leo i ule lea o ngai nei. Wha ngai na o vole leo o pengat whailang. Ai te no, e iei fui au nanga te anu ia o ila computer. Whai ala tala o le ile ua MALO mai o le la tau vai le patia le leipa i tonu o Wellington o ngā tonu, Central Wellington. O le whainga pālota le loma ne tau sanga ne a oktopa e. Ia. O le ile ana sau wha sulfai. Tau no kilini whangalunga ngalunga kilini. Ia. Ia ma o ngā University of Victoria. Ia lo whai pule. Tamauli le whai pule ne le leipa. O i le sa mai. Le sa ita whatala no whai amasanga tato ni tio. Ia. Ana amata o kiling. Amata man sau wha sulfai. Umalon sulfai alu kiling i whainga luenga fies furutu lai le aso ao mare po. Ia. Ai a onga le universite. Ia leo whai pule. Leo whai pule. O le no fōle sa ia i le sui palmia. Ia. Robertson. Grant Robertson. O le la se la Robertson e tamo e mai o i o se whai pule mo i e list MP. A le la wawa no ai. Tau vai no la ua mai si tangata e fia tau wapo o i whai masui o le leipa. Ai MALO e lau tamale. Sole. E la tau va mai. Ia vai toke fai pule ni usina na se lau lua se lau motu pua fia tau zang. Sau asu fai, sau kilingi, na lua e polonga. Alua i lunga. Ai te no, o mata i tū ala no i le senta tātou, la no tau long whātau. E ele whale ai ngā tangata Turkey la ia i lalo. Tangata taki. Ia, o tangata su fai fo. Te lona taimi netas, ai tu esa vali ele fiafi po se taimi le. E fai ai ngā mai tangata i tonu. Au tangata lai fai ai ngai, tangata su fai fo. Vai i mawhau whongo tangata i. Mai ai nei, tau ma fai le umia manuia, fai pisinisi, ai o mai ala tau e lango. Tumu tangata su fai. Ai lo tangata fo le va pe lintupe. O le laulau lea, whape o laulau lea, pe to se furu tangata le ai te ilo awa e whaila tau fi mata hui e whawhine, ia mateine, ia matamalo loa e.
O fa pe vai la fa le inga le. Lo polisi tau sanga po na tua suil me tua. Mo le ofita ta to. I po foi si la po le si. Tu se ngalo lu fa ta sta ta nei pe au no mai se tu no fo. Ia lo pe mo ro se ni ve tu o Australia. Ia va ne fo lo Australia fa ga ni. Ia e o la pisini se tangata papena no nai langa lango ia tangata nu o la to. Ia o tatou. Ia o no tatou haia. E o la voi tatou pisini si. E mo no la italafu. Saule. E fenga ta. A me va pe tatou tu. E paua. Ia e lem faina tu o le mo le alofa mo le Samoa tangata voi le sau se mai asina se se tongi va solea. E le ma faina tu o. Na tatou feo la so ifua ele tu nu le mai mo mai. O fai ele na faina Samoa. Ai tala le o me le taimi nei. Sa o le sa. E faina tana tu. Ele po a fe uma so. Ile uma. Ile uma. O mele le tala le se lina na mele volta do Facebook. Tu lo wa sa mo lo se mata lo tala tala po mai. O lo pule o le faitio mal faitio. Fa to ale to ia ia le faitio la la. Ya le ai ma sa mo to lo fa le. Sa va tu sole. Ya me foi na mali e ta tu. Io ole na mali. E o nei tala ie te angata tu tala noa. E ile sona ta ui tu tonu. E isi urunga ina la fata uina mai se ta vale le ta o mesiri. Ta matango ta ia ta vale se lau fitu sfuru afe. O ta usanga o ta vale lu afe lu fulu. Lu afe lu sfuru ta usanga o ta vale. Ala fata u mele urunga se lau tonu sfuru lima afe me stasio fa ta vale. Ola. E lua ta usanga o fea ngai urunga ile male maftianga le o ave o ta vale fa ia me me fuspau. Sole. Fai fuspa o ta vale, o le hanga fuspa. Ai, o tele i lope na mau el fale ta vale, le mani ungali, ili fa asala launga, ale kompani el mesiri. E ono sfuru afe la to ta vale, tanto e mai fai fuspa, o na tele, e imela le hanga fuspa. Na la via i mal ta vale na. La via la mal ta vale, e to tono lua ta usanga, e fa alua se furu na ave, fai fuspa, le hanga, fai le hanga. Ia, on melan tupu. No toi fa tau no ngali ile ta vale ile fa le ta vale na umaya i se tau maulano ale tu langa e ofo no ngali ile ile vana toi fa tau watu le ta vale ile company na fa tau mai le ta vale ave atu lo fa sa lo menu ngole trade me se la usfuru no afela fa tau se o fa tau se tu sa o el company o au fa tau o le o polonga ta vale no la ta tau mai au e to tu lo au to fa fo ia tu ia o ta vale oil company il tau mo wala ma se la to lu ma fe no mai au ai vai ele ia to se vai so vai tu o e ta fa tau lu mo le trade meal ta vale a se la us fu no afi wa fa no ya te lo la na avela le rungali ile o le ta pu so su e al ta mai ngal ma natu ole o le vai ngale va ia ta fa pe e anga va ale rungali ile tupe a to refund to mola tupe a veta vale e anga va fo il fa tupe o mo company por fa ta vale to finga to ta vale ai nei no rungali sole e me foi na o tu foi ta tu lo wa tu so le wala sauni la o le te me mai le anga pe pa mala tu lo rungali e se le to fa ta o ta vale manu le pe pa wa le anga pe pa e finga ta fa ta malele lo ngali ele ita ua mai le company ala ua o la e u fa polisi lua ta usanga le warrant of fitness o ta vale mal pepa o foi fault ta vale ya o mar va ta fa to ai lo ngali des vai so melo ngali ana lai lo ele fa ta ua se ta vale e la fa mai le consumer New Zealand ila to so nga uma e ava no ngali ila e nga foi fa mau ta to lalo o le ngole o nanga ele ta o le Motor Vehicle Dispute Tribunal. E o ye tanga ta foi le. Tanga o e ya tu so e lungo le kuko ta la le vai na le tanga le vai pa fa pe ma fatia stu la ta ta val. Ya le la tu vai tu ya o le Ministry of Justice. A ye la to mata le vai fa to tanga le ngole. Le famisi donga e ta o le Motor Vehicle Dispute Tribunal. E mo ta vale. Mo ta vale ya. Ya, ale la utango tala tunga le website. Ya, sawa. Ya, la sa uma I vaenga e te so ta ye le numela la telefoni. Ya, ai te lo la.
E le wha mai motor vehicles disputes tribunal deals with disputes of amounts up to $100,000. Oh. Ilo O ina ia la o- o mawalunga na tau Ia. se la ua whenu. Ai tango pe alu i runga e matamata ai, te whai tau ai, a masu e, i lo pe tu mai whenu. Ia rei mas tangata tātou e austa awale lunga sisi lau montu. E iai, E mo, a ta wale tūna ai, ono re o so whenu mo tata office. me mata hoi. Ia, le tala atu na le tai au nai mea ia. Ia. Ole sine vahenga maa le ia. Ai alu vai sau tāwale, ai sau wo in sini ia, ma ne luo ma la wo. Ah. La wo, ia na fo ia o nanga e vena fai e sau, ia vel tāwale siaki toi food service a toa. Vai lan ta awale lan toi whaatau e tangata e vaenga na anu ta awale lunga o le trades me. Ai lunga toi whaio. E o peo na watu atu uro i lunga le. Ia. Ah. Ai a fai fo ina tope la vai ngal fai ngatu uilunga. Ia. Ai vai le ngau si unga le ile. So le. Ale ai le ia le tam le company. Company na ia le lo tula fono le o mo fatau inga tau Sound Fight Fair Trading Act. Ia. Ya tau na mata tu. Le si foi tu le o me fu spa uta vale. E foi. O tau ta yo fu spa uta tau ta me fai. Ia. Ai tele ta mai ti tatu wa. Na umana na ato al fu spa le mata no ta vale. Ale mau fu spa. Ia. Ya ale anga la fu spa. Tele foi la fai no ta tau finga fu spa. O mal tau fai ai, mal tau fu spa. E le pasia ya ta Au vale. tele no para mafu anga lai ona whare tonu fuspa o ta awale. Ta si te fa to ta tomiti. Me vo le la we o so fa fo lo sa sa fai to va mo. E le o mau fai to ta va. O la tau tau fu spa u le pa ya. To ta tala to tu o tu. Ia. E fa pena. O te lore se vanga ma fu on le anga te lo fuspa o le fu le tau fa ta fa. Tau to so mari se pito o le tina. O to. Awa. E ma le fo ya fa pena. Fa se extension. Ta tau mai se va ko le so lu al fu spa u ta ma ya o le anga fu spa. Ma sa o fo oi. Te lore se o le fosir fuspa o le titi. Ya le titi fu spa. Sa. Ya malo nei fa mena tol tai au. Ya la ata mai la ia le vini mata no. Tolu valu lima no fa tas. A so ile mta pule na fola to nei tai au. Ia. Ma wa ta tol fia. Ah. Ta to le ola fia. Fia male. E ile por calambele. Kule ga do poli lua le la lua tu nei le ta le se fulu fa ta no le fiole di pule. Ia le tato pulu. Ai mol se le fia le tu. Ole vai so nei la so tofi male so for really. O le asa usa o isa mol por kala mele ata o tai hao. Le la tatu o mele sunga ta sesa ia mele sunga siria la eisi mole se mole tafa la uisa mo. La sautat por kala me o le aso tofi mele aso faili o le vaso nei. E fata se mele aso fua, so lua mele aso nunu o le vaso fo. Ta to va ia vo ila ia mo koko esi mo meu niu mo faipula. Lungo lau. Sa o le leia. Ia tatu le va ia lo mena. Ia fual malu se le ia la Ole tu langa na tato va ya sonele ya la tase pese. Ia. Ole taimi ya le ua filta taimi tas tu O to es 4 minutos na tale o le iva. Wa vete. Tale iva fa pongo telefon tale mai Samoa. Ya fa formel tato pese le. Ya mili. Patia! Robot! Hey! Oh! Yo! Fia mai oi se le lesi ma tua fa. Ma puma le lautina lau le lei. Fia mai tu sa nga ma le lei. So we Tau pele te yo se ponga ti fa. O nei mautana. Ua sala lau. Fai mai o sa le lesi
Vivingo le fianga o sale lesi ina o toe 5 minute toe 5 minute na tale o leiva. Yo, malo lava le mafuta mai le tato o tunu le tai ao. To tele le tato ai ngai mafuta mai Amerika. Yo, le Samoa. La fa yo Samoa le ni tama le ngai le tau le umi. Ai sea. Tawana tonu lo masina to sa ai alu mo no valu masina mo umi te. O la tano to le tina le tamai le fifa pe tamale le tina le sa. O la tano to sta mai le telefonia tu o telefon. Te tamo te vetu tan. Ia. Tama. Ale sa mo po nei. So le ni tama le sa mo tina. Ia. Ia tangi ya le. Ya no le tamo tina tangi o la mi sia tina. Va de mai pa to o sa mo. Me sale wa pas. Pe a utina isa mo. Nga solo tu al pase se nunga. Se va tu la tangiera no pasia. Abia vola tu lo sa bota fa o mai. Na lua. Ya, ma wa fia. Ai alu te fa sa mo o le lua va ya so tau na lua. Pe fa pe te te fa. Ai alu vole le mo lo tu angi fa ainga. Ia more tolu le fava yaso ai fa pe na lo te fava le se fa sina u te fava le sa luava yaso luava yaso te lo a ne umi yo wa tolu lo ia te fa mal te wa wa lu sta pa na sa a ti no ridas ai algo mo ele pe ele la wa ai le tele sa tu pe te al mo ia e ta tu sa le tau ana lava la usele o le mele i tatou nei tatou ai sa mo fa pe misia tu auto ia misia me sa mo ai nei misia i nei ai sa mo ia ma mo pe tatou fe lo i tau sa mama ta tolu ia masina fe lo e ma fa tu pul men la ia pe la ngale o kilani e te mute va to i passe se ta i lu se lo mo tu ta la passe se le alu mo lu se lo pe tolu se lo sa e ma wa tangata alfa fita u tele o le tupe e anu mai ia e wa ele va pe te to wa nga tu wa talo fai level tatu valval e ale la no foi la tu a te al fiero e le se tu per malanga ai longa istanga ta ya rusamo ele se tu pe e ai mastanga ta pena no stanga ta rusamo lava sa di wala no e lo na inga ia ai le kalisia in stanga ta ya ngale ia mai e matu mtau tia ia ai sa pela tato tamba le wal ai tia al malanga na ya mahuta le alu o isaina ia le ato ya lu ale o se min stadi usi le isaina tanu malu afis furuiva e lu ala son malanga ia la alu fe lo i mal minister va fa fo isaina e usaina le si market tele ni usi le me o lo fa tau mo e mo mi al fa wo le ni usi le usaina
ia no le tele i tatou tupe maua ai i tatou uloa watu. Mana ia. Ia manuia lau malanga, nei na mahuta. Ia. Si teine na lunga la lo foi. Esa. Na lunga la lo foi tua ingan tua ia ai. Na mo le ina mo tinai le tu lalo tinai me fapia. Me ia malo tina le te o tok. Ia, la alta telefo. La alta telefo. Ia mo fa pongo tara mai Samoa. Fa pongo telefo mo tara mai Samoa. Ia ai fa fo mai ia. Ia o tara nei mai Samoa. Talofa lava, alo mai e se isi wha opoponga le nei o tātou telefon mai Samoa. E le wha tala noanga le māsina te nei o le ofi. Talofa lava I telefou a le si ufonga o le lau mua mai I Wellingtone o le tala mua. O le so e feilo ai le mtanga luenga wa onga ma le sosa iete o whaia onga wa onga maurulunga le Post Primary Teachers Association po o le PPTA mo le whaawa wina o talanoanga e tusa o tutongi o whaia onga le ana mafuai le te a le lima se furu afe maona tupu o whaia onga I le vai aso taruai. Whailo mai e le li pule le ofisa wa onga o Mark Williamson e tele ni vaenga na maita wina le anga I luma I talanoanga I le va o le ofisa wa onga ma whaia onga I le asforei le na te nei. Peitai e le I maua se whaai unga mautu ona o loo whaa waupea I a whiutena inga. Sa whailo mai fo I le pelestene o le PPTA o Chris Abercrombie o loo iaira lātou wha moe o le amawe ona maua se taunu unga le lei o ia talanoanga ina ia mawhai o na toe so longa le lei ai ngā luenga whai ale vasenga o whaia onga. E le o talia e whaia onga le ofo ale matanga luenga mo se sitanga e ono awhe tā la e whaatino I le tonu o tausanga I lua a to ai ma se vai ngā tupe e awhe tolu se lauta la mo whaia onga uma o a onga laiti po o primary schools. Ua whailo mai e le uni mo tangata whai ngā ruenga I whale whasi manu, le Meat Workers Union, e to tele tangata mai whafo ia o whai ngā ruenga nei se whale whasi manu I le tū malo Southland, e matua I titi lama, pe o le ai fo I o se anga waama se to mai I lea I tū ainga o ngā ruenga. Ua mana o le uni le nei, ina ia whaia se sua sua ngā loa ia ngā waama to mai o tangata whai ngā ruenga mai whafo, ia ua whai ngā ruenga nei I le whale whasi manu I le pito nuu o Lawnville a le company o le Alliance Group. E manatu le uni e whōlinga mai e le sao I e pepa ma wha mau maunga o to mai ma ngā waa o tangata nei ua whai ngā ruenga ai I ia wanoa. O loo te ena malosi e le Alliance Group ia tu ua inga. Whailoa mai ai e le company o tangata uma mai whafo ia ua whai ngā ruenga ai le taimi nei e iai o lātou to mai mā ngā waa e pei o na mana o mia e le ofisa o whe malanga I ngā New Zealand na mafuai o na maua o lātou visa whai ngā ruenga. Sa wha mao nia mai lea tūlanga e se suisi nia o le mta ngā ruenga o whe malanga I ngā New Zealand po o le Immigration New Zealand. O loo sua e leo ia se li e te tāni pea I ona fōlinga o loo masalomia e le whalavelave lea na manua ai se pulufana ia le vai o se tangata I Wellingtone I le vai aso na te nei. Na tupu le whalavelave I se whale I le awala o le Ofiti Street I Titahi Bay I le asforeile e mai tū ngā ia manuanga o le tangata na manua ai o loo tongofitia nei le whalamai e tūsa o se dipoti a leo. Ta ua e leo o le tau lea o loo sue e ingoa ia Sam Murray tolus furuono tausanga le matua mai tele ni tusi sai ua whaia e whaasanga ia te ia. O se ata o le nei e li isa whaasara la wina e leo o loo manino mai ai le tā ina lea iona fōringa o le whaupunga o le mongrel mob porirua a toa manisi mamanu I lona ua. Ta ua whaia leo o le li o Mari e iai ona sootanga I le tū malo o le Hawke's Bay mai ua masalomia pe ua sola iai
ona o le su e leo i le lo mua. O le whautuanga mai leo o so se tasi e ai i le nei tangata pe silo fia se whaamtalanga i winga i a te ia e le tau na whaafsota i bawele numera o le tasi. E lata i le whaas fulu pasene na pa uwai i a tupe whaalu o tangata e asia si atu i le tu malo le Coromandel le ana whaina i le whaia Februari pe a whaatusa i le taimil nei i le tausanga ua mawai. O se suenga sa whaia i le pūlenga whai tu malo o le Thames Coromandel District Council o la whainga i lua se lau onus fulma le fitu o pis nisi e au fiai whale tari malo ma whale ainga sa iloa ai o le pitonu o tai rua na pa u le fast food waru tesi ma le lua pasene o tupe sa whaanu ai e tangata tā whawhao. O fitianga e fast food fitu tesi ma le fitu pasene o Northern Mercury Bay fast food fitu tesi ono pasene le pa u ai o le Coromandel ma Colville e fast food ono tesi ma le tolu pasene. O le iwas fulima pasene o pis nisi sa vesili ngia i le neisua suenga na whaititia la tau tupe maua ai o le awha na la tau whaalia e sidi atu donus full pasene na pa uwaia la tau tupe maua mai tangata tā whao atu. O le tolus fulima pasene o ia pis nisi o lo fuafua e vave e pe vaea ia la tau tangata whai ngā ruenga ai o le valus full pasene e te tonu e le fōlinga le lei le lumanai o la tau pisinisi te tonu o leisi ono masina o lumanai. O le teimi nei e tusa ma le tolu se lau tolu se furu la whai o tālusanga ia o maua le pūlenga o lea i tū o le tunuu mai tangata ma pisinisi o lo fia maua se feso swani mai le whaaputu ngā tupe feso swani e whaale le iai mea na whaale ngaina ona o lea wha o Gabriel. O lea whai o lea vai ngā tupe mo lea i tū o New Zealand e tusa ma le tasi tesi whālua miliona tā la. E lua se laudima se furu isi tālusanga o taunu watu mo se swani mai le vai ngā tupe e pūlea e le pūle nuu e au fia i tālusanga i se furu lima mai whaalapo tonga lutele se lau lua se furu lima tālusanga mai business na iti ai onus furu whaa mai tangata te totasi atoa ma ainga. E se fulmaltasi afe se lau fitus fultasi la whaio mai fau al covitis furuiva sa wha mauina i le tono New Zealand i le vai aso leo o tuana e atu nei ai luas fulwha la whaio e na maali liu e pei o na whai lo mai e le matanga ruenga o le soifua maloloina. E wha afe ono se lau tolu se fulu i a la whaio tangata na maua mua i le coviti a o le i toia a fia foi le la o to maua i foi whaalua e tu sa wha maunga o le nā vai aso o mawai. O ma liwe luas fulwhae pe o na lipo tia mai sa au fi aile to lima i le tonu o Wellingtone, to lima foi le tu malo Canterbury, to tonu i le tu malo o le Hawke's Bay. To luas e laula whae o mai sa ta au fi le tonu o whane mai i le pole sana tenei e au fi aile to valu i le vaenga o mai ti ngā hina. O le vai aso i ona tua, sa se fulu tasi afe, lima se lau fast fulu whaala whae o mai fau na wha mawina, ai se fulu ma le lua ia le whae o maliu. E se tala mai tonga, lipo tia mai le lau mua o leha tunu inu ko lofa, le tu malo le li pa le mia o le malo tonga, o le li fo mai o po hiva tui o ne toa, i le whae unga o le vai aso na tenei. Whae lo mai e le whae lo tusi o le kabineta le malo tonga o pola mau o le li pa le mia sa si ngase i Amerika. E maliu ne i o ia o fitus fultasi tu sanga o le soifua. O ia o lona se ful fitua i o pa le mia o le malo tonga mai sa avea ma minstao tupe i le whainga malo o le pa le mia o akilisi pohiva le ana maliu i le tau sanga i lua afe se fuiva. O le palemia ua tu malo nei o le malo tonga sa tulai mai o ia o le whaipule o le tu malo tonga tapu se fulu. O le tamai tai whaipule o le tu malo loa hat ia Jeannie Anderson o le main staff hole o ia nei o le mtanga ruenga o leo e pei o na whailo aia loa ia le palemia ia Chris Hipkins i le ason nafi. E pei o na silfia o le vai asa te luai lea na wha vai ai mai lo na tufinga ia le minstau leo sa iai o Stuart Nash ina ua adi mai ia ni tulanga ele tala whengai ma le tula whono na awhi ai o ia
whaaria le li pāremia, te le si le fia o te maita e minister fo wa i nei mo le leo ia Chini Anderson, le ngata ina se furu tau sanga o ngā lue ai i le ofisa o le leo a o le i avea mo hui pule, a o ia foi o lo o te dei fono i le komiti filia mo mata upu tau whaamasinoga a le pāremene. Ua whaapamanuina i le taimi nei, la pata inga mō ti bunga mamafa, mō ni vaenga o le o ngā tonu ma le tūlangi sauti o le motu i sauti o New Zealand, se ia o atu lava i le tae ao le solulu. O Westland, Selwyn, Asperton, Timaru, whapea ma Mackenzie, ua whenga i nei ma la pata inga o wila ma whai tilia a fia ai. O ia winga lolo wā o le tau, o le aanga i ane i sa sae, mai o le ama mawhai fo i mati munga a toa ma matangi malolosi ai maise pe a o ina tō whaatau tau mai. Whaaria mai fo i e le ofisa o le tau, le Med Service, o ti munga ma mawha e ono te tawhi ai vai tawhi, ma lolo vai nisi vaenga, mai o le a whaale tonu ai ma whe malanga ingo tawa le idungo o wala, e ono ngaui fo i la lao la au ma pa u nisi la au i matangi malolosi, mai o whautua ina tangata uma i ia vaenga o New Zealand ina ia whae te le taimi o whemalanga ingo ta wale ila so maleanga i atu a tae ao. O le toe le tala inai o le au le tele au tū i le vāo neipia ma tau pō i le aso na nafi mo whemalanga inga ta luona mo tusia ma whaalenga ina i ta whenga malolonga o se tūlanga ta ua tele mo le soifua ma sani o tangata i lea vaenga o le tunuu. O lea ua mawhai ona toe whaino ai ai tamai tia onga maula te wainga, ea mai ua toe mawhai fo i ona whewai au ta aloa onga e pei ona sa maa sani ai. Na amata mai ana nafi ona toe mawhai ona whewai ta vale i lea awala pei tai o loo whaatapula atai mi le tala ai le awala mai le fitu i le tae ao a ngai i le fitu i le fiafi. Whaalia mai e whapea tu sa mo le tolu se furu la whaio isi vahenga o le ala tele le nei numela 5 e mana o mia o na whaale leia, ma o ia ngā luenga e mautino lava e aluai i a leisi tausanga atoa o luma nai nei. O le awala tele numela 2 i le vale o Napier ma le Ayo Gisborne o lo tumau pea o na le sao ai ni ta vale i le taimi nei. Ua lua vai aso taru na whaale tonu le afi o stasio vaa o le company vaa o le Inter-Islander, mai ua lipotia mai aila a fia o malanga le whaitau fia hafe o pasese ia ua le tau nuu ono malanga i taimi maaso sa fua i nai. O le tau tele o pasese nei, ua toi whaatulanga ia o la tu wāwa noa i nisi malanga i le vale o Picton ma Wellingtone, ai e tau tele fo isi e le o maua ni a wanoa, o le tele o malanga ia na le tau nuu e whaato a maua wanoa i le astona i asau nei, peitai e ono wha umi atu ona e le i loa tonu se taimi e toi whealua i ai le waa o le kaitaki lea na ngauru na afi mai o lo whaia ngā ruenga e toi wha le lei ai. E taalonga, ua MALO na au kirikitia New Zealand le Black Caps i le la taalonga whaitawina lona lua ma le aua Sri Lanka i Wellingtone, mai ua sweepi ai le series i le lua o latou MALO i le le ai a Sri Lanka. E lima se lau varus furu ai e whale pēa New Zealand i lana tāanga mua, mai o latou ai ia sa tuli a Sri Lanka, pei tai e hui ina da tā whaalua i a Sri Lanka, ai na pepe umalava e le i tai maua ai i o New Zealand. O le tāanga lona rua a Sri Lanka e se lau fast furu lua la whaai o ova na taritua a ai New Zealand, whaato a pepe umale au a Sri Lanka, ia MALO ai le Black Caps. O le taalonga whaitawina muli lea New Zealand mo le tau mawhanawhana o le nei tausanga. O le isi vaenga o taalonga kirikiti wha le vāo MALO, le vā lava o New Zealand mo Sri Lanka, o le vaenga i o taalonga taitasi aso po ODIs, le ai a matai aukilani i le astona i asau nei. O le whai unga le nā o telefou. Talofa lava, alo mai e se isi wha o pōponga le nei, o tātou telefon mai Samoa.
E leo muta vano lo tu wha mati e hei e tele o ano mawhanau le atunuu le ngō Samoa e atunuu te telo le lolangi. E pei foi o nei e le whaapod putonga MALO tau pulenga. O lo whaantasi e le tupo Peritania o le ainga tupu, ma le silia e le valu se lau alo mawhanau a o onga na whaantasi i le asa au ninga. Ai filifili ai le tamaita i pito i le titi a Suruafi Brianna Froen, e tū lai na te whaia se launga whaapitoa, na te whina winai lava le mauolo tau ave Samoa i taitai o atunu te tele o le tau pulenga, o a fianga o ngongo swinga o le tau. Na pāti lima i lantou umana a waile nei fontanga tāua, i le launga mātango fie na whafonga ina le neita maa i tai Samoa, ma mauailo na vanoa e wheilo i eise tasio perestene lau i lolo laulangi, ia Nelson Mandela. Male ali fusu lau i lolo laulangi o Anthony Joshua. O se mita mitanga fo i le fionga le teitai o le atunuu, fia mena au mi mita afa male au malanga atoa mai Samoa, na whaatasi le maaftanga, i le amana ia ina i teitai o MALO te tele o laulangi, tama whanaua Samoa. E le whaatala noanga le māsina te nei, o le ofisa sili o le mitanga luenga o le soifua MALO loina, Dr. Aiono Alec Ekeroma. Walanga ai se fina ngalo le fionga le tamaita i minista o tupe, mulipola ana rosa ale modio. E na ia ngā lulue whaatasi mitanga luenga le MALO, ma pisi nisi lo whaipa anga whaatasi mitanga luenga o tupe, na ia whaavave le whaangai o ino pepa o tālo sanga, o tupe po se leni o lo mo mia mai mitanga luenga te itasi, ma pisi nisi o lo whaipa anga le MALO. O le mata opo le whaatuai o na tutongi o pili le matanga luenga o le soifua MALO loina, e au fiai le 2 miliona le watuai o na tutongi atu i company, o lo awina mai ai vai la au mawhala au. A ie singa mea fo i le whaavave e whainga o tato payments. Ia waila kui i, i o mof, ia whamaile mof o tato le tua ia kui i, ala whamau o tato la tua i mai o le mof. Ia, fuel supply whaktali mai la ko tupea fo. Tolu masina, ono masina, ala whaktali mai. Ia fo ilanga wai fo. A whaila e whaise tukunga whapea fo, ile le sa soani mai lisi. Atnu al Pasifika, ile sa atnu al Pasifika. Il taunga vaventa tongi rato pili pa whapea e. Ia, a me lana langa e kampasem te le tato process. Tuai te le process. Peitai e le tali mai le fionga le tamaita e minista. E leo se whaafita au li fau le whaafita au li le nei. E o lava i whaalapo tonga tu ma oti e le MALO. O loo whesanga i lava ma le whaafita au li nei o le tuai. O le maua se leni o loo tāno sanga ai. Sau no muli pola. E le mawhai lava o na whaamatu e mtanga luenga o tupe se leni. A o le i ato atoa uma pepa e mo o mia. O le ala leo lon te talo atu i mtanga luenga o tupe. Ma matanga luenga tu ma oti ma pisi nisi e whaipa anga mal MALO. E na ia whaavave le whaangaio ina o pepa. Ai na ia te en le finangalo o lo whaalia nisi o le atunuu. O le whaatuai o na ua lea i se leni. Sa visiting ia foi Dr. Aiono Alec Ekeroma. Pe leo le mafua anga le whaatuai. Peita ina ia taha ua. Ia ai o lai le budget. O lai tele tupe lai. Ai mo le temi nei. O lo tu maulava le mau o nisi o vaila au, e le whale televai le mau tanga se ngase matotua. O le amatanga le vai aso nei na saini lima i le MALO e tawala i le fionga le tamaita e minista o tupe, ma nisi o i tu MALO whaapalota, mo le whaamatu i nā tu i ai o se leni o le poloketi o le tasi miliona tā la, mo ati na e whaatino i tu MALO te itasi le atunuu. O lo whaawau pēr ngā ruenga le MALO ma le whaamoe moe au tū, e manino fuafuanga whaata te tia i tu MALO te itasi, a wala te wāti na e whaiwhai pēr, e manu ia iawhio anga uma, sau no mulipola ana rosa ale molio, o le whaamanatu whaawau o le poloketi le nei, e te tau na whaao ngā te tau se leni o lo whaamatu watu, ma le whaamoe moe o la ailu tātu te mau a inga, e se sio manga fia, ma soifua hatia e o tātou tangata. O le saunoanga au tu o le whaamoe le fonga ina lea le fionga le minista o tanga luenga o tupe, molipola ana rosa a le monio. Na ia whaadia foi,
O le teimi nei, e leo ato o lava le se lau pasene o le whaamatu i nato se heleni o le poloketi le nei. Ona o nisi o whaafita auli, o loo fesanga i lava mai tu malo. Mai o whaafita auli ia, e whaai te tele le malo e a apa atu iai, o no whaafita auli lava e whaafsanga i mai tu malo. Ma komiti wa whiriwhilia mai lato o loo ngafa ma le poloketi, mai au e lava o na whaai tete. Wa se fulma le 1% i tu malo mai i tu malo e 5 tasi o le atu no. Wa uma o na whaamatu atu iai le 5% o se leni o le tasi le miliona ta la. E 5 i tu malo wa seinia lato fono whaavai le se lau 5 wafe ta la le amatanga o le vaiaso le nei. E au fiai lo tofanga sa lenga numero lua o le vao phone T faleata wha manganga i fomaunga numero lua. Wa tele wha mai senga wa vai e lunga upenga ta wha ilangi o le tamaya toni le niu o ia lea sa wha fuina le pasi o le tuisa mau lea sa la vea i whangaloa sa saunga le mu umal pasese a ena o ia sa tau fie le mautanga ngasi mtotua e manu anga o ngaonga peitai o le ua malo lo. Au le isi foi wha lave tau pasi sa la vea le tu sa lenga i sa vai e to alua i la ua na fiai ma awinane le whanamai tua Civic e au fiai ma se tina mai tanga. Ai wa molia i leo ma le ave pasi le molia ngole ave ta vale wha ta mala. Mai tu la i lumo le wha masinonga i le aso whao a perila e tali i ona molianga. O tala i a mole nei aso, manuia le tātua tanu wha soifoia.
Afia fianga le te mo le tai au e na ua luas fulfa minute ua te nei le tula iva e na o fata ti atu proklame le yaso ya ars full proklame me por ngano por rua ale sutasi e proklame se fu malo no ina pe ona masa ni so lua vasta tasi ya ole na ye inisio le tunu fa sili mel mata pule sa ta tel no i mo fam sino ngau ta vale e mana ya ono e ila to e faina ta vale le tinga ina to tongi le insiwa ya le watu company le insiwa ta vale le mafai mo e tele me e fa me le mafai ale tinga ina tongi e mana i fo ile wat fo 11 no ta to le na le ta wo fo le fa sole e si na wi me si wala fa pea pena sulula i le motor vehicle dispute tribunal le va le fa me si no ngani sila pena ma wo si tani ta butau insiwa ma si am ta butau insiwa pesa ya lu i va ngale na ma wo se so ni mo e e fa so mai o fa to lu valu lima o fa tas e so ni fo ni ta tangata i pangati e tinga i le tongi le insiwa e suno tu company ate ina man sa ole fa ma tu le ta vale station wo na la via no la via le va ai umma ya tangata o le malo losi o me o mau tangata na va ai le fa la via o tala la wole o tamu mo te papala tu si atu la to ngo ma la to telefon ya tu atu le pepale fa pepale we ngo a fa to a ki liki to ai la ngona mun mun ta o tangata ina ma fu ai le ma se me na in siwa wa fo le mau le tangata o la to na va ai fa la via na lu le ta vale le moli mumu ale do tu ta vale sta male le moli le me mata so alo ta vale le la vivia lo ta vale ale na va ai tangata ile so le o ta u na le moli mau io bili male leo la video leo fa mal tala leo o la vesis fa to lo ile ai ma ia fa ilo le ile leo a mai la no me la mta pu fa ngale insiwa wale fa longo so ma sta mai por kala e no fo leo ma ave no me la tu si la wale no me la na mai leo mta upu no me la male ngo tangata ye fa ma moli mau ya tamala na to ale ma fa ye insiwa na me de ai ma se tu di manu to me i alo na la tu ye fa ngo mango ta vale to tongi ma le tu pele wa le fa ga luenga isi so le o la ta vale la pasa si me foi la na ta wa ta to isi wa ta vale e ai di mo le mau na va ai tamana ta vili ma leo di poti wa ile no mela la mta pu mta anga leo no mela na so ni fi na lo mta la ya pe ala vesta vale ma lo sia la ia mo mau pe fa pe a mi sa ta mana la vele ia o jaf mi sa ta le muli atu tua pe sa ulu mo sta vale sa ta te va ai fa ai tanga fa pe na tu mo so ni le janga te la vela ta ma lo sia mo mau ele me fa ile si onto so la sia e fa malu atu le tu no le tatu tala le va tu nei mai sa mo yo na we fo di sasi o tatu tala mai sa mo le ele o Nelson Mandela le sa filo i tin sa mo ale la to fa sa o me fa fo le sfuru le o ta malu atu o le va le Nelson Mandela ti no poi le plestene la sa filo i stene ti sa mo to fa sa o tu sfuru il tatu tala na mai sa mo au tatu tala no i plestene o lo tulanga le motu nei le lino Macron le plestene del malo falani o vai vesi le faire un falan il a le ma foi tu sai ono lua te usanga mo pensione tangata i falani e retire i merga luenga ala la na o finga malo le nei si i lua le ono fa ia ai fei tangata no ale via no le lua te usanga mo nga mana i va mo you have saudi le io no lua la titi le no lua la titi la malo se finga luenga io ele mo lava tu pe tongi ia 30 pensione fu 30 pensione ni usila lua se la mo tu puafi au te le po i mo tu singa i go 30 e fia lua se la mo tu puafi 30 pensione ni usila au te lo le afe se la mo tu pu ele palo te ele io fa ia le alingon me tu singa i go
Ava pe fa fonga mai le molo pensionele I faia lo ele tu sia lo ngol tu singa ngoa le te no vol fale. Ia. O to ina mo tu te ofo. E mare ue whamana tua mo tu singa ingoa. Ia, e ne te whape alo ise si male tu singa ingoa ne niusila e te me tu ia tu whai toa. Ia, ona o tuele o tanga tale ofisa. Siringi fo i pral mafu ang ule whai eila uele e tu singa ingoa. Ia, ole sala na e luafe mon tupu. Pe luafe. Yes, na. Ia, e ole e te tala te minai. Ioi. Wai lo ai ngala utala vou, la tonga luenga na fai. Tamam te tala vou. Wa uma me lo langa tupu te ne fsili fa na pol fa na soli. O mai le no fa no le tio mele ma vanga le. O sa fai mele su ang mele o la to fa ia. Sa ole. Ata matu fo. Ia. E fai fo ta fa na su le to atu si ole. Fale vel mai. Na. Oye, ya lo así decirlo por el forma. Mele fe tamaiti. Ia na. O tamaiti foi. Ale fa manatu to ina malo matu. Ale fa ya fa pena. Ia e ia na fa se la o na fai. Ale ma se me o fai. Ia tu fa manatu tamaiti pe atu le aonga. Ia. Ma fa ngaluenga. Wa uma me o langa le tupu time le tu langa tau teknolosi fe sili ai tamaiti. Te le o lato si le fia I vai ngai. O mana tua I le si e sa lo koleni. Ia ai la o saule ile ai o sau pisa al fengo al famalo stino number fal. Ia. Ile taia. Ia. Ale la wala I malom tua sa mole tua. Ia. Me tala lom tua sa mole fa mala matoso mal pon. Ma ile pisa al taia o la fa la lo tu moto. O te ila zeri I palangi le level fa malustino ya saulo tonu ta ulon to lua alon to lua la le se Mexico alpa langi di te ile me lo matu I fa fo vai me lo matu ma fa mai o pisa o tau fe la tamale lo matu mai lo malo to lua le finele o le leila tu wala al matu tu lo fa mal fa patu Seki ma se vai la ama. Le fai fusuang. La lu no la po ile na lu ia lo to lu fa. Ma tu lo martala lo to lu. Sa mo. O ile ai la. Sa mo lo tu mo. O ile ai la. O to lo ta sa mo. Mai martala no va fusuang. Mai martala fine lo to lu. Sa ta le fa to ese lo mo tu. Sa ta le fa to ese. Ya tu solva va tale tu lu. Ya wala leila. Tu lo mo se vai. Oi no tata bon fanda mai ai fuso. Fa no la lo tato no to. O tau te ne tala fa pena. Tato tau situa oi ma. Ia na. Fa tu por file mu. A tu por file mu. Tau sit file mu. Tato. Na. Ai le no tato por calamela. Tai nei. E ie le tu la fondo le na ti fa na ti te mine le state o Victoria. Tu so ma sani Victoria le fingole. O le fa alo foi le fa nga I te hiti la ma le Nazi. La ule fa ia tu lungo tas me pu ata ni te wa. Ia. E dai no ta tu fa ngol fa alo na. Wa tele le fa nga I Victoria tangata te il MALO ma tangata. Australia. La ioi. La top la tu la fondo e tau ma fai ia fa sa. O tangata e fa ia. O na le se tu la fondo e fa sa. Ia. O tangata na tu fa ia. O la molia il fa msinonga. Ya la life il sala e tongi il tangata le pe ai se pe atu fa. Tau le tu fa mala tu mai al sa wanga si amani ni fa ya isa ra elu mo tangata. Ele se me le il va ai to tato. Ia. Sa wanga le hanga le tangata o itilan fa ile tangata o le. Ale tau fa manatu to. Ale fa manatu to ten. Tamala ia. O tangata ia tau na ngai da son nei au al fa ilong tangata, au al fa ilong lan. Na. Wala to ia fa ilong tangata fu ile le. Wala tua sa wala to se o mais tangata. Na tonua. Ela la top pe tu la fondo ale le state of Victoria. Fa fonga mai la le state of Victoria le Melbourne ya. Ia. Ya na la le top pe tu la fondo ta fi e fa ngale nuia. Ia le tete ia fa te tangata. Na o la wa ngala yo. Ai tau va ai fo ila fa na o fa ya. Ta fi. Sa olele. Au fa ya. Ta fi. Ole afia yo o folelo ngona tangata pe ava le fa alona. E o ya tato.
Tama tu ne fai mai se sule. Ta te whanoa noa tu hama ta ita i vainana. Foi le ava ai tātou mātua whai whanau. Au whil teimina whai. O teile whaari mai se whanau fusu anga a ista maiti korisi nei porirua. O le whainga leo whai e lei foi le longo tu i mātua. Tu sai e wai ia upenga fsota inga i le whangata maiti in Facebook. E whai le sta maiti a onga, le sta maiti a onga pe whaina la fusu. Sole. No mai leo le se me fusu ai. O la uva ai le ata le. Pe ia na fusu i lalo la wala papale i the train station. O la uva ai le ata. Tama. Tama to olua. Sole. Tama pe sta maiti Samoa, me sta maiti Asia. Tu a pulu a fusu anga. O watu lele ia fatalofa, leiga uma fatalofa, fusu loa. Ai se aonga mai. Se aonga. Sole. Ia, la foi la lu e sta maiti o isi kolisi polua. Le lu i le sta maiti pe fenta fusu. Ai yo e la fusu. La mtanga na fusu anga. E watu a tama pe ele se me tupu na uma fatalofa fusu lo. Sole. Le to inga mela na le wa e mai nei. Ai pu e le telefoni, ai fasa lau social media. Se vai. Tala noa le tatou whanau tama whanau tēnei, le soi whenga whauna leo sau tēmei. Ta foi ngalongo i leo ia vaenga ia. E vai lo i leo tū laka lai. So vai ato what, on tua i le manuia, la uva ai o ulta mai, le se mele le. Sole. Ai ava ai e la mātua ta miti, tua le fia. Ia whawhia. Ele se tūlanga li lei. Au ava peo e la taria o ta maa o vai lo wata lea o sawa pia. Ia. No la tua mai o le fale. Tatu. Tauni le la le stala o ia nga ia to le tai David tua. O le alu au kilani te nofo i lo ankolen nga mai koleni le mai fusua David tua. E te le to ia onga. Le la alu i koleni te fusu. Ia tau lo le au kilani. Pe te watu le pasi au le vale. Ia fa tali mai o nga o te no tu pasi. To e foi mai tau. Ya na tau nu. Tu sa tau nu na le por el fumo le uli. Ia malo mlo uso ia fele tamal vela sa pas. Tau le mon kau fa tali oi. Te lu fa tali fa le pasine na manu kau. Fa pe tu tau nu. Ala tu tau nu mane uri tau fa. Tet. Sa mo menta to pepe si fa. So le tu tau nu mane uri toni. To foi mai ele ha se mena na la tu fo. Sa tau ia te tu se fa uru le ia. Ia tau le fa ulu e, ia malo mea tōrua, ia dale, al pā te vetua mwhau mai tōna na fusu, wā. Ia te fusu, te fusu pe te fia onga. Awal whaia mena e tātou ia sola. Na ta whaia fo i soli. Ta whaia fo i sola. Mai mena le, amatau la tau whai fusu anga i te mena manolonga. Wha melo mani se olina. Whalipopo, tātou fusu, whalipopo pe a uma ia le tuara onga. Ya na uma tu la fale popo nele soni ya mato ya sola. Ole, ya la lu ga fusu anga e ua mai pu ai. Ila no fale popo. Ya ta ape fusu anga wa mai la to fa pu a voile. E ora pu ana mamoina. Ka ni pu a sola. Ol matua ele anga ya so ya. Ole matua le anga le ola fusu sa ya sola. Almela fusu mtene tolu. Se vai fosse da teu pese, também te olhei le aonga. Yo e. Te liga to te fusu matua va ia nea mionga também te ua tatou le loa, ia la ua fai te mi le, te fonga la mua, te mi le o te lusu lo me lo te sfulu.
Sunga taulanga tangaloa ma le pese ia ava yo matua. Tau le ia. Tu es fulvan minuta tars fulu. Ia ma lo al tausi matua la tolo fenga le tausi matua. Te mai tawina la vale mafana fana le maftanga fana o matua. O kalma le na maftanga. E le tala mali ele o le tinale a aisa ia se tau vanga ta longa na tau vai le tau sanga e te siva i fitu. Ia. Na mawela sa no fai longa. O le fai longa la le mau e ma le voucher. O le pepa e mau fua e langa cheeseburger ma le McDonald. I le aso tolus furu au kusa o tau sanga te siva i fitu. Ai la wato e langa lom tua i le tinale. Wato e langa uma ia pusa fuili le te waiata ma me uma o ngale ai. Ai tau e la le voucher. Alo te leo le pepa a ipe alo te leo le tuspasi. Le tau mele ngō le tina. Ia, o male au le tipolo sa ta aloai. Ia, ai ne aina se aso e umaile au ngā le voucher. Se le se expiry date. Alu no le McDonald, la stono no la sfana. Ia no kale stete. Alu no le ia sa kale stete, alu no le McDonald, ave malatu, ia sa o. Mau ala nga cheeseburger, au le voucher leo. Toi ti a lua so fitu tau sanga le matu o le pepa. Wela le ta ua mon me le expire. Ia nai taulia me al temine. Ale fa manatu la mo la to ia i to siaki e mesi ati na wa le atotina. Ia e tumu i meo vali mo meo o pepa va pena. Io e mo meo cards, io gift cards. Siaki uma no fo lau ai nei mai no lau ti ma la uma mai fa fo ia e pepa na siaki
po expire le card me alo fa na mai ai Ma. o le si card le ai lo la tele expire ma le fa nga te o ma Sa. 4 million na tu pe e alu o tanga tene usi lai card le fa nga ina o le aso mai le nga le card a pe le world Christmas o sa mo le card o le fa tau ai so puro Yeah. mai ke mat yo la tasi yo la me alo fa le ma o va to le gift card fa me alo fa mo o le tu pele tono lima sutala ai sau ma le so uma le nga o le lua fe lua lima e o lua fe lua lima te le fa nga tu sa le wati ya il la pisi lima sutala mai mau Sa. mau sia ki le ya kasta to tina e fa nga Ya ai tele foi o cara tina o tava ai nei foi vai Jamie. O tele na le lo numero aso na expire. ai sia Pisi ai vali. Tu fa ta se vale le tu a vali li sipito e tu ia ka li sipito ele lo ele aso na expire. fo lo me le to no tina E ile se le o fa pui nei tonu America. Ina ai Ohio. O tanga tel nei. O mo nei o tanga tau fa fo le o fa mai o na fa o na fai na fai tanga nei o ia o le peronise le malo kana. oh iso Iyo. tanga tau duri Ia tanga lanu fo le si Africa. a po tanga tala Ia tanga tanga tau wa fa mai tanga o ia o le peronise wa se la le tero tanga. Ia wa ave lo tanga ia la tu pe fo ia va ile le ia fa ingo tu pe tanga tai to tase tai valu se la wa fetala. valu se la wafe Malu se la wa fetala. America Io. Tu pe tanga fo le ave investi ai fo le wo tau o tanga o le peronise le fa alolo fo le. Ia na fo le na fa yo no mori anga tau sanga tene ya se tema. Ale u fa ma ni le tau sanga nei. Le na na launu na ingola so lulu. Va sun tene. Lau fa pui mo le luas fu tau sanga. America Mo tau fa valea. so how do you for you na tanga tau tau foi. Me na tau foi. Sa tau wana ilo ai. La tau ilo. E se le peronise e fo ringa. Ava ni tanga le matua tanga ta ua o le tunu Afrika. sa o le ia tele lo pe tai so tai la utala ma la utala fa tau ya sa mo Ia. o dia fa des fina o ma tai vo le tu lunga fa la langi lon tu langa ile se ma tai tu mo le e ma vo ele ma tai Ele matai. ele ma tai Sa. ya ma wala ma tai mo ia o le nu le Ah. ya O tele fo ia tu lang fa pena. O te fa ma ni la utala na. Tele fo ava nga fo le me fa a inga fa ta te alu fo le fa le nu. Sole. E te vai lai e loro le tangata le o le matai le tu to le sipito. O le tangata la e le o se matai. Ia e mo tai ala e tamasa o le fa tu sa o ala tu mai. sa o te tio fo le do tanga ka na le o spele ni Ia. ya nga fo mo ta to li tu ya wa Wa na fa pene o le te fa la wilo o le pelenis per ni se per Tania. Ia tasi al mato va ai tu ai se esse a ia isa le sama tu foi. ila nga o pelenis yo lang Ola? pelenis yo lang Malala. e yeile o nanga le fa i le nu le o wai ni mata o la tou te o foi na tu tau mafa o fu i tangata vole ma da mil so Oi. le tau le food bank ya wa fa mtalaina si ma finele va ia le nei foi fa mo au na tu tangata le to tele o tangata o tu fole le upu fa petani o le pius Oh, so na faila to upu matala la fo ya la to Ia. la fo melvanga le o la to umma o la to e fayenga yo ingale o la to fa mo wina le to ave ni me ai pa watu ata mana va nei le o Ia. ta te tu e kiuta va le du mole Salvation Army Salvation Army. Sa. io le ipoli lua ia na la mo fu al tele o me ai mo tanga tai Ia. ai te wa ia o te tangi ua lo to mo fa no a ia te tanga te u te o istanga te lau te vai o Ia. o nga ila i ti vo ia tai lo so mo tu tau sa Sa ole. fa pe sa te tau na o ni si ola wanga ale anu si fa nga luenga no fo ni si vai tamu ale te vai to so ma tu prime mo tamu te Ia. Mo. you know mo le tonu mo me ai fo ringa me o i le o la na o fa nga luenga pe anu tama fa nga luenga pe anu tina ia no pe ya nga le o nga la mo ni si o mo mil so son ale fa nga o nga ila Light.
taimi malo sio e fengalo ya ba tu ta taimi ya le wa la ta fo taimi ma ta por kala Mo. la to tu la tu por kala me pour ngalo o poli lua nei le se folo Ja. e tato proclame so fu malo no ina fu tas ye tawana nei le lua le uli ta por kala o ye se la taleta o ye kirkiti ni usila o fa nei taimi ni usila Yo pe le o pe on sa telefo la wano le ta o pe le o mai le se wala no ofisi ah ai vai de no Sky TV le tongi tato no kirkiti a initia ngelani pa o isi o lo ele sa o isi kirkiti ni usila na fa sa la o Sky Sport ah Na o fa ye sa lau le Spark avula Spark e ma ma o le te le o Spark to fa sa o account Spark mai mo te ma morte ti gai dai fu pe ana ia mele va pesot kirikiti ni usila ele mata ni usila mata ta to kirikiti Australia ma jinu ori na ia le alo fatu por kala mel tai nei ia le la tal pe se taurunga to por kala me fa tai fa ma mai ia e tatu eva pe tau lua le oli mo aftai menuia ia tite mga luenga menuia tapo inga menuia ongan whanau ja o le o por pe se le o le o fia ma le puni ala va ia ta to o fia sawa ia si sau Mana tu
O te whatalofa atu malo whaalalo e whawhonganga le turu ne tai au, ma tō whatasi fo i mole pule nu o Porua, Anita Baker e whape mole sui pule nu o Kylie We Happy. E tatanoa fo i taunumanga o ngā ruenga i le aine o Porua, i le lato polkalami masani masin taitasi. Talofa kia ora, good morning, welcome to Samoa Capital Radio this morning, ladies. Talofa, good morning. How have you been keeping since our last program? I'm good. It's been good. Right. Yeah. Yeah, well, thank you. Yeah, I think we were very lucky we didn't actually suffer as much as parts of the country with Weather-wise, nasty weather. Yep, bit of heavy rain last night and that was it. So we were quite lucky. It's been windy today. They're forecasting some pretty strong winds at places. It's blowing the wet weather away though, so it's been quite nice. Yeah. I guess that's a blessing. I moved some outdoor furniture last night because it was moving. I did come back from Napier over the weekend and saw myself the devastation up there. That you know, it is pretty surreal, really. Yes, some will probably take a while to get back to some kind of normality. Yeah. It's pretty devastated when you see what they've lost everything. Is your family back in their house? No, they're not. They're not. They're living on the site in a mini house, so it will need to be rebuilt. Yeah, and it's the unknown, not knowing whether they can rebuild where they were. Or, it's very hard. Oh well, we are very grateful that we're not that. We are grateful. But we're unmindful. And we're not having the earthquakes like up there either. No. Yeah. Swarm. I heard the word they talk about swarm. I thought they talk about a swarm of bees. But now they talk about a swarm of earthquakes. But they were swarms only at 4.2, but they were doing major damage because they were so shallow. Yes. So, yeah, we're lucky here at the moment. Let's hope things... All right, let's have a look at some of what's happening in the region at present, the city. Water leaks, with all this water... Surely. Water leaks are an ongoing issue in Porirua, the whole region. So Wellington Water or a resident will report a water leak, and if it's only a little water leak, it might take 6 weeks to 3 months to fix. And they'll come along and they'll fix that leak, and then the pressure of the pipe then can't stand what's been done, so it pops further down the hill or down the road. So we're getting leak after leak, because actually we need to replace probably most of the pipes, but the investment isn't there. We simply can't afford it. So Wellington Water are just doing patch-up jobs, and it's been all over the media recently. I'm going in to visit Minister McNulty tomorrow to discuss the leaks. But we simply can't afford to replace what we need to, so we're doing patch-up jobs. So people are getting frustrated when they say there's a leak and then it doesn't get fixed in time. Now Wellington Water have their website where you can actually see your leak when you report it, how quickly it will be fixed, how much water it's leaking. So it's not a nice thing for people because they think, oh, well, I've reported this leak and it's not getting done. But it's purely on the amount of water that comes out of the leak. Perhaps we should explain this, clarified for the listeners. Who is responsible for looking after the leaks? Is it the water? Well, so Wellington Water repair the leaks, but the council own Wellington Water along with the other councils, and we fund it. So they can only fix what we fund. So it's all to do with how much we charge the residents. And which regions contribute to this water? So on Wellington Water is Wellington, Lower Hutt, Upper Hutt, South Wairarapa and Porirua. Right. So and Porirua is putting in the most money compared to all the other councils, but we're still not getting enough done. How come your contribution is more than the others? Well, we're choosing to put it on our ratepayers and fix more. We committed to fix our harbour over a set time. We're trying to do that in 20 years, and that means fixing the pipes. No sewage going in, but as fast as they fix one pipe, the pressure then comes back in the pipe and it breaks further down because the pipes are so old, they are rotting under the ground. So when somebody, like Montgomery Avenue, if there's a leak here, we ring the council? You ring the council and then we report it through to Wellington Water and it gets a number. Yeah. And then now it appears on their system? On their system, on the Wellington Water app. Yeah, you can see it. So if things go
I mean, it takes a while to get sorted. Do they complain to you or complain to Wellington Well, they Water? still complain through council, so everything Right. still comes through council, and the council team can look it up on the website to see where it is, and they will now see that Wellington Water have come out. They'll put a blue W on the ground to say that they've actually been there, because if it's leaking a little bit of water or compared to a lot of water, so it all depends on how much it's leaking. Right. And they that, prioritise. Yeah, they do, unfortunately. Where you've got a slip hazard on a footpath, they may prioritise that over another one. But a lot of the leaks we're finding are actually on private property, and people don't realise that they need to fix their own leaks. So Wellington Water is slowly trying to encourage people to fix the leaks that are on their own property, but a lot of people don't realise they are. Is there any assistance for funding if there's a major leak in someone's property and they can't pay for it? Not at the moment. We have Right. looked at that long term to see if there's some way we can have Wellington Water come in and fix them and then refund. So that's a discussion, ongoing discussion. Right. Okay, let me talk a bit. O le whainga leo whatalofa fo whawhelo, tato malo whaung i tai au nei le sunga ani te paikal pule no pōrua e whapena ma kaili wai hapi o le sui pule no ulea. Le lau a matal matanoanga tūlanga fo ngā ruenga sa iai ia male asi singa le sui pule no ule sa iai neipia. Ia male tūlanga mawhati o lo i pēla tō o lo a matan tau whaanga solo le tō i whale lei o mea lo iai la tō i whale ma whanua. Leo wa lau tala noa i tūlanga o le timu le vaitamine ia ma le tūlanga whale i tōnu le tawanga i tātou i mtangi maa lusi. Anu sa upu mōne matano nei o vai fo ia le pā i paipa e re ngata i lau vaenga ia wa aia le pūlenga nu pōrua a ma te tōnu whanua aingi tai tasi. Lea lai tala noa e fo iei pūlenga nu o Wellingtone o le Heart Valley whapena e o atua e rapa. O la tau le e ona le kampani le ta o le Wellington Water e ave i la tau tupe e mai pulenga nuu nei ia ona whai o le ngā ruenga le whare leina o mei o paipai e pai i tele o vaenga i tono o pulenga nuu tai tasi. Ia mai leo o ta ua a whape o ele te lo se paipa ho le pai lumo le tau ainga. Whanua leo le o pulenga nuu pule awala. E mwhai ona e vile pulenga nuu malongo iai. Na nofo le o la tau i poti le Wellington Council le Water. I o la tau la na mai whale lei. Ma o lungo le la tau penga fsota inga le Wellington Water lea. O lea o ia e te vai atua le ato o le vaenga na lea o umana li poti. Ia mga alwenga o whai ina ia e sira fia po o whaise ngā alwenga pele ai. A wha pe umi e wa leo whamai e tusa po le ama le toru vai ase o tuliono masina o tau whale lei e se liki o paipa e li poti atu. E lo nuinga o se ngā ruenga te le fuafua lai peo n sau noi anita. A wha peo se meo no se e intanga te luma ma whainai the health and safety lea. O lo nuinga e wha mua nai whai se ngā ruenga. Thank you for that. Hopefully I explained that well for the people. So the 3 weeks to 6 months it can take up to fix the leak. Unfortunately it can. Yeah, that's the problem. I was just thinking... Does each council know how many of these leaks they have in their... Yes, we do. So roughly how many have you got in Port I couldn't actually give you our number because Right. it does keep increasing, but it actually tells us on the Wellington Water page how many leaks. So Okay. they update that monthly and say how many leaks there are, and they are growing. Oh, well, So they might cross off 50, and then we'll Yes. add 100. So it just, it goes like that, up and down in cycles. Okay, no, that's fine. Pay park in Port City Centre. I thought we've dealt with that. It still keeps coming up. I know, yeah, we have. But I learned some interesting things about paid parking, talking to people this week, and me getting caught on the app. So we have made the 30-minute parks 30 minutes. People are finding them hard to find because the signs are up the top. I have asked our staff to see if there's any way we could put a marker on the footpath or something to indicate where they are, because you're driving through, they're quite hard to find. And if you paint on the ground, the paint wears off. So they're having a discussion about that. The park 120s. So in the 30 minutes, you just park your 30 minutes. You don't have to go to the meter. That's straightforward. But if you park in a 120, it means you can only stay the 1 hour. The 2 hours. We've had people going in there and their times come up and they go and put money in the meter again, thinking they can stay in the car park. You can't, but it doesn't actually say you can't on the meter. Oh, it just takes your money. So it takes your money again, and on the app, it took my money on the app. So I thought I could stay as well.
So I made that same mistake as this lady who was very upset on Friday, who I spoke to. So if that happens, in this case, there is a form she got from council and she will get a refund for her ticket because she actually didn't know and it doesn't say that. So they are looking at what we can do around how we tell people about that. And if you can then move your car, so if there's an empty car park, you can move your car over one, whereas she was told by staff that they couldn't. You actually can. So if there's an empty car park and you're in your 120, you can move it over one, whereas she was told she couldn't. She had to go around the block somewhere else. So there's been a lot of learnings on paid parking, to be fair. It seems to be working really well. You can come in and get a car park because obviously the council staff and the others who were parking there full time are parking further out or carpooling. We haven't actually heard too much. It's been running really well. People seem to be fine with it. It's just people getting used to it. So you can't actually take your car out and then drive back in or reverse into Not the into same that same park, but you can go into the one next door if there's one empty. It just seems ridiculous, I know, but I had that discussion with staff because they had thought, no, you couldn't do that, but actually you can. There's no legal laws about that. You can go into one next door, of which this lady didn't realise either. So there's little things that we're all learning, and the council does get the full amount of revenue from the parking meters. What's happening is if you do it by a credit card on the machine, you will get charged 50 cents from the credit card people. We have found out, so that's on all of the apps. So use a debit card. Fun trying to experience how parking. Well, I learned because I'd made the same mistakes, so it was quite interesting. O le vaenga le mtanoa I tono po rua le vaenga le CTP o le CPT le whai mo whataunga ma I tono tautaulang. Ia o le ua ia vaenga ia o le whai mo meo parking I mo meo meters. Ia o le tau whamasani wai pe he sa free e le iftongia mo vaenga ia. E le whaali e le sunga ia nita peika. Sa mo wai fo ia isi ututu unga mai ia inga lo ia nei. La tua ia paka whape ia me whaina toa titongi le tupe pe a uma le taimi. A wha pe se lau luas funu minute pe roi tūla. E umaloa, e rin whaina e wha wau na pe tui tongi se stupe. E tauna e waise si paka o amanoa na elu le se paka I matongi nal tupe. E rin whai ona wha wau lau paka I le mea le tasi. Ia ni alau wha alia ia pe o vaenga na o lo tau wawa ai e la tui wha whaingo fie. Ia ma le whainga la mo meo e se tina le sa paka na umaloa se lau luas funu minute loi tūla lea. Ia watu loi tonu tupe. Ia na moolanga lana ticket. Ia langa e o tūlafono le mwhaini wha awau I. Ia am whaina alu to e tala maila na tupe I ele fō me wha atumu I o le council. Ia ona mwhaile to e wha fō ia tūlau tupe wha mtala ele tūlanga na tupe. Pe I ona I vaenga fōu I o le tupu I o le tau mwhaila to e waini awala wha whaingo fia I. Ina I loa le paka le mwhai ona wha awau I pēa umale se lau luas fulu minuti. Ia ma paka tau ona whai ia vaenga I pe tu sema tutuunga. I was just thinking, that park where the limitation is only 120. Actually, if you paint the top yellow, red, then you know that's it. Anything that looks red, you've got to be careful, that's the only... The mayor didn't do that. We all make mistakes. All right, so the Arotahi Titahi Bay, we're doing something there? We talked about this last month, I think, as well. Yes, we are. So it's safety improvements around what happens there. We've got one part of the beach with a gate already, and now we're having another one. We're actually doing a Friday night event on the 31st of the end of the month. Yes. On the beach, 5:30 to 8:30, a kai night. Bring your food down, and there'll be stalls, obviously, where people can buy food, so they can talk to the staff and councillors. Obviously, will be popping down, I'm assuming. I'm popping down to have obviously dinner on the beach. I'm not sure it'll be fish and chips, but we'll see what I organise. But it will be an event where everyone can go down. So we are just doing general consultation about what happens at the end at Arnold Park and the south end with the lanes and everything else. So it's just ongoing. Right. So the event is on the 31st of this month? Yep. 5:30 to 8:30 on the beach. 5:30 to 8. And what sort of entertainment or... Actually, I don't know what they've got, whether they're having music or not.
We have. It's sunk into my diary, and they've told us, but we haven't had an update on what else is going to be down there. Knowing the residents in Titahi Bay, there will be some kind of something. Yes. Yeah, because they're pretty active there, and they hopefully, love having hopefully people we'll over. have nice weather for it. I know. Yes. Well, you can do the consultation online as well. So they have got lots of. If you go to the Aratahi webpage on our council site, you can find out more. Yes, and I see that there was an audit of the safety audit of the area in 2021. And then we get it built into the long-term plan for what we need to do, because there's all kinds of suggestions around. Obviously, there's new toilets, there's access for mobility, there's just so many things. And of course, with the result of any audit and any remedial action that you need to take, it costs money. Absolutely, so you'll have it costs to find money. the money. Hence the reason I say some of it will go into a long-term plan, whereas some of it we will do now. So, Yes. there's car parking, there's all kinds of issues. Right. And Titahi Bay Beach, that's where, that's part of this area. Yes, yeah. Okay. Is this where we talked once, people, they take their cars and run on the... Yes, and now they can't go on there, so there's a it's car ban, banned. they can't go down there. And there's a gate at one end, but not at the other. They've got a bollard in the middle, but the motorbikes are still getting down there. Okay. O le vaenga le talanoi arotahi Titahi Bay. Ia pe o le talanoi o le lua felosu tasi le whaiungo tausangal na. Sa whai ai le asisinga po le o kika ai le fo le saunga le mo le vaenga le i tonu Titahi Bay. Pe on tausanga ina nisi o tolo alalam papa au ina. Ia le la o ye fufuanga pe on whaadia le pulenu. Ia vaenga na aria mai le ngat tanuanga na. O le la whaonga e whai ia fufuanga mo whakiti fo le pe whatupenga i se taimi lata fo le pupu ia po le vaenga le tau le long term plan fufua de ia utupe ia wa o whainga ia e tau mwhai fo le pule ngano e so o le tupe whai e a le ia wha mo e o le afa le lima e o atu le afa le valu i le afiafi o le aso tolsu tasi o mati o ina le la whai whawhiwhianga ina ia whatasere community po o tofu i tonu pōrua. Ia mawawha ia nisi o vaenga ia to e tatanoa, wa nisi vaenga tauna sila ia le pule no mal pule ngano. Ina ia whaua wenga ruenga o le whaile wa le taua o le maa nei o le vaenga le o pōrua ina Titahi Bay. A le fo i whamnatua tolo whaasai ta vale. Ia e on pasika lai so lom titi e na e whaasai e tu sai mal whaalinga al pulenga ale pule no. So thank you for that. I hope you two have a fine day for your activity. And Grand Traverse. Yes, let's hope this is a fine day too for this activity. What's the Grand Traverse? So it's a huge sporting event in Porirua, and it's happening on the 2nd of April this year. So it's a fun run, it's a walk, it's a bike ride. And it's a huge multi-sport event, powered by more than 100 volunteers. So it's huge. Obviously, Porirua is a fun, healthy, adventurous city, and the Grand Traverse is something to get involved in. So there are different groups that get involved. There are some work groups that get involved. All ages can get involved. Everybody can get involved, really. There may be a little bit of disruption on the day with some road closures, particularly along the Titahi Bay Road. Yep. So that's something to look out for too. So if anybody's driving along on the 2nd of April and there's some disruption, you know that it's a Grand Traverse and it's a good event. It will be down by the warehouse, because they come into Whitireia for the prize giving. So I'm there from about 12:30, 1 o'clock, and the prize giving, as they keep running in, we do prize giving throughout the afternoon. Was this on last year? Yes, it's been on about year 14, or longer than that, because my son used to do it. Yeah. I think my wife joined a group from work and went for a walk. I think, there are. So the group start from Titahi Bay Beach at about 11 for that group, and they can walk or just stroll, and they take dogs and strollers and everybody. So that is the second one, and so they will come in at the same time. Very good. O le vaenga le ta o le Grand Traverse, e ia lato fufuanga le ia fo i mo le asulua a pelila.
E whai e vaenga e ta o le fun run e sa vali e ma malo stino i foi. O isi e ta futuri ta moe ia o isi e sa vali. Ia e foi ma titi e ngā wila wili vai. Ia e o i mwhai e o i a inga. Sa vali e i ma whaatasi e foi ma wha malo stino i. Ia fufuanga pōru e wha ngā ia la tō vaenga i e mō tangata i tono le aine. Ia e mwhai foi na i tangata mai whafo pe a mai e foi e whaongale le aso mane le tonu pōrua. Se lau i volunteers po ila tō i o le la ngā lulu e sosoani i tangata i e whaasinoala ma ngā ruenga sosoani i la tō la awai le aso lea. Ia maa fuwhanga lo wa ai le ia fo i soifua maluluina e pe o le vaenga na o le tau wa i ato i la tu whaamamonga au ngā mu tangata i te tonu o pōrua. O le fuwhanga la na mo le solo a pili la mo tau whaamawane mane fo i o mainga pe a le leili tau. Annual plan, is this every year you do this, Anita? Every year we do the annual plan, or next year's long-term plan. So the annual plan sets the rates for the year. And so this year we have been asked by Wellington Water for extra funding. Oh. So at the moment our rate was set at 7.65 in our long-term plan, so that everyone knew the rate increase would be that. We've had Wellington Water come and ask us for another $3.5 million to just do the existing things they do. So prices have gone up, contractors have gone up. So to do the same amount of leaks, they need another $3.5 million. So we will come out with a consultation document with three amounts, asking residents what they think. Do you want the 765? I won't give you the other two because I can't off the top of my head. They're both higher, but it means we need to spend the money. Do you want us to spend the money? Do we rate fund the whole lot? Do we debt fund and rate fund? So we've got to strike the balance because that's actually how we pay for the water and things like that. So people will get consultation online. For some, they will do group consultations. We're still discussing that at the council table, but that's coming up because we have to set that rate before the 30th of June. So the consultation will be coming up April, May. Has Wellington Water done audit of all the work that ought to be done? Yes, that's where we put the $300 billion in the 30-year plan, and that's now probably tripled because of the cost of prices. So even though they give us an indication, unfortunately, since COVID, prices have skyrocketed, and they haven't got enough staff, so they use contractors. You know, we had Fulton Hogan down as all the local people, and all those things have risen. So to fix a leak is a lot more expensive. So did they say if they had given us $300 billion, how long would it take them to fix all the leaks? Well, they don't have the repairs, so that's not just leaks, that's sewage and everything else. Just replace. But, yeah, and so Wellington City Council have decided to decline it. So they are going to see a back service. So you are going to see your leaks go backwards. You're not going to see as many leaks get repaired in Wellington. We don't want to do that at our council. We agree we need to fund it because we don't want to go backwards. And I live in Wellington. I I don't know want you to go do. backward. Well, you're going to because your council chose not to fund it, which is really disappointing from my point of view. So them and Upper Hutt chose not to increase. Lower Hutt and Porirua are saying we need to fund, we need to keep the service as it is. We're not even getting a better service, but we need to keep the existing service. So that's what we're asking for. So the National Party has been advocating to let every council do their things, you know, and yet some of them can merge. Now, what I'm hearing, you can't even make a collective decision. No, so we get to choose at the table, and as much as I don't like politics, but the National Party's idea is that the user pays, so it's water meters and rates. So that means your rates would go up even more because we cannot do it by ourselves, and government know that. And that's where we need a larger entity because a larger entity could borrow more money. And it's ongoing. So it is scary what is needed on the three waters. So it's going to be a big challenge for you, for each council to go back. I mean, this is the size of budget required. Oh, absolutely. And it's all coming back to the ratepayer. And unfortunately for us, it's in a revaluation year, which we're going to talk about shortly. So we're getting hit with revaluations, more water requests, and we don't want to go backwards. In Wellington, our rate is 12.8%. Yep. Yeah. So, and that's without doing the water that's required. And that's why we're going backwards.
Well, they're choosing other things, aren't they? So they're choosing other things. Yeah, we choose to put water as our top priority. Quality is important. Yeah, infrastructure is the most important thing in Porirua. So annual plan is a continuous activity for every year, and a long-term plan, is it a 5-10 year? 10-year plan. 10-year plan. Yeah. And that's on That's next year. So before you do that for the next 10 years, obviously there'll be a review of what's been achieved within the previous 10-year plan. Is that something that... Oh, absolutely, it happens. So, for example, in that long-term plan, we have $5 million, I think it is, set aside for a building in the east for... We haven't decided what it's for. Now, $5 million will go nowhere. Yes. We would need to double that easily. But every time we put another $1 million in, there's another percent on rates. So we will, and we've got lots of people wanting different projects. We've got village planning that's not put back in. I had Kerry Prendergast yesterday wanting money to support a centre in town because it's a regional centre for the arts. So there's all kinds of things coming out of the woodwork that people think, I'll put it in the long-term plan. Then we have hearings about what people want, so we hear that, and then the councillors make the decision. That's how we got our dog park in 1 year in Plymouton. We overruled what the officers want to say. So it's always interesting. But with the annual plan, we do have hearings as well, so people can come and talk to us. We can hear them. So the priority for the annual plan is obviously water. It is water. Yes. Yeah, infrastructure. O le vaenga le matatano atonu fo ia ngā le whamamlama toi fufuanga a pulenga nu le ngate pōrua pulenga nu uma e ele la tō fufuanga whatausanga le i tausanga taitasi e whatala noa i po a me e whina ngalo i tangata i tonu pōrua ia ma fufuanga sa i tonu o tausanga se furu le whatati e le la tō wata fo ile le mo whainga fufuanga i tauna whai tonu se tausanga tausanga taitasi la e piki mai la tō me tonu na ia me leo whatau o le taimina o tausanga na e mawa i tupe mawa e wha tupe ia ngā ruenga whai a pōrua. Le lau ta ua e sawa waila tō le tōl se lau piliona tā la le tau isio ngā ruenga e whai. Ia, o le whalewe lewe o fōwhanga ia, i tono leo le sfūtausanga. I tele tupe mo mia, ai whalango lango fo i rates e tutongi e tangata olo o mau tono pōrua. Mea nei la ringi whai ila tō consultation po whiutanga inga ma tangata i tono pōrua. E whatala noa ia vaenga ia whata ua e ngata le ai al pule nganu i la tau fōwhanga whata atia. Ia ai misi fu whina ngalo o le atunu sa whaadia. Ia peto whaadia le teimi lea. O lea la tata noa la tau e au la tau tupe ia o na whaila i o awele o tupe whai ia liki pe le enta no mua i le Wellington Water. Ia le o mua ne le whamtalanga. I to tono fōwhanga ia mo le whainga o liki ma paipa ia le whale tonu. O le awai i le pūleanga anu o Wellingtone, whapena ma apahat, ana atau le tuto e Wellingtone o le Heart Valley ma wai rapa o le ma na e whaawau le vaenga lea. E lau ma wai, e le ma whai fo na tasi ma pūleanga anu i tonu titele whape whai. A tonu i le tau talawhenga i el melen mana o le malo na apa mai, e watu ia vai e tolu le ma sental no le Three Waters e whai e la tok. Ia ai le pe le o mana o le fo nisi o vaenga lea. Ia atonu a ngā fo ile te whanafonga mai te mini ia wai i taunta. Anita, I think you said every $1 million, there's I think it's a million. It's about a 1% increase on the rates. Ia wai pe o lewa ele ate ata whataitai. A wha pe miliona e whapopo i te whaatinonga o whatupenga vaenga nei. Ia o le tasina pasene e se i le rates. I le tutongi whale o loo mawai, o loo whale o ainga po whale mau tutongi. Yeah, it's a big challenge. Huge. Did you envisage that before you went as the mayor? No, well, I knew what happened, but it's just got worse with COVID and infrastructure and pipes and all the non-spending from all those years ago when people built buildings instead of did infrastructure. It's just caught up to us. And the increasing cost, it keeps the beat going up all the time. It's not going backwards. Well, it's not just council, it's everybody. People can't afford to pay their food bills. Yes. It's just ongoing everywhere at the moment. We're in an awful cycle. Yeah, sa o le fofali es pulendu na wa nga tonu malu tonu ngalwenga le ede eso na na tu fa pele tele o le ngonga nga sa vaenga ye ya pe o le tulanga le ni ta to le tau so fuanga o lo fo si ti pe ye wa lu pe lunga ye fa pe na ma tau ngalwenga fa tino po rua ede nga te tonu I a nga ta tasi ye o tele yo fa le tonu le nga I ta to. Ladies, we'll just take a breather here. We'll ask the DJ to play me some music and then we'll have a little rest.
Thank you. Ole tato polkalame leo toi fo mai tu tano ni se vai ngai o tano nga mal pulenga no pulua o lo fa tasima ni se paika pulen no ifa pena ma kaili we happy ole sweet pul no revaluations. I think everybody must have received something in the mail now by now. Not yet. Oh, okay. Next week, I think it's going to hit people's letterboxes, but they can go onto the qv.co.nz and check it out, like we did this morning. I was showing the one for here. So everyone will get a revaluation. They're done every 3 years. So the last one was 2019. And it doesn't mean that the value of your property will determine what your rates are charged by the council. It's actually the number of properties in Porirua. So some will have a 20% rise, some may have a 30%, depending on where you are in the city. And especially in Porirua East, they will have larger rises because they've got large sections. So it's done on your land value, not just your house. Okay. So we've got lots of large sections with small houses on them. So that means the land value. And for my case, my land doubled and I'm on a tiny, tiny section, but the value of my land doubled, which is just ridiculous. Whereas who decides that? qv.co.nz. Can you protest? You can, but you only have a month to protest, and this is where people you really need to push them on this. So they can protest, because if you've got a section that is a steep bank, you're not going to get 5 or 6 houses on that compared to someone down the road who's got flat, and you can, so you can understand it. So you have got a steep site, you can object, because in the end, council uses the valuation cost from QV to set the rates.
And they'll notice on the QV site, we set the rates at the price they've given, but QV is saying the value at today is lower than the rating value, but we do the rating value. Because we've had a drop lately in prices, people are thinking, oh, I'm going to get charged less in rates. That's not how it works. We do it on the value that is set. So that's a hard one to explain to people as well. So they will go up, but their rates, they've still got to remember it pays for obviously their water, their infrastructure, you know, their toilets, the swimming pools, the libraries, parks and reserves. It's all those things. And the rural people have also got an increase, obviously, because they've got large sections that in some cases can be subdivided. So QV take that into account and think, well, you can make money out of that. And that's what they look in the east, and they see these large sections with one small house, and they know it could be knocked down and put 5 or 6. Trouble is the people can't afford to knock it down and put 5 or 6. Yes. So that is the problem. So that's where it's tough for people. But they can object, and they need to do it within the first month. So if somebody props up like 5 small units in land, do they charge per property? They charge per property, yeah. So each house, even if they do a block of townhouses, they still get charged. So they're getting more rates from the number of houses. So even if you have like 51 here, and then we have about 3 properties here, 51 A, B, and C, they're all charged separately? We're all charged separately. Yeah, okay. So you get charged per pan, so number of toilets. So you get charged more if you've got 2 toilets compared to 1 toilet. All those, they're called pan charges. It's not a lot. It's not a lot, but that's how they do it when they come through. So yeah, and that of course will affect people's rate rises. So they're probably listening now and saying, well, what's the end result for us? Can you give us what's likely to happen? Well, the end result is in the east, I would say you will get a higher rate. In the east, Purua East? In the Porirua East area, especially if you've got a single house with a large section, your house will go up. Your value of your house has gone up, so you get charged more from your rate. And then we have the rate increase on top of that. So that's where it comes quite tough for people. So it's in a revaluation year, it hits twice because your house has gone up and we already have a rate rise coming. So you can see how it gets more expensive. Right. So instead of, for example, it may have been $5 a week, with a revaluation it could be 10. I'm not saying that to people, that's what's happening. But that's how in a revaluation, yes, which is really hard, especially now with what's happening with the economy. It's not a good thing for Porirua. I think we discussed before, some people end up with being asset rich in terms of the property, the value of property they own, and but very cash poor. And this is why I think people need to put their rates either on automatic payment, you can do it per week, you can do it per month. Don't wait out for a year, drip feed it so that you know you can actually afford it, and that's what I do. I pay it monthly, choose, because I know how much I earn each month, depend what I need to pay. And people need to do that, because you can't, if you get behind on your rates, you can never catch up. And that's one thing we don't let people do. Because they come every quarter. Yeah, they come, I think 5 a year, isn't it? So, it's a tough one. And that's why we encourage people to set them up on a monthly payment. Yes, thank you. Let me share the good story, good news to them. It's good if you're wanting to sell. Yeah, ole vaenga le atonu e ngā tere mo tātou i whale. I le vai aso fōu rumana i nei, o le ala amatai ona mo tiu tusi I tōku samiri. E tau atua I le toi whaatulanganga o le tau o lo whanua, ma le tau o lo whale. E wai pe unsau nol pule no o le afo o le tū whaatasinga o whale ma whanua ainga I nei, I le tau le ala ama I whaatulanga ma le QV, le quality. What's a QV? The evaluation? Yeah, QV? QV is the valuation. Yeah, sorry. O le au vaenga le whaia le tau o whanua ma I nei vaenga na MALO. O na tū whaatasia le I le pulenga no I porurua la pala tau ia whale uma ma whanua. Le le tau le tau a whai. O na whaatulanga mai lona I le whaatulanganga e maua I le tau o reiti tutongi e whale taitasi. E whaapela e le whaapea e fufua pe whaanongolango I le palasi o le tau o lo whale ma le whanua wa isi alu I lalo ai fo isi o lunga.
I New Zealand tol te mine o la wa amata nei loa o la palasi la lo le tau fali I lo tūlanga nei ai I le tōta suanga nei mai atu. Ia ona o lole I le whapea la pe on sau noa anita. I le whapea palasi la lo tau lo fali na sau ile la lo ma le tau le rates. I le whapea na le whaingo le fufuanga e fufua tua whai uma e tau whai uma ia vahenga ia. E whanua ma I tonu pōrua ma whali. Ia ona maua lole ia le rate mataulia o le mana o mia le tele o ngā ruenga whai pōrua. E fua lam whaalango lango I le rates e mawhai ona tutongi tangata. Pe mawhai ona PVA ainga taitasi le pūlea ngā nu. Ia ona whai e lelo fufuanga whapena mo tanuanga o mo le whaingo ngā ruenga mo le tongi ngā ruenga. Yeah, I guess it's one of those situations where one feels very happy when the property comes with valuation go up. Yep. And then if the rates go up, they get very annoyed. That's right. They don't understand, and because those values have changed, and they think they've gone down, and yet they're getting charged at a higher rate. It's people just don't understand it. It's market value. And especially like we mentioned this before in your city of Porua, you don't have many other assets like other parts of the country. No, we don't. We don't have an airport or anything like that. So we don't have anything apart from rates coming in to pay. But it also is important to understand that it doesn't mean we get more rates. It's always set at the same amount. It's how it's divided in the pie. In the communities. Yeah. Do businesses get different rate? Yes, businesses have a different rate. Yeah, right. And those businesses, the rates have probably dropped a bit this year. So the council get to decide how we set the rate and how we spread the rate. So we will look at that as well. The councils around the country, do they have different formulas or do they work from a base formula? I think it's a base formula. Everybody has the same. They all do the QV rates. It's government rule. We can't actually. Right. Yeah. All right. O le fontela no ne le whaingo tau o whaatulanganga o tau o mene o rates. E wa pōrua le telini ana aseta ta pe o isi pūlenga anu e whiololo la to aseta e mau mai tupe o na soani la ia I rates po tupe e te tongi tangata. La whonga e whaatau whanua. Ia ma fo in whane. Au nei la tele o e tau le ini aseta e whanango lango ala I tangata e tongi e tupe e tupe ia I ngā ruenga whai. Ia, ai mi te pe atau no atulau pe polo rate taltano I vaenga I lumanai. Civic Awards. We were part of the Civic Awards. Was it last year? Thank you for that. So Civic Awards, also known as Community Heroes. So we all know someone in our community that has, done amazing things, shown huge commitment, inspirational, sacrificed a lot for the city. From some people, picking up rubbish on the side of the road every day to, helping the city and being involved in decision making and things like that for their wee villages. So it's actually quite an important award, the Civic Awards. It really shows quite hard work and dedication. So we absolutely want nominations in before the 31st of March. It's really important if you know anybody in the community that's doing some amazing things, then certainly you can fill it out online. Or you can get one from the library at the front desk. And fill it out and get it in. And it could be that they're volunteering in their church, that they've been doing it for 20 or 30 years. It can be anything. And there's different categories: seniors, juniors, social. So there are all kinds of categories. It's definitely worth having a look at. So the decision is based on how a person perceives the work of a person. Yeah, so you send it in and then it comes to council, we put it to the full council and then we work through them. We check them first to make sure that they match what we need, that everything is right. And is there a set number of awards that you want to present every year? No. Or is it based on the number of It depends how many come through. Yes. Usually we try and have at least one per ward, if not two. So at the moment we're split to 2 wards. So I would say, probably double. 6 or 8 would be great. Well, it's quality. It's quality rather than quantity. So. Thank you. O le vaenga le tā wan taltanoa ne o le whainga o meita o Civic Awards. So fai longa tau lo ye tu ina tu pulenga no e fo la to nga ruenga tangata e fiso so ani tonu e fale le inga ile va inga po nga ruenga tonu pulenga no e la va inga le ta o volunteers o la to i fai nga ruenga fua e le ia ni ia titong
Ia o le fa mai ela vea ia matono e kalesia a fa pe tu sia fiesta ngata o le lea la ne nga ruenga tono le kalesia le si tumi. Ia e mwhai on fa mtala ma le tala angol tangata na mo le ta wola nga ruenga ma le leo le whatinongo la nga ruenga. Na mai le pule nganu whai la totonu ia o na whai e lola ia le wha a fuanga o whai unga. Ia ma la vea lo le disi le e whai e la to o nominations la po o mo tu fo le o na to ia fa to mai e fa muta le aso totu tasi o mati masina nei ia e se time fa uma po le masina o me ia o le nala fa i ro fa tu fanga fa longa ia fa lo to al po le nganu ila to fa manuina pe fifilia ia male time male aso ia ona ia lo le la to ia le no fa to e sala velta to le tione to sanga o te nga ruanga na fa time covid ia nana amna ia to le tiomla na o nanga. Thank you. When I came last year, it was amazing when you were telling the story about what they've achieved and what they've been doing. So it's a very good sort of program to hear what people have actually gone out of their way to. There's so many people doing things that we don't know, and I think that's the big thing, and it's nice to be able to celebrate when you know someone's doing something and we don't. So it is a lovely way to go. Yeah. No, thank you for that. Funding for our young people, you also have some funding, given that you're still trying to find some money in the budget and you still have time to try and squeeze a little bit out to help the young people. We've only just funded 6 groups, so we had 36,000, so we've given 6,000 to each group, so there was 6. We had a lot more apply, and what we're saying is it will open again, so if you've been declined, you can apply again. So that happens again later in the year. But we've done nature play initiatives, climate change, the Female Boxing Academy in Cannons Creek. So there are things, and we want to hear the inspiring stories and things that can happen on the ground for youth. So once again, they came to council. There was a huge number that had been put forward. The selection is done by some staff and youth. So it's not done by the council. Council stamp it, but actually it's the youth and the staff that go through those projects. So it's quite inspirational to see what the youth chose. When it came to the council, we had a good discussion about, do we agree or disagree? Because we had different ideas, but actually you back the youth of Porirua to make those selections. So I think Kylie and I both agree on that. That's the most important thing. The youth need to be picking it. So that will be coming up again, so people can keep an eye out on that. I think we can offer you an opportunity for members or the leaders of these groups who got funded to come here. We'll talk about what they're doing. It's a great Part idea. of the accountability. Yep. Very good idea. So we asked them to come to council because it was like, we work here at what's happening? For Porua, you can extend the invitation to them and they will interview you. Yeah, it's a great idea. Yep. All right, so that's very good. O le vaenga le matano e ia tupe al pulenga no o le tau so tupe tot fa fonga mai tupe fa tino i singa wenga. Ale e pol kalame le e fo tupe fa nga mo tupulang tala vo tonu Porua. E ono la fa la tonga le na batu e tupe ta ono afe so ani la tou nga wenga fai. E tali e toi tau sanga tuina mai a pen fa le pulino. Tele o tau sanga tuina mai fa la vene la batu fa lola tu tonu. O le avita ia ta ono afe le ana lono la le o fa motu e ile tupe le. E la o tano e temine fa fonga me fo na tino. Atono le si vaenga le fa so ani le tio. O le la atan mol pulino ia la tole na multa i ono afe le. E vai se taimi fa tu langa me tal no atu longa tatu le tio. E le fo le fa fonga me le tino o ai e fa ngo po kala me le ama ile tupe le. Ia e le vela le vaenga le mo le fa loi fa na loina. O le whaongango tupe ia o tō nei poru le ave whanapitanga whapene. Yeah, when I offer that extension, it reminds me of a program we were at recently. The Ministry of Education is funding innovative activities to help with education. And our trust here, we offered to do a smartphone app to learn the Samoan language. So it's a big project. That's one of my projects at present, and we're planning to launch it on the 29th of May, and you're invited. It'll be at the Te Raparaha Arena. Right. So we're basically working on putting all the contents and stuff together before Monday. And then we'll do that. It's on the Samoan Language Week, during the Samoan Language Week. And that's why we're working very hard to make sure it happens. That's the start of Samoan Language Week.
Okay. So I've committed the team, make sure that we work long hours to make sure this thing happens. Start at the flag raising in the morning. So that's where, it's coming. Well, can I tell you about a couple of events coming up? Yes. I haven't got them listed on there because Yeah. Anzac Day is a month that's a little bit further out. That's Obviously, right. the Teddy Bears picnic. Thank you. Sorry, that's coming up, and they're doing those throughout the city. It seems a bit odd to take teddy bears to picnics, but I'm not a young child. But I had a fantastic event. The Kura Panamu exhibition has opened at Pātaka. And if you are into greenstone and you want to go down and touch these amazing stones, you can. There's 3 huge stones in the centre which you can actually touch. Very moving experience. It sounds odd, but unbelievable. And there's over 500 different pieces of greenstone on the walls and in there. It's just a fantastic exhibition. At Pātaka. And then they had another one that opened the following day, which ties in with it, and I just can't think of its name. But anyway, there's 2 down there, so it's definitely worth a trip to Pātaka. They are free. It's worth going to look at it. And the other thing that Kylie and the councillors and I have this Saturday is we have the street blessing of Wakaama Street, which is the new street off Castor Crescent. So we're going to be doing that this Saturday morning with Kainga Ora. And Kainga Ora, I understand, have agreed to come on your program regularly. I spoke to Will, and we had a meeting with the manager and Vanessa and Jason. Excellent. So you'll get more updates from them. So we're getting better as a group, as updating people about what's happening in the east. That's very good. And this, the blessing of this Castor Crescent, is it a street? Yes, they've given it a street. It says Wakaama Street. Yes. So, but it's only a small one. It comes off Castor Crescent where they're building the townhouse blocks. So, because Castor Crescent at that end has been shut for a long time now. Gosh, it seems like a year. Longer. Longer. So, I'm hoping that will reopen at the same time. So it's off there. So we're going to bless that and open it up. And how many houses are there? In there, I actually don't have the number in there. Right. I'm sorry, I actually No, that's don't. all I right. want to say 18, but we're only doing the street blessing. I couldn't tell you. Okay. They will tell us when we get there. And I think we mentioned this, soccer. Is there soccer? Oh, yes, the FIFA World Cup. So Yeah. they are having a celebration in Wellington. It's meant to be our next brief in a month's time. So they have asked each council in the region who has got a team to put in a team of, you're allowed woman, but you're allowed one male, I think, in the team. And there's 4. They could be the goalkeeper. Yes, that's going to be me actually because I can't run round. So, so in the middle of the square in Wellington, they're going to have these games on one morning where the councils play each other and they play the embassies and some youth teams, and you have 4 on the pitch at a time. So it's a social thing, obviously. Yes. So there's the 5 women at the council, obviously, me, Kylie, Izzy, Kathleen, Tracy. And Nathan Waddle is our male who's joining us. So we will go in and participate on that morning. And so they're going to run it in the square so people can go and see and watch. So that's 100 days out from the start of FIFA. So that's why they're doing it on that day. So, and of course, Porirua Park has the South African team. Yes. So we are supporting the South African team and New Zealand team, obviously. But that's who will be based at Porirua Park. So it's a fun event for us too. So have you started training? No. Some of us around the table don't need to train, like probably Kathleen and Izzy. The rest of us, and Nathan is an umpire, so he's pretty fit. But I have to say, goalie for me because I can't move very well. Thank you. On vaenga le tana no e vaenga ye lenta o ne ele street blessing I Castor Crescent. O le o mai ele fongo fale na fai Kainga Ora. Ia le fa pe o tau na fai se fufuanga le na I fa manu e fo le vaenga le. O le van tapu ni si vaenga le na wana I Castor Crescent. Ia le la o te fai no mai e le aso le fufu e fai do tu tato le tio. O le si fufuanga le World Cup le fai mene le soccer. Se la was fulu aso ali o le aso tala lo I ta longa le. O le la e le fa singa le fai se I paka I Wellington. E tau vai la ia au pule nganu e tau na to fa ia le tupa o tamaita I le aulia ia ma se ali e to tasi ia e pe se fan game fo le tan no e avo e tau vai le ia pule nganu te tasi e ma au le youth ia atonu ia mnia onga
ia ia Anita ma vo ima Kylie ia ma isi 40 mstasi fo yo o tamaita itono la to pulenga no ia le vo chile to ipo amatan kulingi ale le to lingi se kulingi se tona amatan fale vainga na ia ma tono le Pataka Museum o lo ia mo me po namu ale Greenstone ia ma e se tongi vainga le ai mana ia mo ni se fio mata mai mo ia e se vo ile na ia fa no le aso na ia aso le na tala lo ia fa linga le ia atono vainga o mo le fa lo tu po kala meni im fai ono fuai ai nga mata mai mo e se tongi ia atono vainga mo ni na tatu po kala me. Anita, is there anything else left? Thank you for the information this morning. No, I think we've updated completely. Sorry that my watch keeps ringing. Yes, I apologise. That's all right. We have covered it all. Thank you very much. Okay, no, thank you for coming along and sort of sharing this with you, not only your listeners, but, all the wider audience. Thank you for the shirt. So I didn't blend into your wall. Ia, o tatou po kalame na mwhaintu whasia nei tai au, ma fusi se amano to tanu noa temine ia mat whato wha, patso i fua.
Ia e whaatalofa atu fo i nei tai au, ia o le taimi fo leo po kalan maasani o sikfonga lau mua o le soifua malolo ina ia pe fo na ia i tai au asolua tai tasi. Pena i lefsu ia inga mai le sukulu anga i sukulu tasi ni fo i tai au ina ona o nisi fo kalan whanga sol fo i ale pulenga anu o ale ayo porirua. Ai o le o mato whaatasi tai au nei ia manisi fo i usui mai le vaenga ale tai au manino trust tan wai ni so vaenga o lo o yeila lato o nanga ile nei fo i tai au ia tai au nei ia leo lea whaatalo fo ina ia tato malo leo ua au mai a fo tato fo kalame ia malo lava soi fo ia te o lua talofa lava malo soi fo ane ia i lau songa mane lau ofisa mane manu le au whaafonga Lo sei cosa velina. Sai foi le li o tse moani ava no matano fie no anga le fa penei. Tilo ai ai mes foi o tsuina to ni o nanga mole le le o tatu tangata no o ni sila ne. Ma lo sei fua fatalo foi mama lo le tau ofisa mes sunga le li pule mane au fenga venga uma. Fatalo foi le mama lo o le afa fonga faina maua mai le nei ala leo ai mai se foi o le nei por kalami ni tarea malo lava ia atonu ele fofo ile tanga i mai ale mamalo la fa fonga ia ai mai foi la tom faina mau man tatu tua i lunga le Facebook ia male YouTube ia ila o lo foi au nanga pe ona yai ia pe ona Silvia tau ne ma to fa tasi mala fionga ia tua Pepe Lucia Casiano i fa tasi foi male songa ia moe tofi lau i e whaatanuam ta o konei taia e leipi ale toi tu o atoe whaalau i loa lua ma ta whai oi ma vaenga o le au nanga ale taia o maneno trust o lo o lua whaatinuina ai mo Silvia taia o nele malo lau whaafonga o le a whaongalava ngana e lua ia mo le tātou talanoanga ia ona e eniso vaenga i whaingatako i ona whaamatale le ngana Samoa e lea i eile sunga ia moe o le amawhai ona whaamatalau ili vaenga te tasi nei ni tātou ngana ia e malama le sunga ia le fionga ia tua o pepe tātou talanoanga ia ai o le atom whailanga i whaaliu i le tātou ngana ia ai le leile whaino mopo a fo i vaenga i olo o rua tawa veina nei tono le tamawenga ale tofa ale Diamond Trust. Yep, they love Savalina. And so we're with the Family Start program within Taumini. My role in that space is the team manager of the Family Start program. I've been a social worker now for the last over 20 years and primarily specialising in families as well as in working with children. And so we have a team of 9 practitioners within the Family Start team, including myself. Most of them are social workers, working with families who have babies from the ages of 0 to 5. Ia malo lava whaftai e utu whafonga foin malo lau whafonga o Sanoa atu ia le sunga a Lucia po le
a fionga foi atu au pepe o ia o le pule o le vaenga le o le family start i o au o mo to filau o le uma va alua tu nei malesunga o le pule le o le team o le o ia o le pule lua o le ofisa o au o ia pule le au nanga le ta o le family start o lo i totono o se tasi o au nanga mai au nanga se fulu lima pe silia tu fo i o lo fatinoina e le taia manino trust mo le Pasifika i nei purua. Can I also add that Manino has a range of different services. And so while today we were talking about the Family Start program that caters to families and their babies, there are also counselling services around family violence, alcohol and other drugs. We have the youth transition program, social workers in schools that works with Glenview, Cannons Creek and Winley schools. We also have our home-based service, and our Whiongia Suluwape has been on the program and spoken about his program. But the biggest one that a lot of our community, particularly here in Wellington, will know is our Whanawara Pasifika program that has supported a range of Pasifika families, particularly around COVID space, and continues to support. We also have a couple of new programs that are coming on board. So the trust is continually growing, but the work of the trust is to work with our families, and so that all Pacific families realise their potential with courage and optimism. You know, that no one gets left behind, that we do what our families, our ancestors have done, which is to seek new adventures and new spaces and be able to thrive in those spaces. So. Yeah, malo lava se pe ole tam faile le sunga Lucia sa no atu I tulanga ia ole tele ole awanga lo fatinoina il taia manino ile trust taia manino trust. Mo tato tangata Pasifika ele mo Samoa mo Pasifika ma isi foi tangata no e fetu na I lava ile tulanga ia le awonanga ma le awonanga o le tasila awonanga le wala yo na mai lungo le ti o le taia o le nei o le family start pe o le ta watu ai lo na ia ngoa le a mata mai le ainga o te lo se taimi awanga I pokalame o le afa lau tele fo sa noanga ale tamai tai pule fo yo le awonanga le sunga ne Lucia e au ili ma e tusa foi ma fisilingia le nei taia ma fa lau tele atu ai a le o tatia tu lunga le lau e tusa malana tau noanga taia le nei le tau mawhai oto atu le tele o awonanga I olo I totonu o le tatou awonanga le nei Pasifika o le taia o manino e le na o le family start o lo ia le whana ora ia a whaina e whafofonga le mai o tau mwhai Lucia oto atu taimi foi mulmuliane o le atu le numera e mawhai eina e vili mai sau noa mai o na o tatou taimi o pokalame uti ai tele lava vaenga ia I te tonu o taia manino e ao ngā mo tatou tangata Pasifika I nei New Zealand, Wellington e Porua. Whaftai. Malo, ia. A tonu o manino fo ilale vaenga mai sele tau mwhai tala mai ia vaenga amata ia. Lalo lavala ia le family start le olo o iai le vaenga tonu le pe ona lua ia le taia o nei. Ia le ala ua manino le tūlanga. Mana I lola fa tala po le ale tau o vaenga a matai o le tamaititi, the early years of a child's life. Mana I fo ile fa matala lo le vaenga le se I malam mai fo ile mamalo lau fa fonga. Yeah, so Family Starts in Early Intervention is a home visiting program. And so we will have practice social workers that will go out and visit our families in the home. It's a national program, so while Te Manino is one provider that delivers the program, but within Wellington we have 3 other providers, Nakuinei Tamariki, Net Inc, and Wesley, who also deliver. So Nakuinei Tamariki is a provider in Lower Hutt, who deliver for the Hutt Valley, and Wesley and ourselves deliver within. We cover Kapiti right through to Wellington City. And so, yes, it's an early intervention that looks at trying to get as much support into families' homes
as possible so that children can get the best possible start in life. And support parents. You know, our journey as parents will vary, will be different in terms of how we've raised how we've been raised, but also in terms of our different understandings. So some people, some of our community would have migrated to New Zealand, so understanding that their parenting would have been from overseas and in that kind of space, and others have been raised within New Zealand context. But for Family Start itself, it is an education program to be able to support families who have newborn babies. Now we know that at the core of the program is the child. The child is our client. But we know that children can't do it on their own. They require the people around them to be able to go see and take care of them. But there are many challenges when it comes to some of the environmental things that impact on our families. And so some of the work that Family Start do is around advocacy, linking families up with the right services so that they know, you know, that they access oral health to get their kids' teeth checked out, that children have their immunisations and they have their immunisations at the right time, or they have been linked up to a doctor. So all of those things we support our families with. The other thing as well is around issues that are challenging for parents. So issues around family violence, pressures of financial challenges, employment, all of those things can cause stress. In most cases, people are able to deal with those challenges, but in some, it causes quite a lot of stress. And that stress our whiaelewa between the parent and the child, or the child and the parent. And so those are some of the things that we work around, how parents as the first teachers of our children can provide supports and providing techniques and strategies on what can work. So I'll pass it over to Moise. That's a lot of a big word. Yeah, MALO lava. Yeah, what's a fonga mai foi nei tai ao ia wa tele lava le sosia o lo tu ina atu le nei foi au nanga. Pe ona sa no for sunga Lucia e tolu isi au nanga o lo ia to tono Wellington e Elena o tai au manino o lo fatino ina. A le Family Starter ia po le a mata mai le a inga le tai au manino. Ole tūlanga leo lo ngā lulu e ai, e le ngata o tangata wa wai ulelei mai as social workers, o iai practitioners, o le au te lenga lava, o le alofa tu ina atu mo tatu a inga ia, ona o le onga to tonu le au nanga, po o le au tu e wawa ia soifua manuia le tamaititi, pe ono tau whaafonga mai e mai le whatu awha nau mai anga i le 5 tausanga, o tausanga e sili ona ana ngata o le soifua o le tamaititi, ea. So e matua mana o mia i totonu o New Zealand, o e fo ina i o tatou matua pe o mākou ngei lenga o mai Samoa, e iyo e tau te iloa o mawhai a tatou whanau. Ai e iai tu langa i o le si o manga i totonu o nei atu nu o tatou o mai e iai ona ia inga i tatau ona whaanga solo anga iai, e mole sila fia foi o le tamaititi o ngā tutonu o le autu a toa o le tamaititi lea o soifua mai ina ia maloloina ia o lalelei o le tūlanga lai wawai manatua e le malama ka mai kiki le mea le kaumwhai kuwaku a le lei o nā tia e mai mātua o na matangofi e fo ile o le tūlai mai o le alo lea a Savelina. O le peifoila ona iai le mautau ave po se vision, po se fuai upu tau e tau la ia le tai au manino. Stronger families, stronger Pacific futures. Strong Pacific families lead to stronger Pacific future. A mautua ma mau popo i le amata mata i totonu a inga ona so longa le malelei ma mata ngofie lau tele le lumanai mo tatou. So ia ona o nanga insa noi foi Lucia mo mua pe 45 sili atu le
e wrap around pe e whaawowo lelei, e so lelei le si awaunanga i le si awaunanga le ala a whapela a matatu le le awaunanga le family start whanau mai lorta mai titi o na pa a puti lea whaapele pele a ia iai le malu puipuia lea a malu puipuia i tatono le fale e malu puipuia lo na lumana i whafuatu ma le hanga i luma mo le whaafonga foi la tatau au whaafonga mai le nei tai au o le awaunanga e anga i fale e oia siasi i fale e iai tūlanga whaatino ele au whainga luenga e anga i fale whaatino ai ele si o manga atoa lea ia malu puipuia si o manga leo lai tamai titi lea va ai le loto i fale va ai po le leina va ai ina ia whaamali e ina le fina ngalo le atu nuu neu tato ia e tusama tūlanga o le tausia ina o whanau o se awa nanga lai matua matanga fi e ama le lei ia te ofo ia le wa matana o ngalue ia te tonu ima o tama fai o nga o le au nanga mai le MALO e ia fa maunga ma mafuanga na mafuen fatu lai a tonu o ia sauno anga tama tai pule o le au nanga i se taimi pe a faatanga i tatu taimi ai ile va ia o a umatu langa ia afia ia lom whanau i to tonu New Zealand Pacifica e mawhai lava na fō ia. Ane iei au nanga i e whesosoani atu. O le au nanga ia au naina le pa ia ma le mamalu. A wai kene angi maa kala me whaiwhai aku. Ai ane mawhai na avatu ma ofo atu le au nanga i lau susunga le te whaafonga mai. Ia ele me whai na malama lama. Ele me whai na malama lama. Ai o tato, le tau te ele si o manga le ale leila kako si o manga whaamatua ele whali. Ele lei foi le tupu o lo walo. O lona lumana i foi. E te le i oi o lumana i le atua. A o la tatau ti ute wha amatua. E te le la le vai le manuia le lumana i mo le alo lea. Te lopo le wa manino atu lea. Mana ia le vaenga le ufolsia. E mai se foi le wha alongolongo atu la i wha fitau li pe ona. Malu i tau e whea ngai ma. Ma na isi mātua pe o tupe a pe lena tau foi e lusia. Wai pe o tasina o whaafitau li o le pe o lo o moli mawina o lo i tau o lo whea ngai manai mātua le vaenga o whanau matulanga whaapea. Ia a tonu pe o le ua e fotisia fo i moe mwhaalau te le atili le saunoa ngan pe on saunoa ia lusia le vaenga ne le taimi nei. Ia o isi vaenga tā wala e mana i fo i leo o atu i ai pe o lena o mai le pe pai whaatanoa nei tai au. Po oa ia mana onga fo i leo le mole a tina enga o le tamaititi. Developmental needs o tamaiti. Mana i fo i la leo o ia tau whaapulpula ia tau whaapula te isi a vaenga. Ia mole malu fo i o leo whaafonga. Lucia? Absolutely. Thank you. The biggest thing that we see, and so this is, I'm talking from my experience here when it comes to young children. The early years are really important because that's the space where children, their brains are developing. You know, everything that children see through their five senses, from hearing, seeing, touching, tasting, are all how they learn. So in those early years, it is part of being able to, you know, through the senses, being able to learn and builds on in terms of their brain development. Everything that they see from the environment around them is part of what helps build strong connections for them. And so for our children, the most things that they need is love, warmth, stability, and an awareness that they will have somebody that they can feel secure with. And so sometimes there are, like I said, there are challenges in being able to ensure that the child has those needs. Challenges like housing, you know, we're in a housing crisis, we're in a financial crisis, there's a whole range of crises that we're seeing. But it is in terms of being, as parents, being able to support our children and being present in terms of what their needs look like. And so as newborns, we're fortunate enough that we have an antenatal space. So Moy had talked about all our millennial programs being able to wrap around our community, around all our families. So we have our antenatal program where if families are
have found out they're pregnant, especially for first-time mothers. It can be a scary journey, it can be an exciting journey, but it can be a journey of unknown. And so we have our antenatal program, which is an educational program that teaches our parents about what it is to expect, the journey that they're, especially for young mums, the journey that they're going to take as part of the pregnancy space. And then they go into Family Start. And so in that space, again, like I said, the child development area is really understanding your child and your child's needs. Every child is different, and there will be traits and characteristics that the child will be born with. But then there are things that are with the child that is because they've been exposed to seeing things like family violence, or not having a parent present, or awareness around alcohol and other drugs, because of those type of exposures. And it's those children that we worry about, because when things are good within the home, there's a lot of love, there's warmth, security, good attachment to their caregivers, that's great. But when they don't have those things, then we need to be able to support and support how we can provide those things as part of the village that is supporting all the children, and support those things. And so part of that is by providing the educational tools, the strategies. Often for newborn babies, it's talking about the mother's well-being, because it's that time that mums will be either breastfeeding their children. It might be the first time that they have parented, and so everything may be a new experience for them. Or they may have parented before, but the environment is different, or the situation is different in terms of they were parenting with a partner, but they're no longer parenting with a partner. So the relationship difficulties, all of those things impact on the child well-being, and how best to be conscious around how we're parenting our children. When you get to the terrific twos, our children start to explore a little bit more. And so that's where the tantrums come in. You know, people often say, "Te kamakiki's really ura vale," but for children, they are exploring the environment. If we talk about the way in which they absorb information through the senses, it's touching, always touching. It's through the listening, it's through, putting things in their mouth. And so it's being able to provide education as to why children are behaving the way that they're behaving. The other part too, when children have gone through some level of trauma, quite significant trauma, and so that might be because of neglect or some form of abuse, that impacts on that child's well-being, and is likely to impact on that child later on in life. And those are the things that we are trying to support with more positive parenting in place for our kids. And so when they are faced with trauma, again, if you think about brain development, their brain pathways have already been built in terms of the way that they respond. So if people are yelling, sometimes our kids will get you, or they will hide, or they will, or they will run away. There will come a point when that child will no longer, because it's now part of that child's ingrained life, that child will now understand that actually that's the normal for me. That's how that's what the world should look like. And again, that is something that we would like our children to understand, that the world is a safe place for them to be in. So anyway, I'll pass it on to Moe. I can talk quite a lot. Ia, ua whafonga fo, MALO on sai. Whafonga fo ia le wo o le talatalanga patino ala I le Family Start, le au nanga lea a. O le au nanga e a oina I matua, mo le faa a puti ina whanau ina ia ola manuia. I le mea lea na saunoa tua le ia Lucia le amatanga mai le whanau mai le pepe tu lo e o na 5 tausanga o sos tangata ola lava. O I o iai tausanga e sili o na maa ale ai mai se o le tape na ina o na mawhauwhau whatangata ola ia solonga le lei.
O le tele lau taimi o le afianga lea, le afianga lea e mafua mai le fale pe a le solonga. O lu itau e ola nei le tamaititi. Ai mana tua o lu itau nei, o le tele o lu itau na ola mai matua. Pe ia le upu Samoa o tatou masani ai upalangi fa o ngafu e Samoa. O matua o whaia o nga mo, o lua i whaia o nga o matua. A le leila le whaia o nga peo tatou lea o nga, a fia whaia o nga ma, e ki ko anga fo vasenga nga, a ele, e ofo inga whaia o nga peo whaia o nga, wa e whakaika ia uma me kokia ma asawa, o se tūlanga whaata whapena fo i alo ma whanau i whale. Te lofo i whafonga mai malo le atinu, ua loa so i fua fo i o nisi o mātua o tua ao, o whanau, ua matua i malama lava ma umina lato tausia ina whanau. Ai e ieina i vaenga ia tā ua ale nau o iele talatalanga nea tamaita i pule. E tele anga pe e wha panga e ngoa i le vaai ai matuata ua. O le mea leo le tapena ina o le whai ai tulo, o le mawhauwhau, brain development le nā matantala noa O le kamai kiki wako lo umol me pueaka. O mea umai e kupu i e pu e uma kangolora ka koula le pe black and white la ele negative form. E develop e kamai kiki. Sa loa ka mo i vai a mi o mai ai. E iei la tai me pe yang whaklusia o kakma oka. Whanongka. Wangai a kala Samoa. So or ka maa whanongka. Ai iei mafua anga e mafua ai. Ole tupu ai al tamai titi e mawhainga ula vale. E lo ai la e so longa la e normal. La e le nei la inga ke puea. Ai ai la to inga tu langa e onga. Pe ole mea na tala no e lusia o i la. Lea isa wailu itau ia e ala inga iei au nganga ia. Mo le whea ngai malu itau o mātua pe ila le kele i ngei kulo ua ko a kele i whale. A whape kolu ngā li e kolu fo i leo whainga ese o whangau. E ono a fia le whainga ona o whanau o ngā leka ke ngofo whaakasi. O i e ono a tele ia se a fianga e ongo ukia kupe wha o ngai ka maiki ma whawhanga ka maiki. E le aila ni Tuper Family Start e tu whaatu. O le alofa lea ia lato ele au nanga. O le makuakumu le alofa i kuwako ele au nanga lea mō tatu tangata. Ai o i tonua leo mai ilo i tonu au nanga lea Family Start. Ia vava ai au wala e mawhai ai o le upu palangi positively progressing, moving forward. Ia makua Ia awange i koe wa ai le kūlanga vai. Ia tūlai mai se tūlai lung e sili atu. I lo tūlanga le iei nei. Ia wha wau i luma i se le lei e sili atu. Ngai lo le kūlanga le iai. A whai o tūlanga tau tupe ma whale ma nawa e ngā uma. Po ua a fia le tamai titi tūlanga ia o le violence. O le ua a fia mai i ngā ma whale kongwa. O ila e wa ai i le Family Start. Le au nanga le whakula i mel malo. Ia o atu le me tona le lenga o i whale. O akura le i whale wawa ai. E ia isi au nanga. Le tu tonu o tae manino i se au nanga. E mawhainga a mai ku i ai. O i o mai la ko sosoangi vaenga le. E iei au nanga. E mawhainga ngā lulue lau whainga luenga ia. A ngā i le ngai kulanga o whale. E le ingi whale o tae manino. E iei makoso o kanga. A ngā i au vaenga ia e. Whaanga yo ia uma au nanga ia. Ia mawhainga whai se fuafuanga. Ai se o le kamai kiki le o ngā kukongo le au nganga lea. Ia ola le leile tamai titi lea. Wa omi o mia lona o langa a mata. Ua mawhainga a fia ma o mia le ka penga o longa whai ai o la ola matuputupu. O ngā o le si o manga le iei totonu. Lea lanta o whafo mai. Ke le al sosia le ngā luenga ngei le anka mwhai le tamai taipule o le au nanga e tu watu. Ai oni mea tā ua nā le tā mawhai e tu atu fo i lele e mawhai fo i peila i ngei kau whai o mama kua whai ngā luenga o manga e mawara kupe awa nekle tā wa kia e ka mai kiki pe kia next door pe kia e wawa ai fo i leile au nanga lea o le ia o ngā mata la i kūlanga pe ango whai koe le o i le tā manino myself Family Start ni kupe mo ke kuwha kua ia o whai kou whale o o le iai le au nanga maso o tanga isi au nanga e apa aku koso mai e sosoangi e whaalelei le tūlanga lea Family Start mata le whale maka i lo walo le fo ila na o sa no ngā lusia le antenatal o iai le polkalame i le kaimile mai kanga mai ele tina a whapeo a fianga ia lai totonu o lawa ma maota o tato tangata i le kaimi o leka o aver ka mai gigi manga kua o le maitanga pese o le Jenny
o le malanga, o le ola manguia, ma le soifua mai, o le whaale kongo le kamaikiki, le tau ave le tina lea. I le iwa masina lea o se malanga, e kele o ngalo i kau. A o ifo, i ngā lue ai le o nanga le Family Start. I ngā ia fesoso angi e ka penga le ki ngā lea kau ave inga kamaikiki, ia whanau ma soifua mai se tamai titi i se si o manga manuia. A whai o si o manga le tina mai tanga o lo iaingi lu i kau e whaalawe lawe inga ai. Ia ona matunga lulue le i e wawa ai peifo na whai atu. A whai o kuulanga kau ulunga li i o whaale kongu. Ia awane i ia se mawhawhortina e whai se fufuanga tamai titi o na waika i langa i ka maa o le pepe. Le ia au au nanga, na sa kata i ta inga. Wawa ai ai lea i le ia nga i ngai i luma nai. Ia tūlai mai se luma nai manuia o lea alo ma le whanau. Malo, ia whaftai se tu atua se musika le se i vai fo tatou tanoanga ia ona toi whaawawai le mo nei tai au. Kila ni mawha solo o mawhauwhaunga Ia te oe Samoa wa a mea mafu a re tau alunga Angalu alo loa no whaua pua ina I whafo Le ula lea o titi wai tu e wha o le lalo nangi A te pai fo I le ea, o se vainga e winga e se fo I lea. Lausi usi le vao matua, ua upitia e le lau whanua. E salangi I le pae pae, o matawhanga o loko si o ai. Pangalu e pati sisina, le tio e taku oe o le peni. Samoa o le pele oe, e le paana loi loku lotoi. O maunga lanu moana e whaapea ngai ma le sami tio ata. Vai ta pesu a manino e whaamalu ina I lo tino. Sa o lotolona taanga e mai vaisi ona e a mawhana. Malama mai le tai au, tau sangi manu I punga o le vau. Bella si ai ape o le la, tau sili tu langi e wha. Wha api sanga o matangi, ao le leua pe lanu ai. O le sau wangi mali e le api o tamali. Malama ua taula I le masina ua whaalau pito tasi. Ata ua la foia o logo e mo mai ai o le samu. Na ua la lusi. Ia tui whatalofa tu nei vaenga tai au, pe ona taltano ai foi. I nei foi vaenga o pokalame le soifua maloloina, talno ai male au onanga tai manino trust, stasi foi o lato pokalame, ia po au onanga lom fwen whaatino e mai se mo whanau ma ainga. Ma nei foi tui whaatlau tele atili le vaenga le sauno ai foi po le mo o mana onga ia tau I le atina enga o le tamai titi. Ai mai se ale vaenga sa sauno I lusi I le mo mio le mawhanawhana o le alofa o le matua I tutono o le seo manga o le ainga. A ma tau atu nei I na isi whanau ia o tutono a onga e whaafitau li o malatou tono la onga pewa. E le whaapeo tātou whanau, au isi whanau I whanongolongo atu, I e pe whaalongo tatai I whaia onga maua yeini whaafitau li whaapena. A tonu pele o awhia I tono vaenga ia mai le amatanga lava o le
a tina enga o le tamaititi tono le ainga. Ia pe o i se lo sau noanga moe ma Lucia Navai. Look, the things that we look at within the Family Start is around the emotional, psychological and physical well-being of our children. It covers all of child development stages. And so in those early years we would be looking at, what are the physical needs of the child? Is there anything that we could do differently in case there's some worries that a parent may have? And so, if there is worries around those areas, then we would encourage them to refer to a GP. It is good to be able, which is why Family Start is to pick those things up early. If there are things that a child may need for additional support that is medical, then having those picked up early supports them when they're ready to go into the school environment. Otherwise, we're blaming the children for something that is a different way of being able to look at what their needs are. Just thinking that they're all valid when actually there might be something medical. And so those are things that reasons why we encourage taking children to the GP or getting them seen by a specialist. At the moment, there have been worries around. We're seeing a lot of children who have been diagnosed with either autism, and I'll get Moy to explain autism, as well as ADHD, which is attention deficit disorder. So there's a whole range of children that are coming through with a whole range of different disorders. And while we have our CAMS program, our Child Adolescent Mental Health program that we can refer on to if there is some worries that we have, we also encourage parents to refer on to to their GP to check that there's nothing medical. Otherwise, then we can look at different types of strategies to manage behaviour. When we're looking at child development, we're also talking about things like children are learning how to regulate behaviour. So when they're busy or they're excited or they're angry, it's very hard for children to calm themselves down because they don't have the brain capacity at that stage to calm by themselves down, which is like go to your book and calm yourself down. But that's why it's important for the adults around the child to be able to recognise okay, he might be a bit tired, so he's that's a reason why he's being a lot more gung-funny than normal. And so it's being able to put them to stop what they're doing and putting that child to sleep. So recognising the different types of cues so that the child, before the child gets to the what we call a red zone, where they get to the tantrums, and it's very hard for them to kind of regulate because they're already, their behaviours are have already gone past the zone where they can't manage the behaviour because the emotion is too much for them to deal with. And so, I'll pass over to Moy to talk about that. So those are some of the things that we look at in terms of the emotional well-being, the physical aspect, and the psych, because it all interweaves. But it's up to the adults or the caregivers around this child to be able to regulate emotions for children and to be able to bring them down. And part of that, we talk a lot about what we call a serve and return, parents being able to read what the child's cues are and then returning that by responding in a way that keeps those children knows so that child knows mum and dad are responding to what my needs are. Mum and dad can read those things and it contributes to the safety, secure environment. I leo te lenga le saunoanga le saunoa toi nei tō pepe, Lucia. O lea e sautono ai I le upulena e sauno mai ai o le alofa. Awa o le alofa po le alisi o mangana o wola maola nei o mātua. Ai au tatou whaatanga ina nei au nanga nei malfasosoani ma tatou wawa ai I le alofa lea. O na tatou tangofi le sui la tatou whaasanga I whaafita uli e ali mai.
Au no male alofa le o le mea e kasi e o afia loa. Ona o le alana tala noa i le mafaufau ma le whaasolosolo le tuputupu. Fesuia inga malu i tau a o tuputupu le mafaufau o le tamaititi. I oe iai fesuia inga malu i tau e kele. Le ngā whaafonga mai e whaisi ma mafa o pupalangi ngai a. Ai i le si o manga atoa o le whaatanga o le alofa whaamatua. I ngei upu uma ke kelenga a iai le alofa le whaamatua e nau ai e whai le suinga e mawhai. It's challenging but possible. E mawhai na whai. I le tūlanga la le lewa wa ai ei pe ona sau nolu sia. O le kaimiringa i wahalu i lunga ia mo le sila fia foi tulo e le fa pe o mas e sa fa e kusia ku le lima pe fa i loa ku a meo. Ai i le wha mao nei ona wha maunga ngā lue. Le tūlanga wahalu i lunga le tūlanga o afianga i mawhauwhau o tamaiti. Le ngai ia le autism lea mai skulanga in kalangoa kwa ia. O afianga ia, ala na fōlinga mai whapea nei whana, o afianga i mawhauwhau. I le manatu ai malawawai, e iai vaenga ngā mawhainga le kupu, pe anga whape vavenga sui le si o manga e mātua i le alofa e tali atuai. E le i malama ka mai kiki mai loa e ia, ku uronga whaali. Mea konga le kau ki a apa mea whaingo fie e angkang kwa po. Ai le ore awala le fo ia ai. Ia maua pe ana whai atu pe lupo au tua le a feifeia ma ta a puti atua o le alofa whamatua i whanau. O ai, e wai leia se makua manga oe whapea ngele umala ua o ngā mo ulele lei mo uvalea o kele manga e whalea la whangau whawhena tupu. E tupu i suinga i antala no atua i nei tua o pepe i le whaatanga o le alofa lea. Whaatanga le alofa lea. Tulanga la lea e le mawhapea e ula vale a le kenga ngau ki fai kakala ya kuli poku e kuli le poku o le ale kali le kuli le poku e fai ai o le la ititi mo fa fonga foi o matua o ai lava fe ngai mar tau si o fanau I o e mau te malama e tele lu itau e fai foi alo to pepe fai la fangau e tala no atu fatina I nei tulanga mo a umangi makoku langa mangi fai longa o le pulo siringa ma walunga mo ka aveina o le pulo o le tina ma toti au naina fo ile mamalo tina e foi tama la ai fanga ile alofa le o ma to fo yo tina e fai fana le ala na na watu ai e kakau ngai fe soia inga ile tu o ila lo tu langa le tu la I mai le afio ma fo fo na tato walo ma fana e kakau ngai fe soia inga ka ke vai le si o manga le ata tu te ai e ma fai ele engi kupe manga o mie fai ai ole alofa le mele fa tawina ai ole faanga yoi foi la ka ko ma ku ka ko ma fau langa ka ko la mai foi ole wala le fai ka ko le ka ko pasi atua ai o me ka o cycles that have to be broken o me o lenga fa so wa ka e ma ku ma ka ofi ai se ia tu la I mai manuia le alo le mar fa na wa I kongo le ke lo ngo o yele sa no anga to pepe se tsaino I kongo le lenka fai ka apa mai orang tamariki ai ala nga apa mai o ngā ka ko le whaia o le inisia upu pālangi ka uka o le upu whaingo fie kua o whai e wha Samoa o le alofa whaamatua alofa whaamatua e aputi e le alo le amale whanau ia e le I loa ka mai kiki ka ngoi e vai e se e sao o ka ko makua e vai ina mai taimi whanau mai e tau le 5 tau sanga a tato whaatanga la le alofa le vai le iai ngai ke se vai o sau se o kama e ke se e ala ngo fa ke ngo foi la lo e se I lo leo foi la ma fa era ma foi la lo ko ye ola ko wan ko ka o ma tu e fa pea ai o tato va ai mai se ngei la ngai ese o manga lo ka ko ye New Zealand e ma fai ai men tato fai ai Samoa la le ia e kele mea wo pe wo fa sanga kau mai loka mai ki pe anga makukua pe a le na tapena atu matapu ele vai tau sanga lea le aunga la lea I nei ama u kala uma o le aunga lea o le awonanga lea ani le tapu e vai tau sanga ia kau ke le o fo le onga o lu itau ia I fa solo I lunga ma o nga kula I merka mai ki ia inga ia New Zealand fa pea Ma nei ava ngai wo I le lua tal no fo yo le fai ma vai atu taimi o nei le jele taimi a taua. O nei e ma nei ai o le saunoanga o le alofa ai mo mi le alofa. Ai be o le taimi le simatua
ele o iai ia skills po to mai e whaafoe ai le tamaititi le vao le tasianga i le 5 po le tamaititi na i titi o lea whaato ato tolo whaato atau tū ia nei le whaato ato tamaititi a whamai e whaalonga tā o le whawhisili la pe maua mai to tono le polo kalame le wheso soani mō mātua ia e le aise skill whaapea e mawhaiona po lea mo control le tamaititi. Yeah, absolutely. So the things that we will do with families, we will obviously talk in terms of what the family needs, but we will also develop a plan around what they hope to achieve. What is the purpose of the families coming onto the Family Start program? It's not just to karangoa and have a cup of tea and come, it's not a... we will talk through things. It is a confidential program, so whatever is discussed with the family is kept within us unless there are issues of safety, which I've spoken about previously. And so we will work through the plan. And so some of that plan, depending on how the parents identify, will be the tools and strategies. Not everything works, but the tools and strategies that will work for their child. It's like anything, it's going to be trial and error. But that's why because we talked about every child has different characteristics, different traits, and they may have different needs depending on what developmentally they look at. So we'll look at that, we'll give them different types of tools, strategies to explore. Some of it might be play therapy, playing with your child, the techniques to do that. I've spoken about the routines and looking at the different types of routines for children because again, kids need stability. And even though there are heaps of different things that are happening in the adult world, such as housing and moving from house to house because of transitional housing and things like that, the stability that the child has is with the parent. So long as that space is stable, and there's a lot of love in that space, then anything can occur for that. Then the child's sense of security would be will enable the child to grow and to thrive. So those are some of the things in terms of the techniques and tools that we will talk to our families about, different types of strategies. So we do have a program called Takai, which is a program that we draw on and use that has a whole range of different scenarios around how we can support the parenting aspect of our children. So I'm conscious of the time. Pass it on to you. MALO lava yo no tatu taimi MALO ole io Evelina e le so ani mo matua fo matua fa ya onga mo ele mfenga mala kama ikikipi ale nga lue fo I matua e mafaila pe ona fatu le amatanga ole le wrap around service il tayo manino afa pe wale nga fatia ile tulanga le e maute nga fatauli wale mafaina nga fatia I totonu I Family Start le mana onga ina ia tula I mai matua mo le leo tamaititi la ia counseling ile tayo manino fa kala ngoa pe fo sa ngoa ku ia toa pepe e kon e afoia e ka ofia mamalu puipuia confidentiality it's very important. It's one of our ole priority leo I mea I prioritize e whaka ua ke le malu puipuia e o ngā whaila whafonga mai o mātua wa o ke lore ke leo ngai mākua I a kako Pasifika e mga o mia whakalangoa ngai o counseling o ngā kuua kule iai mga lulu atu ia ina ima whaina tūla I mai ma kuua kukongwa la skios ngā ngai saungoa ai o le iai o le ele fisosoani a wha apea fo ila ele totonu ma le e mamata wa ai atu pe le whaanga yo inga ele o ile nga va ai mana o mia le apea whaia ko le mo ke so o tanga ma isi au nanga e mwhai fo inga ku iai ele ni tutongi ma whai fo inga ku iai pe awha pe mga o miesinga o inga a wha pe o nga ofenga ngui kere ka maiki wa whai ma me ika I koi inga ele mamalama e ma whai na ie olo o iai le fisosoani o le iai fisosoani MALO whaftai ia pe umanino la le vaenga ia tatoanga ia tui le isi vaenga tāua lea I vaenga po o amea pito sile ona tāua mo se matua e mawhai e tāua ona manatua e pela vaenga ia o ni vaenga tāua e tāua matua na manatua mo le whaina witi I whailoa. So the biggest thing is what we've already talked about. The children need love. Love, stability, security, and a sense of security, so that you're building a sense of belonging, that this child belongs to
this family or to this parent. So those are the key things for children. The other thing that I would like to just to make sure, because we're coming out of COVID as well, and we're learning to live with COVID, is the immunisation, the importance of immunising your children at the different ages, so that the kids can get the good health that they need to get. So immunisations at the different stages, and making sure you're talking to your blanket nurse, and the words of, the advice that they will give in terms of being able to support your child physically and developmentally. The other is around making sure our 2-year-olds are being enrolled in oral health. And I know that Maria Niliko came last week and has spoken about Be Healthy program, just the importance of making sure our children get their teeth checked, because that's also other things that leads to their confidence when they're ready to start school. But the other is also around getting our children having access to childcare centres, to education. While most cases our kids are at home, there is a pot of money that Family Start have through work and income, where children can access 20 hours free ECE from 18 months till they're 3. 3-year-old, everybody in New Zealand can access, but for 18-month-old, only those on the Family Start program can access the 20 hours free ECE for children. The importance of that education is really to make sure that our kids are socialising with other kids, that they know how to play. Anything developmentally that is picked up from their whaeaongas within the school environment, but also it gives mum a break to allow the children to explore, play, and mum or dad can have some time to themselves to do the other things. But those are the key areas that I think are really important to just let our families know. Malo lava. Sai foi mo le atu na vaenga savalinga ia le fofa fonga tu ia le malo la fofa fonga nei taia. I vaenga uma ia le malpuipuia o le mafana o le siomanga I whanau uma mai ai le alofa whaamatua. Le ala ua uma ona whaataatia atu ia tūlanga ai. E tau o le alofa la le whaamatua e mawhai e kākou mākuang wawa ai o lai atoa tui. Lai whai uma tui whaatūlanga ina ngai ele aping kui ngai Vai ele forma I asiasi o tamaitila ai ti blanket nurse. O lai mawhai na whaongala au nanga morsia kinga o lako ngifo o loa o tamaiti. O lai mawhai o na wawa ai I tūlanga ona o tūlanga nei. E a fua mai ele mai o puipuia. Le langona e tamaititi o lai alofaina ia. O le upu au tua e a feifei uma ia. O le alofa. Le alofa whaamatua I whanau ia lele I atu tatau whanau ma manui atu I lo tūlanga le I nei taimi ia se lumana I manui ia mas e so longa lele I le whaangai I luma I le lumana ia o te iloa o le au te lenga na o vaenga iai fo ia pe ona talanoa atu le ia Lucia o le isi I po le aonga amata e o fua ia le luas fulu I kula ka maiki I kukongo po kalame le Family Start. O le sile natu langa e tatau ana sila fia ma whamanino. Mana ia. Mana I fo lale whaidoa le telefoni ma vaenga mwhena so o taia tuai nisi o fia awai tono po kalami pia. Mai ame se fo po oani se o nanga ane tai au manino en whaio na anga wa aie e wha so o taia tuai po ani telefoni. Thank you, Sabrina. So if you do want to refer to the organisation, our number is 0800 345 345 or all Vanusilau Korwha 5. Our officer is based in 10 Prosser Street in Elsden. But if there is, just call us up and we'll have a discussion about what it is that you want to see have and support, and be able to link you to the right services. So, thank you. Malo. Ia, o telefoni na to naua wa mai o Vanusilau 345. Ia, e mawhai ona so o tai ai ia mo au nanga fo I pe afia mo le so sani mai le tai amanino I vaenga e pe au nanga I Family Start ia po onisi fo I vaenga mwhai ona anga wa iai mo so sani ma le au nanga tai amanino ia whaafitai te le lava ia alua sunga mo le po kalame nei tai au John fo I tui mo se se amanoa le taimi o I luma
whaftaitele lava. Tai tai Savelina. Ia manuia lava nei aso. Tai pa pena foi. Ia le malo lau whaafonga le tato pokalame nā mo le nei foi tai au le pokalame le soifua malo loina pe ono tau whaafonga mai ei le sunga ia tua o pepe Lucia Kasiano ma moi to filau o le o Nangal Family Start a le tai au Manino Trust to e mo foi le isi whaapoponga i stengo i luma ai mo le taimi nei ia whaasoifua ia. Kila ni mafa sola sola uma fau fauna ia te oe Samoa wa amea mafu ale tau alunga anganu fa alo alo do alo fau a fua i Talofa lava I telefou a le si ufonga o le lau mua mai I Wellington o le tala mua. O le so e feilo ai le mtanga luenga wa onga ma le so sa iete o faya onga wa onga maurulunga le Post Primary Teachers Association po le PPTA mo le faawa wino tala noanga e tusa o tongi o faya onga le ana mafuai le tete a le limo se furu afe maona tupu o faya onga I le vai aso taruai. Whailo mai e le li pule le ofisa wa onga o Mark Williamson e tele ni vaenga na maita wina le anga I luma I talanoanga I le va o le ofisa wa onga ma whaia onga I le asforei le na te nei. Peitai e le I maua se whaai unga mautu ona o loo whaa waupea I a whiutena inga. Sa whailo mai fwoi le Palestine o le PPTA o Chris Abercrombie o loo iairo lātou wha moe o le amave ona maua se taunu unga le lei o ia talanoanga ina ia mawhai o na toe so longa le lei ai ngā luenga whai ale vasenga o whaia onga. E le o talia e whaia onga le ofo ale matanga luenga mo se sitanga e ono awhe tā la e whaatino I le tonu o tausanga I lua a to ai ma se vai ngā tupe e awhe tolu se lauta la mo whaia onga uma o a onga laiti po o primary schools. Ua whailo mai e le uni mo tangata whai ngā ruenga I whale whasi manu, le Meat Workers Union, e to tele tangata mai whafo ia o whai ngā ruenga nei se whale whasi manu I le tū malo Southland, e matua I titi lama, pe o le ai fo o se anga wa se to mai I lea I tū ainga o ngā ruenga. Ua mana o le uni le nei, ina ia whai se sua sua ngā loa ia ngā wa to mai o tangata whai ngā ruenga mai whafo, ia ua whai ngā ruenga nei I le whale whasi manu I le pito nuu o Lawnville a le company o le Alliance Group. E manatu le uni e whōlinga mai e le sao I e pepa ma wha mau maunga o to mai ma ngā wa o tangata nei ua whai ngā ruenga ai I ia wanoa. O loo te ena malosi e le Alliance Group ia tu ua inga. Whailoa mai ai e le company o tangata uma mai whafo ia ua whai ngā ruenga ai le taimi nei e iai o lātou to mai manga waa e pei o na mana o mia e le ofisa o whemalanga I ngā New Zealand na mafuai o na maua o lātou visa whai ngā ruenga. Sa wha mao nia mai dea tūlanga e se suisi ni o le mtanga ruenga o whemalanga I ngā New Zealand po o le Immigration New Zealand. O loo sua e leo ia se li e te tāni pea I ona fōlinga o loo masalomia e le whalavelave le ana manua ai se pulufana ia le vai o se tangata I Wellington I le vai aso na te nei. Na tupu le whalavelave I se whale I le awala o le Ofiti Street I Titahi Bay I le asforeile e mai tu ngā ia manuanga o le tangata na manua ai o loo tonga fitia nei le whanamai e tusa o se dipoti a leo. Ta ua e leo o le tau lea o loo sue e ingoa ia Sam Murray tolus furuono tau sanga le matua mai tele ni tusi sai ua whaia e whaasanga ia te ia. O se ata o le nei e li isa whaasara lawina e leo
o lo o manino mai ai le taina le iona fōringa o le whaupunga o le mongrel mob porirua a toa manisi mamanu i lona ua. Ta uafo e leo o le li o Mari e iaiona so tanga i le tūmalo o le Hawke's Bay mai ua masalumia pe ua sola iai ona o le su e leo i le lau mua. O le whautuanga mai leo o so o se tasi e vaai i le nei tangata pe sila fia se whaamtalanga i winga i a te ia e le tau na whaafsota i wawele numera o le tasi. E lata i le whaas fulu pasene na pa uai i a tupe whaalu o tangata e asia si atu i le tūmalo le Coromandel le ana whaina i le whaia Februari pe a whaatusa i le taimil nei i le tausanga ua mawai. O se suenga sa whaia i le pūlenga whai tūmalo o le Thames Coromandel District Council o la whainga i lua se lau onus fuma le fitu o pis nisi e au fiai whale tari malo mo whale ainga sa iloa ai o le pitonu o tai rua na pa u le fast food waru tesi ma le lua pasene o tupe sa whaanu ai e tangata tā whawhao. O fitianga e fast food fitu tesi ma le fitu pasene o Northern Mercury Bay fast food fitu tesi ono pasene le pa u ai o le Coromandel ma Colville e fast food ono tesi ma le tolu pasene. O le iwas fulima pasene o pis nisi sa vesili ngia i le neisu o suenga na whaititia la tau tupe maua ai o le awha na la tau whaalia e sidi atu le onus ful pasene na pa uai la tau tupe maua mai tangata tā whau atu. O le tolus fulima pasene o ia pis nisi o lo fuafua e wave e pe vaea i la tau tangata whai ngā ruenga ai o le balus fulu pasene e te tonu e le fōlinga le lei le lumanai o la tau pisinisi te tonu o leisi ono masina o lumanai. O le teimi nei e tusa ma le tolu se lau tolu se fulu la whai o tālusanga ia o maua le pūlenga o lea i tū o le tunuu mai tangata ma pisinisi o lo fia maua se feso swani mai le whaaputu ngā tupe feso swani e whaalele iai mea na whaalegaina ona o lea wha Gabriel. O lea whai o lea vai ngā tupe mo lea i tū o New Zealand e tusa ma le tasi tesi whālua miliona tā la. E lua se laudi ma se furu isi tālu sanga o taunu wātu mo se soani mai le vai ngā tupe e pūlea e le pūle nuu e au fia i tālu sanga se furu lima mai whaalapo tonga lutele se lau lua se furu lima tālu sanga mai business na iti ai onus furu whaa mai tangata te totasi a toa ma ainga. E se fulmaltasi afe se lau fitus fultasi la whaio mai fau al covitis furuiva sa wha mauina i tono New Zealand i le vai aso leo o tuana e atu nei ai luas fulfaha la whaio e na maali liu e pei o na whai lo mai e le mtanga ruenga o le soifua maloloina. E wha afe ono se lau tolu se fulu i a la whaio tangata na maua mua i le coviti a o le i toia a fia foi le la o to mo ai fo i fa lua e tu sa fa ma o le na vai aso o mo vai o mali we luas fu fa pe o na li po ti mai sa au fi ai le to li mai de tonu o Wellington to li mo fo i le tu malo Canterbury to tonu i le tu malo o le Hawke's Bay to luas e laula fa i mai sa ta fi le tonu fo mai i le pola sana tenei e au fi ai le to valu i le vai ngo mai tinga ina. O le vai aso i ona tua, sa se fulu tasi afe, lima se lau fast food faha la wha i o mai fau na wha mawina, ai se fulu ma le lua i a le a wha i o ma liu. E se tala mai tonga, lipo tia mai le lau mua o le ha tunu i nuko lofa, le tu ma lo le li pa le mia o le malo tonga, o le li fo mai o po hiva tu i o ne toa, i le wha i unga o le vai aso na tenei. Whailo mai e le whailo tusi o le kabineta le malo tonga o pola mau o le li pale mia sa si ngase i Amerika. E maliu ne i o ia o fitus fultasi tu sanga o le soifua. O ia o lona se ful fitua i o pale mia o le malo tonga mai sa avea ma min stau tupe i le whainga malo o le pale mia o akilisi pohiva le ana maliu i le tau sanga i lua afe se fuiva. O le palemia ua tu malo nei o le malo tonga sa tula mai o ia o le whaipule o le tu malo tonga tapu se fulu. O le tamai tai whaipule o le tu malo loa hat ia Jeannie Anderson o le main staff holea o ia nei o le mtanga luenga o le leo
e pei ona whaailoa ia loa ia le pālemia ia Chris Hipkins i le ason nafi. E pei ona silfia o le vai asa te ruai lea na whaamawai ai mai lona tofinga ia le minsta o leo sa iai o Stuart Nash ina ua adi mai ia ni tulanga e le tāna whengai ma le tula whono na awhiai o ia whaadia le li pālemia e te le si le fia o le tamaita e minsta fo wa ia nei mo le leo ia Chini Anderson e le ngata ina se furu tausanga o ngā lue ai i le ofisa o le leo a o le ia vea mahui pule a o ia foi o lo o teitei whono i le komiti whidwhilia mō mata upu tau whaamasinonga a le pālemene. Ua whaapamanuina i le teimi nei, la pata inga mō ti bunga mamafa, mō ni vaenga o le o ngā tonu ma le tūlangi sauti o le motu i sauti o New Zealand se ia o atu lava i le tae ao le solulu o Westland, Selwyn, Asperton, Timaru, whapea ma Mackenzie, ua whenga i nei ma la pata inga o Wila ma whai tilia a fia ai. O ia winga lolo wā le tau, o le aanga i ane i sa sae, mai o le ama mawhai fo i mati munga a toa ma matangi malolosi ai maise pe a o ina tō whaatau tau mai. Whaaria mai fo i e le ofisa o le tau, le Med Service, o ti munga ma mawha e ono te tawhi ai vai tawhi, ma lolo vai nisi vaenga, mai o le a wha le tonu ai ma whemalanga ingo tawa le dungo o wala. E ono ngau i fo i la lao la au ma pa u nisi na au i matangi malolosi, mai o whautua ina tangata uma i ia vaenga o New Zealand ina ia whaai te le taibia whemalanga ingo tawa le ila so ma le anga i atu a tae ao. O le toe le tala inai o le au le tele au tū i le vāo neipia ma tau pō i le aso na nafi mo whemalanga inga ta luona mo tusia ma whaalenga ina i tā whenga malolonga. O se tūlanga tā ua tele mo le soifua ma sani o tangata i lea vaenga o le tunuu. O lea ua mawhai ona toe whaino ai ai tamai tia onga maula te ua inga. Ea mai ua toe mawhai fo ona whewai au ta aloa onga e pei ona sa ma sani ai. Na amata mai ana nafi ona toe mawhai ona whewai ta vale i lea awala pei tai o loo whaatapula atai mi le tala i le awala mai le fitu i le tae ao a ngai i le fitu i le fiafi. Whaalia mai e whapea tu sa mo le tolu se furu la whaio isi vahenga o le ala tele le nei numela 5 e mana o mia o na whaale leia ma o ia ngā luenga e mautino lava e aluai i a leisi tausanga atoa o luma nai nei. O le awala tele numela 2 i le vale o Napier ma le Ayo Gisborne o lo tumau pea o na le sao ai ni ta vale i le taimi nei. Ua lua vai asa o taru na whaale tonu le afi o stasio vaa o le company vaa o le Inter-Islander mai ua lipotia mai aile a fia o malanga le whaitau fia afe o pasese ia ua le tau nuu o no malanga i taimi maaso sa fua i nai. O le tau tele o pasese nei ua toi whaatulanga ia o la tua wanoa i nisi malanga i le vale o Picton ma Wellingtone ai e tau tele fo isi e le o maua ni a wanoa. O le tele o malanga ia na le tau nuu e whaato a maua wanoa i le astona i asau nei peitai e ono wha umi atu ona e le i loa tonu se taimi e toi whealua i ai le waa o le kaitaki lea na ngauru na afi mai o lo whaia ngā luenga e toi wha le lei ai. E taalonga, ua manu malona au kirikitia New Zealand le Black Caps i le la taalonga whaitawina lona lua ma le aua Sri Lanka i Wellingtone mai ua sweepi ai le series i le lua o latou malo i le ai a Sri Lanka. E 5 se lau walus furu ai e whale pēa New Zealand i lana tāanga mua mai o latou ai ia sa tuli a Sri Lanka pei tai e ui ina da tā whaalua i a Sri Lanka ai na pepe umalava e le i tai maua ai i o New Zealand. O le tāanga lona rua Sri Lanka e se lau fast furu lua la whaai o ova na tari tua a ai New Zealand. Whaato a pepe umale au a Sri Lanka ia mamanu malo ai le Black Caps. O le taalonga whaitawina mudi lea New Zealand mo le tau mawhanawhana o le nei tau sanga. O le isi vaenga o taalonga kirikiti wha le vāo malo, le vā lava o New Zealand mo Sri Lanka, o le vaenga i o taalonga taitasi aso po ODIs, le ai a mata i aukilani i le astona i asau nei. O le whaai unga le nā o telefou.
Talofa lava, alo mai e se isi whaopoponga le nei o tātou TALOFA mai Samoa. E leo muta avano lo tu whaamati e hei el tele o alo mawhanau le atunuu le ngō Samoa ya tunu te telo le lolangi. E pei foi o nei ele whaapod putonga MALO taupulenga, o lo whaantasi ele tupo Peritania o le ainga tupu, ma le silie le valu se lau alo mawhanau o onga na whaantasi le sa uninga. Ai filifili ai le tamaita i pito i titi a Suruafi Brianna Froen, e tu lai na te whaia se launga whaapitoa, na te whina winai lava le mawolo tau ave Samoa i taitai o atunu te tele o le taupulenga, o a fianga o ongo swinga o le tau. Na pāti lima i lantou umana a waile nei fontanga tāua, i le launga mātango fie na whafonga ina le nei tamaita i Samoa, ma mawailo na avanoe wheilua i e inisi o tangata lau i lo le lanolangi, e pei o le ali fusu ia Anthony Joshua. O se mita mitanga foi le fionga le taitai o le atunuu, fia mena au mi mata afa male au malanga atoa mai Samoa, na whaatasi le maaftanga, i le amana ia ina i taitai o MALO te tele o le lanolangi, tama whanawa Samoa. I le whaatala noanga le māsinan te nei, o le ofisa sili o mitanga luenga o soifua MALO loina, Dr. Aiono Alec Ekeroma. Walanga ai se fina ngalo le fionga le tamaita e minista o tupe, Mulipola ana Rosa ale modio. E na ia ngā lulue whaatasi mitanga luenga le MALO, ma pisi nisi lo whaipa anga whaatasi mal mitanga luenga o tupe, na ia whaavave le whaanga i o ino pepa o tālo sanga, o tupe po se leni o lo umo mia mai mitanga luenga te itasi, ma pisi nisi o lo whaipa anga mal MALO. O le mata opo le whaatuai o na tutongi o pili al matanga luenga o soifua MALO loina, e au fiai le 2 miliona le watuai o na tutongi atu I company, o lo awina mai ai vai la au mawhala au. A ie singa mea fo ile whaavave e whenga o tato payments. Ia waila kui I o mof, ia whamaile mof o tato le tua ia kui ala whamau o tato la tua I mai o le mof. Ia, fuel supply whakali mai la ko tupea fo. Tolu masina, ono masina, o lai whakali mai. Mea fo ilana wai fo. A whailai whaise tukunga whapea vo ile le saswani mai le sisi. Atunu al Pasifika, ele se atunu al Pasifika. Il taunga vaven taku tongi rato pili pea whapea e. Ia, a me lana langa e kampasem tele tato process. Tuwai tele process. Peitai ele tali mai le fionga le tamaita e minista. E leo se whaafita au li fau le whaafita au li le nei. E o lava I whaalapo tonga tu ma oti e le MALO. O loo whesanga I lava ma le whaafita au li nei o le tuai. O na maua se leni o loo tālo sanga ai. Sau no Mulipola, e le mawhai lava na whaamatu e mtanga luenga o tupe se leni. A o le I ato atoa uma pepa e mo o mia. O le ala leo lon te talo atu I mtanga luenga o tupe, ma matanga luenga tu ma oti ma pisi nisi e whaipa anga mal MALO, e na ia whaavave le whaangaio ina o pepa. Ai na ia te en le finangalo o lo whaalia nisi o le atunuu, o le whaatuai o na ua lea I se leni. Sa visiting ia foi Dr. Aiono Alec Ekeroma, pe le o le mafua anga le whaatuai, pe ta ina ia taha ua. Ia, o lai le budget, o lai tele tupe lai. Ai mo le temi nei, o lo tu maulava le mau o nisi o vaila au, e le whale televai le mau tanga se ngase matotua. O le amatanga le vai aso nei na saini lima I le MALO e tawala I le fionga le tamaita e minista o tupe, ma nisi o I tu MALO whaapalota, mo le whaamatu I nātu I ai o se leni o le poloketi o le tasi miliona tā la, mo ati na e whaatino I tu MALO te itasi le atunu. O lo whaawa o pēr ngā ruenga le MALO ma le whaamoe moe au tū, e a manino fōfuanga whaata a te tia I tu MALO te itasi, a wala te wāti na e whaiwhai pēr, e manui ai a whio anga uma, sau no Mulipola ana Rosa ale molio, o le whaamanatu whaa wau le polo ketile nei, e te tau na whaa ngā te tau se leni o lo whaamatu watu, ma le whaamoe moe o la ailu tātu te mau a inga, e se sio manga fia, ma soifua atia e o tātou te ngata. O le saunoanga au tu o le whaamoe le whonga ina lea le fionga le minister mtanga luenga o tupe, Mulipola ana Rosa ale monio.
na ia whaadia foi. O le teimi nei, e leo ato o lava le se lau pasene o le whaamatu i nato se heleni o le poloketi le nei. Ona o nisi o whaafita auli, o loo fesanga i lava mai tu malo. Mai o whaafita auli ia, e whaai te tele le malo e a apa atu iai, ona o whaafita auli lava e whaafsanga i mai tu malo. Ma komiti wa whidiwhilia mai lato o loo ngafa mal poloketi, mai au e lava ona whaai tete. Wa se fulma le 1% i tu malo mai i tu malo e 5% o le atu no. Wa uma o na whaamatu atu iai le 5% o se leni o le tasi le miliona ta la. E 5 i tu malo wa seinia lato fono whaavai le se lau 5 wafe ta la le amatanga o le vaiaso le nei. E au fiai lo tofanga sa lenga numero lua o le vao phone T fale ata wha manganga i fomaunga numero lua. Wa tele wha mai senga wa vai e lunga o penga wha ilangi o le tamai a Tony le niu o ia lea sa wha fuina le pasi o le tui sa mau lea sa la vea i whangaloa sa saunga le mu umal pasese a ena o ia sa tau fie el mautanga ngasi mtotua e manu anga o ngaonga peitai o le ua malo lo. Au le isi foi wha lave tau pasi sa la vea le tu sa lenga i sa vai e to alua i la ua na fiai ma awinane le whanamai tua Civic e au fiai ma se tinama i tanga. Ai ua molia i leo ma le ave pasi le molianga le ave ta vale wha ata mala mai tu la i lumo le wha masinonga i le aso whao a perila e tali i ona molianga. O tala i a mole nei aso, manuia le tātu atanuu, whasoi foia. Malo whaftai le whaafunga mai le atunu na ua mai atu le whapongu muri o tātou telefou le yaso matala mai Samoa. Ia toi whaafunga iei le tulai tasi le au nei. Ia toi whamalo atu nei taimi le pa ia maurunga le tātou atunu ma le au whaafonga. Ila tolo mafuta mai le tātou ala leo le tasi o no te sima le tasi whaamo. Ia whapifo le mai moanga le tātou atunu. Nisi fo o mafuta mai ma mai mo mai lungo o tātou upengas whailangi. Ia e pei o le tātou Facebook mo le YouTube nei taimi o lea uli o lea ulua sifurulua minute te e nei le tu la e sifuru ma le lua. Ia le taimi New Zealand na. Ia ae il manatu to telefo ila tau lea ua anga me fo ia ua fo i malo longa ma fai fo i sina wha malo stino ia le taringa sua le nei taimi. Ia ona toi amatai fo i leo ngā luenga i se taimi o lea uli ana nei po le tu la tasi. Ia e maise fo i ana i mātua. Ia o loo wha longlongo ma wha fonga mai. Ia i tono mauta tangata mātua mai lātou fo i o loo ngā lulue ai. Ia na mātou wha malo atu na ngā lulue le nei taimi. Malo le tau ata i whi au ma ngā luenga. Ia a o whianga i utou ia i le nei aso. Whau pēr ia ngā luenga to tele. Ia i le nei taimi wha malo atu le au awata awale fo i o loo ngā lulue ma whewa i lungo le awala tele nei taimi. Malo lava le foe malo le tau ata i. Ia e natu o loo pisi fo i o tau le nei taimi. Ia wa fo i le whianga i ngā luenga i lungo le awala. Ia nisi fo i au ta wale na o malo lo mai nei taimi. Ia whapeo nai paka lau ta wale. Ia i le paka na e te whafonga mai ai. Ia wha malo atu le tau ata i whiau mga luenga. Ia wha manatu a ia. Ia wha mua pēr tātou saunga le mui lunga au wala. A o whianga i o tau i whiau mga luenga o le nei aso. Tātou umana foi. Wha mua le tātou saunga le mu. Ia a o whaatino i a tiuti mawhaiva. Ia o lo whianga i ai tātou le nei fo i aso mo le nei fo i a uli. Ia o whera fo i se atunu o le lalolangi o lo e mafuta ma e mai mo mai ai. Ia i le tautua le nei a si whonga lau mua. Ia e whamalo atu le mai mo mai. Ia ese lau fo i le tau. Ia o le tau ia i mātou nei porurua. Ia meise Wellington ia le mātango fia le susulu le la. Ma whanawhana fo i le nei taimi. Ia i mātou nei. Ia meise lau fo i porurua lo i ele tātou fis whaasara lau. Le limas fulman tasi man Kevin i porurua. Ia o nisi fo i o atunu. Vaenga o le nei atunu. Ia i whaatimu fo i nisi. Ia o nisi o pitonu. Ia ma nisi o vaenga o New Zealand. Ia o nisi fo i o vaenga. Ia o lo o langi le nei taimi. Ia a whapea na e te mafuta mai le tautua nei. A le si ufonga lau mua i Wellington. Ia o le taimi leo whaafia fianga si uwhiwhiloi. Ia e mori atu. Ia o a fo i whianga iai. Ia i malolonga ma tau mawhitanga o le nei au auli. Lua sifur 5 minuto te nei le tū lai sa fulma le lua. Whawhianga ma le whianga wha ala palauli.
pisa au si lela fa fonga. Awane ye pisa. Yes. Fa. Awane ye pisa awane to ye ba. Tamai tine po ya mano. Po ya mano mai fa. La ole apa pe apia. Awane ye pisa awane to ye ba. Tamai tine po ya mano. Po ya mano mai fa. La ole apa pe apia. Au foi pese. So mai nei o aso nei no ali tau tai. O te pese nei. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Sao de la va male loco kinga uma male
suai ile mama ole ala o ke fiu era o ke nei lo peka ke aka fo I mai ile fale kuru lo ka ulu ku aku fo inga ulu ai makalo fa I fa pe au fia ku funge ma piuki se suma o sini ona fa uma o so mai fula ilo fa ku ile umuka tau choma senga ele o se polonga saulo ka fa tofa umalo fia fa yava okay mo ile po ai ko e va ver awa ele ai o se ma umanga e ko akele kama ole sifio kaka ole makua paiela a o ana aka ka senga olo aka e fa akuli filiala e o ina kaulanga ole va a o mala ai misi ma se kupe se kanga Marie mai o sunga ole kongulenga ole a o foi kwa mala o kala lenga e fa ilo kama ele kukusa uma faiava sa o kausilava male fa ama on ya va ve ai on o woki na ole o mai ai uma mea ai ele o o si ai suha vai se suma o sini ona fa uma o solo koko ma waluma koe o vai fo I male suka e jam chonga senga ele o se polonga saulo ka fa kofa umalo fia fa yava se suma o sini ona fa uma o solo koko ma waluma koe o vai fo I male suka e jam chonga senga ele o se polonga saulo ka fa kofa umalo fia fa yava se suma o sini ona fa uma o solo koko ma waluma koe o vai fo I male suka e jam chonga senga ele o se polonga Ya, ele o se ai sua vai. Io Ya, o tine lo pole ale le anga le me le o le sua vai. Ah, e sile tu ai le so fu malo no ino sua vai. Ala ye le ka pisi ma fuala au aina. Ah, I tono le supu. Ya na ilo le faspovi. Io ya, ai ya wai pe o me ai sa tu e tatu a me se tatu la iti a sola. Na na fai alta maftanga ia ave mai luma le pito iluma ia me ai vole le me ai le lei ia ai ta alu tato sua vai tono le ulo ia sola ola it ia te lopo I si to e sua vai te min nei to e was fulo min tena ta le ole tasi to e fa malo tu le te mi ia ole la va tu pe nei fa fia fianga su filoi ia awala fo il fianga ia le tu malo longa mata maftanga le nei uli matango fie ia ili laumo ne Wellington ya mai se foi la tau ya o lo mana o mia la fo ini pespesenga ya awa fo I fenga I pe o la tau o lo fa awo pe la tau nga ruenga nei taimi ya le se fonga la mo Wellington ya mafuta mai pe tatu fa fi fianga nei ya ale la a fo le se tau su tatu pese ya la te mana ta ya nga mo taimi nei ya na kasi na pese Changa mamasaninga watua te ifesili sitaununga pe ananga faina mau ele suia wa osime amoni etawile manuia timu
Isa o foiala le inosia Langona e mate ia mama fatia Se la vea i mai Nene fu o la uai Betawi e mana onga o lo ualofa Se i mapuai Bolonga ma o tuai E po o timu e tafiai O nei langona le faya ina Le lofa e tuma i aso uma E moni le uma E moni le lofa E moni le uma E moni le lofa E po o timu e tafiai O nei langona le faya ina Le lofa e tuma i aso uma E moni le uma E moni le lofa E moni le uma E moni le lofa Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Back, oh, tell it,
Lea mo pen, ia mal tumacha yo ela story se full 5 minute o na cha leo le tula tasi. Ma lo lava le mafuta mai ma le fa mai tatu tunu fa tala fa fo ile sunga ata ya se new. Ma lo lava le on sai fa fo minga luengo fa yai. Pe fo le sunga Wilma a to ai ono ia ma yava fua o ma lo sui sala ono fia. Ia ma le to atelo ila to ia mafuta mai le tau tuati fonga lo mua ele ngata le Facebook fa pe fo le tatu YouTube le taimi. Ia me se fo ia le tatu wala leo ia lo fa longo ma fa fonga mai ai nai matua ia a o fai fo le tari ngā sua le ni taimi ia pola fo ia fa fonga mai ia ma fai fo ia ni ngā luenga i fafo i tonu fo le fale ia ma lo lava ia le ono sai ia i fi au ngā luenga o le ni fo ia uli le si fonga neo lau moe Wellington fa afia fianga so i filoi ia ola fo i lau fa fonga ma lau mai mo tapo i mai ia i le taimi o le aso.
sika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Tal besele tai na tu mo ilato o le la to mana la to yo matana nga luenga le tula tasi ya malo wal on sa e uno fatu mo to besele e wala le lupe
Le si o fong marie le sunga mau to tasi asuao ia ma le foi pese le rubber band ia por fai le rubber band ia ma le pese na ia ua lele lupe ia le me o lele lupe o lele lupe o fil lupe fatal tali si ia isi lupe o le lopo fe mo e lanjai ia le ana fiu lo le lupe le to tasi fatal tali ia lele lo ia o le via ia me le ia le tau ona lele to tasi lupe wa paule me e maua pe a lele to tasi le lupe ia o le se o le me lele anga ia ai a fele le fatas ia e o ai le wala tas ai a fele le foi lele ia lele atu le silupe pe a fai tu la fa to ale ia lele atu la le silupe wa fiu su le silupe le lo pon fa le vai la fe ia fa talo ma tu le cha yo po yo elu fa te te la ma futa mai ma lo foi nga lue ia na me cha tu fai ma lo longa le chaimi ia wa foi ia le lunch ia po ta ma tango le uli ento ia ma tai le nga luenga ia fa pe foi malisi lupe le o ia mai matafola ma loa ta si le lupe a le ia ia te ia le esel me tu wai ia ai maloa le mafuta mai tatu tinu le taimi o fa fianga ia o le meta watu le o to e 5 minuta ia ona tale o le tasi ia ai mana ia foi la fa to fa tu si va nga le o fa no mai tatu wala leo ia le si fonga le mua ia ona tale o le pese ia ma ama tu leo tatu telefon tala mai sa mo tatu ma futa pe mo Facebook mo YouTube amo ila tu no fa no mal tatu wala leo frequency le tasi ono tesi mo tasi fa mo ia fa malo atu lau tapo mai mo lau fa fo mai tatu ma ftanga le yaso ia el mnatu sa fa mi ina fo ila fa fonga i proclame fo im fa fianga ia wala fo ila tu na no fa tapo ai ia wanga ia tu fa na nga wenga ma ongo le yaso fa ma lu tu fo se upu fo i wale longa mali ila fa fonga ia malu ave fale o to fina ngal fa mangalo se le o ngal lue mala o si fongo le mua tato fa ngal lue ngal le yaso ia ale ala tato fa to fa pese le o vingo le fi ongo vai e mal sunga aso felice mikaele ia ona matu le o tato telefon matala mai Samoa ia on tato to ma futa fo ile lungo Facebook se pa ia le tula lua ile o nei Samoa,
TALOFA lava I telefou a le si ufonga o le lau mua mai I Wellington o le tala mua. O le so feilo ia ile mtanga luenga wa onga ma le so sa iete o faya onga wa onga maurulunga le Post Primary Teachers Association po le PPTA mo le faawa wina o talanoanga e tusa o tutongi o faya onga le ana mafuai le tete ale limo se furu afe maona tupu o faya onga I le vaya so taruai failo mai e le lipule le ofisa wa onga o Mark Williamson tele ni vaenga na maita wina le anga I luma I talanoanga I le ba o le ofisa wa onga mawhaya onga I le asfore le na te nei. Peitai le I maua se wha ai unga mautu ona o loo wha waupea I a whiutena inga. Sa wha ai lo mai fo I le Palestine o le PPTA o Chris Abercrombie o loo yairo lato wha moe o le amave ona maua se taunu unga le lei o ia talanoanga ina ia mawhai o na toe so longa le lei ai ngā luenga whai ale vasenga o whaia onga. E le o talia e whaia onga le ofo ale matanga luenga mo se sitanga e ono awhe tā la e whaatino I le tonu o tausanga I lua a to ai ma se vai ngā tupe e awhe tolu se lau tā la mo whaia onga uma o a onga laiti po o primary schools. Ua whaai lo mai e le uni mo tangata whai ngā ruenga I whale whasi manu, le Meat Workers Union, e to tele tangata mai whafo ia o whai ngā ruenga nei se whale whasi manu I le tū malo Southland, e matua I titi lama, pe o le ai fo I o se anga wa ama se to mai I lea I tū ainga o ngā ruenga. Ua mana o le uni le nei, ina ia whaia se sua sua ngā loa ia ngā wa ama to mai o tangata whai ngā ruenga mai whafo, ia ua whai ngā ruenga nei I le whale whasi manu I le pito nuu o Lawnville a le company o le Alliance Group. E manatu le uni e whōlinga mai e le sao I e pepa ma wha mau maunga o to mai ma ngā waa o tangata nei ua whai ngā ruenga ai I ia wanoa. O loo te ena malosi e le Alliance Group ia tu ua inga. Whailoa mai ai e le company o tangata uma mai whafo ia ua whai ngā ruenga ai le teimi nei e iai o lātou to mai mā ngā waa e pei o na mana o mia e le ofisa o whe malanga I ngā New Zealand na mafuai o na maua o lātou visa whai ngā ruenga. Sa wha mao nia mai lea tūlanga e se suisi nia o le mta ngā ruenga whe malanga I ngā New Zealand po o le Immigration New Zealand. O loo sua e leo ia se li e te tāni pea I ona fōlinga o loo masalomia e le whalavelave lea na manua ai se pulufana ia le vai o se tangata I Wellington I le vai aso na te nei. Na tupu le whalavelave I se whale I le awala o le Ofiti Street I Titahi Bay I le asforeile e mai tū ngā ia manuanga o le tangata na manua ai o loo tonga fitia nei le whanamai e tūsa o se ripoti a leo. Ta ua e leo o le tau lea o loo sue e ingoa ia Sam Murray tolus furuono tausanga le matua mai tele ni tusi sai ua whaia e whaasanga ia te ia. O se ata o le nei e li isa whaasara lawina e leo o loo manino mai ai le tā ina lea iona fōringa o le whaupunga o le mongrel mob porirua a toa manisi mamanu I lona ua. Ta ua whaia e leo o le li o Mari e iaiona so tanga I le tūmalo le Hawke's Bay mai ua masalumia pe ua sola iai ona o lea sue leo I le lau mua. O le whautuanga mai leo o so o se tasi e waai I le nei tangata pe sila fia se whaamtalanga I winga I a te ia e le tau na whaafsota I wawele numera o le tasi. E lata I le whaas fulupa sene na pa uwai I a tupe whaalu o tangata e asia siatu I le tūmalo le Coromandel le ana whaina I le whaia Februari pe a whaatusa I le taimi nei I le tausanga ua mawai. O se suenga sa whaia le pūlenga whaai tūmalo o le Thames Coromandel District Council o la whainga I lua se lau onus fumale fitu o pis nisi e au fiai whale tari malo ma whale ainga sa iloai o le pito nuu o tai rua na pa u le fast food waru tesi ma le lua pasene o tupe sa whaaruai e tangata tā whawhao. O fitianga e fast food fitu tesi ma le fitu pasene o Northern Mercury Bay fast food fitu tesi ono pasene le pa u ai o le Coromandel ma Colville e fast food ono tesi ma le tolu pasene. O le iwas fulima pasene o pis nisi sa vesiringia I le neiso suenga
na whaaitia lātou tupe maua, ai o le awha na lātou whaalia e siri atu donus 4% na pa uaia lātou tupe maua mai tangata tā whau atu. O le tolus 5% o ia pisnisi o lo fuafua e vave e pe vaea ia lātou tangata whai ngā ruenga. Ai o le valus 4% e te tonu e le fōlinga le lei le lumanai o lātou pisnisi te tonu o leisi ono masina o lumanai. O le teimi nei e tusa ma le tolu se lau tolu se furu la whai o tālo sanga ia o maua le pūlenga o lea i tū o le tunuu mai tangata ma pisnisi o lo fia maua se feso swani mai le whaaputu ngā tupe feso swani e whaale le iai mea na whaale ngaina ona o lea wha o Gabriel. O lea whai o lea vai ngā tupe mo lea i tū o New Zealand e tusa ma le tasi tesi whaalua miliona tā la. E lua se laudima se furu isi tālo sanga o taunu watu mo se swani mai le vai ngā tupe e pūlea e le pule nuu e au fia i tālo sanga se furu lima mai whaalapo tonga lo tele se lau lua se furu lima tālo sanga mai bisnisi na iti ai onus furu whaa mai tangata te totasi atoa ma ainga. E se furu maltasi afe se lau fitus furu tasi la whai o mai fau al covitis furu iwa sa wha mawina i tono New Zealand i le vai aso leo o tuana e atu nei ai luas fulfaha la whai o e na maali liu e pei o na whai lo mai e le matanga ruenga o le soi fua maloloina. E wha afe ono se lau tolu se fulu i a la whai o tangata na maua mua e le coviti a o le i toia a fia foi le la o toe maua i foi whaalua e tu sa wha maunga o le nā vai aso o mawai. O ma liu e luas fulfae pe o na lipo tia mai, sa au fi aile to lima i le tonu o Wellingtone, to lima fo i le tu malo Canterbury, to tonu i le tu malo o le Hawke's Bay. To luas e laula whai o mai sa ta au fi i le tonu o whane mai i le pola sana tenei, e au fi aile to valu i le vaenga o mai ti ngā ina. O le vai aso i o na tua, sa se fulu tasi afe, lima se lau fas fulfaha la whai o mai fau na wha mawina, ai se furu ma le lua, ia le awhai o maliu. E se tala mai tonga, lipo tia mai le lau mua o leha tunu inu ko lofa, le tu malo le li pa le mia o le malo tonga, o le li fo mai o po hiva tui o ne toa, i le whai unga o le vai aso na tenei. Whai lo mai e le whai lo tusi o le kabineta le malo tonga o pola mau, o le li pa le mia sa si ngase i Amerika. E maliu ne i o ia o fitus fultasi tau sanga o le soi fua. O ia o lona se ful fitua i o pāle mia o le malo tonga, mai sa avea ma ministau tupe i le whainga malo o le pāle mia o akilisi pohiva le ana maliu i le tau sanga i lua afe se fuiva. O le pāle mia o tu malo nei o le malo tonga, sa tūlai mai o ia o le whaipule o le tu malo tonga tapu se fulu. O le tamai tai whai pule o le tu malo loa hat ia Jeannie Anderson o le main staff hole o ia nei o le mtanga ruenga o leo e pei o na whai loa ia loa ia le pālemia ia Chris Hipkins i le aso nafi. E pei o na silfia o le vai asa te ruai lea na wha ma vai ai mai lona tofinga ia le main staff o leo sa iai o Stuart Nash ina ua adi mai ia ni tulanga e le tāna whengai ma le tula whono na afi ai o ia whaadia le li pālemia, e te le si le fial te mai ta imin stafo wa ye nei mo le leo ia Jeannie Anderson, e le ngata ina se furu tau sanga o ngā lue ai i le ofisa o le leo a o le i avea mo hui pule, a o ia foi o lo te dei fono i le komiti filia mo mata upu tau whaamasinoga a le pālemene. Ua whaamanuina i le teimi nei, la pata inga mō ti bunga mamafa, mō ni vaenga o le o ngā tonu ma le tūlangi sauti o le mōtu i sauti o New Zealand, se ia o atu lava i le tae ao le sonulu. O Westland, Selwyn, Ashburton, Timaru, Whapema Mackenzie, o a whenga i nei ma la pata inga o Wila ma whai tilia a fia ai. O ia winga lolo wā le tau, o le aanga i ane i sa sae, mai o le ama mawhai fo i mati munga a toa ma matangi malolosi ai maise pe a o ina tō whaatau tau mai. Whaaria mai fo i e le ofisa o le tau, le Med Service, o ti munga ma mawha e ono de tafe ai vai tafe, ma lolo vai nisi vaenga, mai o le a whaale tonu ai ma whe malanga ingo tawa le dungo o wala.
e ono ngau I fo'i la lao la au ma pa unisi na au I matangi malolosi mai o whautua ina tangata uma I ia vahenga o New Zealand ina ia whaai te le taimi o whemalanga ingo ta wale ila so maleanga I atu a tae ao. O le toi le tala inai o le au la tele au tu I le vao neipia ma tau po I le aso na nafi mo whemalanga inga ta luona mo tusia ma whaalenga ina I ta whenga malolonga o se tūlanga tā ua tele mō le soifua mā sani o tangata I lea vaenga o lea tunuu. O lea ua mawhai ona toe whaino ai ai tamai tia onga mau lātu wa inga. Ea mai ua toe mawhai fo ona whewa ai au ta aloa onga e pei ona sa mā sani ai. Na amata mai ana nafi ona toe mawhai ona whewa ai ta vale I lea awala pei tai o loo whaatapula tai mi le tala ai le awala mai le fitu I le tae ao a ngai I le fitu I le fiafi. Whaalia mai e whapea tu sa mo le tolu se furu la whaio isi vahenga o le ala tele le nei numela 5 e mana o mia o na whaale leia ma o ia ngā luenga e mautino lava e aluai I a leisi tausanga atoa o luma nai nei. O le awala tele numela 2 I le vale o Napier ma le Ayo Gisborne o lo tumau pea o na le sao ai ni ta vale I le taimi nei. Ua lua vai aso talu na whaale tonu le afi o stasio vaa o le company vaa o le Inter Islander mai ua lipotia mai ai le afia o malanga le whaitau fia afe o pasese ia ua le tau nuu o na malanga I taimi maaso sa fua I nai. O le totele o pasese nei ua toi whaatulanga ia o la tu wawanoa I nisi malanga I le vale o Picton ma Wellingtone ai e totele fo isi e le o maua ni a wanoa. O le tele o malanga ia na le tau nuu e whaato a maua wanoi le astona I asau nei, peitai e ono wha umi atu o na e le I loa tonu se taimi e to e whealua I ai le waa o le kaitaki lea na ngauru na afi mai o lo whaia ngā ruenga e to e wha le lei ai. E taalonga, ua manu malo au ki le kitia New Zealand le Black Caps I le la taalonga whaitawina lona lua ma le aua Sri Lanka I Wellingtone, mai o sweepi ai le series I le lua o lātou malo I le ai a Sri Lanka. E lima se lau walus furu ai e whale pēa New Zealand I lana tāanga o mua mai o lātou ai ia sa tūli a Sri Lanka. Pei tai e hui ina da tā whaalua I a Sri Lanka. Ai na pepe umalawa e le I tai maua ai o New Zealand. O le tāanga lona rua Sri Lanka e se lau fast furu lua la whaai o ova na taritua a ai New Zealand. Whaato a pepe umale au Sri Lanka ia mamanu malo ai le Black Caps. O le taalonga whaitawina muli lea New Zealand mo le tau mawhanawhana o le nei tau sanga. O le isi vaenga o taalonga kiti wha le vao malo le vaa lava o New Zealand mo Sri Lanka o le vaenga I o taalonga taitasi aso po ODIs le ai a matai aukilani I le astona ai asau nei. O le whaai unga le nā o telefou. Talofa lava, alo mai e se isi wha o pōponga le nei, o tātou telefon mai Samoa. E leo muta wano lo tū wha mati e hei e tele o alo ma whanau le atu nuu le ngō Samoa ya tunu te telo le lorangi. E pei foi o nei e le wha apod putonga MALO tau pulenga. O lo whaantasi e le tupo Peritania o le ainga tupu, ma le silia e le valu se lau o alo ma whanau o onga na whaantasi le sa au ninga. Ai filifili ai le tamai tai pito le titi a Suruafi Brianna Froen, e tū lai na te whaia se launga wha pitoa, na te whina winai lava le mauolo tau ave Samoa I tai o atunu te tele o le tau pulenga, o a fianga o ongo swinga o le tau. Na pāti 5 I lantou umana a waile nei fontanga tāua, I le launga mātango fie na whafonga ina le nei tamai tai Samoa, ma mauailo na wanoe whailoa I inisi o tangata lawi lo le lanolangi, e pei o le ali fusu ia Anthony Joshua. O se mita mitanga fo I le fionga le taitai o le atu nuu, fia mena au mi mita afa male au malanga atoa mai Samoa, na whaatasi le maaftanga,
e le amana ia ina e taitai o malo te tele o laulangi tama whānaua Samoa. E le whaatala noanga le māsina te nei o le ofisa sili o mtanga luenga o le soifua malo loina Dr. Aiono Alec Ekeroma. Walanga ai se fina ngalo le fionga le tamaita e minista o tupe Mulipola ana Rosa ale morio. E na ia ngā lulue whaatasi mtanga luenga umale malo ma pisi nisi lo whaipa anga whaatasi mal mtanga luenga o tupe na ia whaavave vave le whaangai o ina o pepa o tālo sanga o tupe po se leni o lo mo mia mai mtanga luenga te itasi ma pisi nisi o lo whaipa anga mal malo. O le mta opo le whaatuai o na tutongi o pili le mtanga luenga o le soifua malo loina e au fiai le 2 miliona le watuai o na tutongi atu i company o lo awina mai ai vai la au mawhala au. A ie singa mea fo i le whaavave e whainga o tato payments. Ia waila ku i, o mof, ia whamaile mof o tato le kua ia ku i, ala mea o tato la kua i mai o le mof. Ia, fuel supply whakali mai la ko tupea fo. Rolu masina, ono masina, ala whakali mai. Ia fo i langa wai fo. A whaila e whaisa tukunga whapea vo i le sa soani mai le si. Atunga Pasifika, elisa atunga Pasifika. Il taunga vaventa tongi rato pili pa fa pe yo. Al melana langa e kampa sem tele rato process. To white tele process. Peitai ele tali mai le fionga te maita e minista. E le o se whaafita au li fau le whaafita au li le nei. E o lava i whaalapo tonga tu ma oti ele malo. O loo fesanga i lava ma le whaafita au li nei o le tuai. O na maua se leni o lo tālo sanga ai. Sau no Mulipola, e le mawhai lava ni wha matu e mtanga luenga o tupe se leni, a o le i ato atoa umapepa e mo o mia, o le ala leo lon te talo atu i mtanga luenga o tupe, ma matanga luenga tu ma oti ma pisi nisi e whaipa anga malmalo, e na ia wha vave le wha ngaio ina o pepa. Ai na ia te en le fina ngalo o lo wha alia nisi o le atu o le whaatuai o na ua lea i se leni. Sa visiting ia foi Dr. Aiono Alec Ekeroma, pe leo le mafua anga le whaatuai, pe ita ina ia taha ua. Ia o lai le budget, o lai tele tupe lai. Ai mo le temi nei, o lo tu maulava le mau o nisi o vaila au, e le fale televai le mau tanga se ngase matotua. O le amatanga le vaiaso nei na saini lima i le malo e tawala i le fionga le tamaita e minista o tupe, ma niso i tu malo whapalota, mo le whaamatu i nā tu iai o se leni o le poloketi o le tasi miliona tā la, mo ati na e whaatino i tu malo te itasi le atu no. O lo whaawa o pēr ngā ruenga le malo ma le whaamoe moe au tu, e a manino fuanga whaata te tia i tu malo te itasi, a wala to wati na e whaifai pēr, e manui ai awhio anga uma, sau no Mulipola ana Rosa ale molio. O le whaamanatu whaawau o le poloketi le nei, e te tau na whaao ngā te tau se leni o lo whaamatu watu, ma le whaamoe o la ailu tātu te mau a inga, e se sio manga fia, ma soi fua hatia e o tātu te ngata. O le saunoanga au tu o le whaamoe le fonga ina lea le fionga le minister tanga luenga o tupe, Mulipola ana Rosa ale monio, na ia whaadia foi. O le teimi nei, e leo ato o lava le se lau pasene o le whaamatu i nāto se heleni o le poloketi le nei. Ona o nisi o whaafita auli, o lo fesanga i lava mai tu malo. Mai o whaafita auli ia, e whaaite te tele le malo e a apa atu iai, ona o whaafita auli lava e whaafsanga i mai tu malo. Ma komiti wa whidiwhilia mai lato o lo ngafa ma le poloketi, mai au e lava o na whaaitete. Wa se fulma le 1% i tu malo mai i tu malo e 5% o le atu no. Wa uma o na whaamatu atu iai le 5% o se leni o le tasi le miliona ta la. E 5 i tu malo wa seinia lato fono whaavai le se lau 5 wafe ta la le amatanga o le vaiaso le nei. E au fiai lo tawhanga sa lenga numero lua o le va o phone T faleata wha manganga i maunga numero lua. Wa tele wha mai senga wa vai e lunga o penga ta wha ilangi o le tamaya toni le niu o ia lea sa wha fuina le pasi o le tui sa mau lea sa la vea i whangaloa sa saonga le mu umal pasese
Ae na o ia sa tau fie le mautangasi ngasi mtotua e manu anga o ngaonga peitai o le ua malo lo. Au le isi foi whaalave lave tau pase sa la vele tu sa lenga i sa vai. E to o lua ila ua na fiai ma awinane le whanamai tua Civic. E au fiai ma se tinama i tanga. Ai ua molia i leo ma le ave pasi le molianga le ave ta vale wha ta mala. Mai tu la i lumo le wha masinonga i le aso whao a perila. E tali i o na molianga. O tala i a mole nei aso, manuia le tātua tanuu, whasoi foia. Takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, ooh, yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. A couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly's a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she's taking him by hand. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. Father Gabriele Amort. Whawhiwhianga nei taimi o leo uli ina ua tūra mele tātu taimi lua se fulona minuti o te nei le tūlai tasi. Ia, toi whamalo atu nei taimi o leo tātu iai le toi tūla muli muli le tau tua ilungo le ala leo, ilungo le tātu Facebook, ma le YouTube, ia, ma le tātu app lua sfutwhai tūla, ia, wala fo il whaafonga ma le mai mamai le tātu atinu, ia, au tau whaamai ai atu ai ma le tātu tau tua le nei aso, ia, moli atu whaamalo ma le whaaftai, ia, ilau mai moanga tāpua i mai, ia i tono ngā luenga mai se fo i tono maota malawa, ia po tono fo i lau ta avale, whea lava fo i se vaenga le lalolangi nai
e ki mai ai lau Facebook ma lau YouTube nei taimi ia fa malo atu e le manatu ia o lo solong manuia ma saonga le mu ia mea umalava ia o lo fe ngai ma outou ia me se foi fe au mga luenga ia o lo fe ngai ma le tatu atu ia si to so tu na ma le special Mr. Kiampoi maltamo Sam Jukun
so fa umanga le pesina to mai tau mate ia le lalolangi pua oa ma le malulu ia ua sola le la fa sulu e se mana ia upule pese ia pese tuai le o to langina fo ia nisi fo io tama fa na ole tunu ia I la to fo isi ufonga malia ia pese tuai ia na ia vai pese ia e pe ona iai so luas fultasi minuta na tale o le lua mai al tatu to le tula lua ia to muli hatu fa afta tele malo lava le mafuta mai mai lunga le tatu Facebook ma le YouTube ia le time o le auli le tautua fa o pe ale si fonga la mo e Wellington ma ne fo fa longa tu Samoa ia inisio company ia wa Samoa e su e mai ni tanga fa inga luenga ia mai Samoa ia a o le tule le o le mai tau atu le company lo Samoa le 3 million nei o lea ua po se lau muntu pu e tangata I ua fole le walaki data foi le mai sei le walaki le sei le la ua maua la tu pe fainga luenga le company la ua Samoa le 3 million nei ia a o le tu le iai le family company le tongi se tupe no winga e maua fuol pe fainga luenga a o ai inga la e tu iai ia fa maoni nga luenga ia matulanga uma fa pena pe asa pe amor nga luenga no winga to nga me folele no na sawa inei fa nga luenga pole ale umila fa ya tuele fa nga luenga ia e te fa nga luenga I fa to am fa ona ia lu so ese se nga luenga ia tau ona style le vaenga na I tu la fono na ma ya inga ole pe fa nga luenga ini te oto e le ato ale o sa inei le ato to masina e so la nga luenga ia lono winga e mawhai e le whawhainga ruenga o na whaare au ngā ina lau pe whainga ruenga. Ia o le mea nā whape o nei whaafonga mai tātou ia mai Samoa le ua laki mai le sei. A nā ua moa tau pe whainga ruenga I company ma whainga ruenga na wai Samoa le taimini nei. Ia tau sisia le ia inga ma whaamaoni ia inga na watu inatu. Ia ele whalele tauna fia wana e mai tau atu ele te tongia pe whainga ruenga. Ai ona o ia inga ngana ua o tu inatu ia te utou awa fo ia le tou whenga ia I mga luenga whenga luenga ia te tau ona usita ia le ia tūlanga na pe ona tu inatu ia e pule ma whenga luenga na ua ia tu Samoa ia ina ua mawailu pe whenga luenga ia ta ua tele ia o ina o vai taimi la ia ta tele sau te ita spepe whainga luenga o tala tangata na laki mai ia e le sepe whainga luenga I lalo I fo se afe tala o le afe anga I lunga le tau o le pepe whainga luenga e apalai e lau ngā luenga pe afa pe te laki se ia e whaaftai nei company le tanga company le me ta watu le sa mo le taimi nei ia e le tato ngia le pepe whainga luenga ai ona o e ia le ai inga na wa fulele wa fatala noa le vale whainga luenga ma I la tau na ua maua ia pe whainga luenga ia ta ua la le tau nuk mai nei ia o tu la fono mwaenga sa tu tala noa I ma whainga luenga ia tau sisia le a whai atu al whainga luenga tasil tau sanga e ma whai ona e whainga luenga ai fatu am whai ona e alu so ese seu ngā luenga ia tau sisia ia o sta ili le vaenga na I te ua toi whale tonu seisi a laua maua mai lea manoa ia I nei whalewhainga luenga na ua o ti Samoa su e minya la tu tangata whainga luenga ta ua alfa maoni tātou ia ai malo lava le ona sa mai ma le mafuta mai le tātou tautua le nei audi le o to e 45 minute ia ona tālo leo le tu la e lua le si ufonga neo la mwe Wellington tātou whaafia fianga le taimi ia na follow the leader Follow the leader, leader, follow the leader. Follow the leader, leader, follow the leader. Follow me. Follow the leader, leader, follow the leader. Follow the leader, leader, follow the leader. Hands up, down, up, down, up, down, up, down. Everybody now, put one hand in the air. One hand in the air. And reverse.
space mo ngani bangal me awon to pe na se la ni ngani duma ini mali yang tengok meli. Ya, kalau meli, ya tengok ini mali yang tengok meli. Itu lihat seperti. Ali zati. Ini mali, tiada simat ona. Ia na wa ya fa te inga tungon tamana ina forma ina mali ia fa ingol pese ya vola ona sela to inga pese fa pese so na no la to me pe ina mali ti fa nga yo ya pe ti fa nga ya wa le ma tanga te si wa tanga te fole si va mini le wa vai ya to inga pese ya ngal fa malostino yo no o lo te loa to te le la to na ta o to ai lungo no fo lungo po tu marolo ya ma fu anga na le ta to pese ya no fo lo ila lo fai sa ui vai ya ma fa fo mo ta to pese ya e mo le euro fa anga i le na tanga te ru fa sanga yo ya pese fa no fo file mo wel ta to wa uli nei taimi ma lo nga lu le nga lu yawa na lu to wala watu ana te fa nga lu ale futu ana tuna ya luana na file tele fo mai
la upele ea o e langona mai le sunga e teru si ainga ia o le pese ia e wha vai atu e marita tu tuore ni yaso. Ia o pese fuina e mafu ona tatu e more oro whaanga mo si au mana mea lai ngā luenga. Ia oe. Ia o ngāna i pese ia. Ia to mana tu i pese arua misano po. Ia lue te whai ngā luenga. Ia ai e manatu. E leisi me whapena sa tupu. Ia maria mai ala mai mo nga Samoa nei taimi o le tātou tau tua i rungo o tātou upenga te whai langi. Ia e manatu. Ia a whai sa wha amalia ina lau wha mai moa ma lau wha whunga mai le nei aso. Ia vi ele li. A whai apea fo i ua sala fo i le ngangana. Ia e ala fo i le tau tua. Ia e maisi fo i ua le tau tamari fo i ma le longa maali lau wha whonga ma lau mai moa tāpo i mai le nei aso. E ala le tau tua wha le a ule au whai ngā luenga. Ma tau te asu atu vai malu i puenga i lo fili ngalo Samoa. Ia ai tal tonu ia sa fa amalia ina lau mai moa ngane nei aso e ara le tautua. Ia fa e manuia la fo inga luenga o le afenga iai i nei aso inga luenga fai wiu o le a tau fa mai anga luenga le totele. Ia misi fo ila tole a sauni i nga luenga le fia na nei. Alofa tere atu mo le tātou atunu tātou to e whelo i tai au le taimi masani nei tu lai fitu. Ia e man le taimi, ia mai le sifonga lau mua, whionga le lipune ma lau whai ngā luenga, ma tau te whātua whawha so i fua. Ia le la tātou wha maa vai le pese nei, ia mai le au vai pese a le RSA. Ia tātou aiuli uma, risati o i lava se fia aiuli, ia le whaila uturunga te aiuli. Ia e se imo le tātou tau poule, tau runga le tātou wha fianga o le pokaramo le yaso. Tāti so i tua, o te so i runga teine. Foi a Samoa.
Sanibaka